My name is Sarmat Hassan. I am assistant professor at IUBM. Let's start our event with the name of Almighty Allah, who has given us the chance to enlighten ourselves on this occasion with the deep knowledge that we are hopefully going to get during the proceedings. For this, I would like to call Mr. Humayun to please come on stage and recite some verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آصف نے چھو کر مخبوط بنا دیا. یہ اس کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ بہی بھی تو سود ہی کے مانند ہے اور اللہ نے حلال کیا بہی اور حرام کیا سود. تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے. اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے اور اس میں مدتوں رہے گا. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا اور بڑا گنہگار. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ہمایوں صاحب. May I now request everyone to please stand up for our national anthem.
Thank you. So I'd now like to call our honorable guest on stage for the first session. So may I request Mr. Talib S. Kareem, President IOBM, to please join us on the stage. I'll request Mr. Bashir Jang Mohammed, Chancellor IOBM, to please come on stage. Mr. Zahid Ahmed, CEO Al Baraka Bank, Pakistan Limited. Mr. Syed Amir Ali, President and CEO Bank Islamic, Pakistan Limited. Mr. Syed Samar Hasnain, Executive Director, Development Finance Group, State Bank of Pakistan. Dr. Muhammad Imran, Group Head, Islamic Banking Bank, Al Falah Limited. Mr. Fan Siddiqui, President CEO and Mizan Bank, couldn't make it today, so I'll request Syed Ahmed Ali to please come and join on stage. I'd now request Professor Dr. Muhammad Shujat Mubarak, Dean CBM, to please come on stage and give us a brief description of our conference program. Honorable Chancellor IUBM, President IUBM, Executive Director, Sayyid Samar Saab, Sayyid Amir Ali Saab, Mr. Zahid Ahmed, distinguished keynote speakers, deans, directors, faculty members, researchers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Indeed, I'm humbled to speak in front of such a wonderful audience for the commencement of International Conference on Islamic Banking and Finance. So, ladies and gentlemen, let me humbly share with you that over the last 6 years, ICIBF has emerged as one of the most distinguished conferences in the country. And this conference has been the source of providing platform to connect academia and industry. The conference has played an instrumental role in the development and awareness of the various aspects of the Islamic finance and banking, entrenching from Sharia and the FinTech. The theme of this year's conference, which is the 6th international conference, is the role of Islamic financial institutions in social economic development. The conference is being organized in collaboration with the more than 25 local and international organizations. More than 50 international and national speakers will be sharing their wisdom, research, and thoughts in next 2 days. And apart from it, we have 2 full-fledged workshops which have been organized in order to uplift the skills of the researchers. We have representation from 20 countries in terms of the speakers, researchers, and collaborative partners, including USA, Canada, UK, Australia, Germany, Switzerland, Turkey, Malaysia, Maldives, Kosovo, Singapore, India, Egypt, Saudi Arabia, and many more. So it's a long list. Interestingly, there's an overwhelming presence of the people from the industry. We could see that all pillars of the economy are here, including State Bank of Pakistan, Pakistan Stock Exchange, FPCCI, SCCP, conventional and Islamic banks, mutual funds, leasing, takaful, and mudarba companies. In fact, this year's conference carries 2 unique aspects which we have added to. The first is the launch of the Global Islamic Financial Report by the Cambridge Institute of Islamic Finance, and second is the inauguration of IUBM's Center for Islamic Banking and Finance. This center will be playing, inshallah, an instrumental role in undertaking the cutting-edge research and developing the human capital, which would be playing instrumental role in promoting the Islamic banking not only in the country but also
at the international level. We have further added one more feature to the conference. This year, the conference would also be having 2 events on our collaborative partners, one at IBA and other at Barrier University, and we are expecting that around 150 people would be attending those events. It would be the workshops, and our keynote speakers would be talking to the people and conducting those workshops. The last but obviously not least, any research conference is of course not successful without the research papers. This year we received around 60 research papers of very high quality, but the papers were processed through a very rigorous review process, and we almost selected 30 research papers for the presentation. So those 30 research papers, in addition to the keynote speakers and workshops, those papers would be presented in these two days. So, and one more thing that we have also arranged virtual sessions for those who cannot, who were not able to make physically here, so they can benefit from our virtual sessions. So at the end, my sincere thanks to all of our guests and all of you for your kind participation. We are looking forward for this wonderful 2 days conference. Thank you so much. Thank you, Professor Shajat Mubarak. Now, I'd like to call upon President IUBM, Mr. Sayyid Talib Karim, to please come on the stage and formally welcome the guests. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bashir Saab, our Chancellor, Amir, President, Bank Islami, Zahid Saab, President of Al Baraka. We have an old friend after meeting him after maybe 35 years, Samar, Executive Director of State Bank. Actually, he started his first job with me a long time ago, so time goes by fast. But mashallah, he has progressed really well within the community. Other distinguished guests, of course, Mizan Bank representation is here, Fan Saab could not make it, Ahmed Saab is here. And we have a full team of Mizan Bank, and I'm glad that all of you are here for this very important conference, which has become a flagship conference at IUBM. Besides 2 or 3 other conferences, this has become an annual event for IUBM. Mr. Hassan Iqbal was supposed to join us, but he left for China yesterday with the PM, so he's not here today, but inshallah next time. I think it's extremely important for educational institutions like ours to collaborate. To first collaboration, which is an important milestone, should be with the industry, with the corporate sector, and second would be with other academic institutions. So I think for past many years we have been basically functioning in isolation. We don't work with other institutions. We do very little collaboration with the industry, but things have changed quite a bit in the past few years. That these collaborative initiatives, are taking place, and now through our capstone projects, which is a compulsory part of our curriculum, each graduating student has to finish 6 credit hours of a project, and the project is assigned to them by the industry, by companies, and they're supposed to work in a team of 5 with a mentor to resolve or to come up with the solution. So all of you sitting here, I don't know whether you have gone through the capstone or not. If you have not, you will be going through capstone, and you'll be working with the industry leaders so that you get that first-hand experience on how companies are working, what type of problems they are facing, and how you can resolve that. Now, there are many advantages to that. One advantage is that the corporate they work with students. They get to know the capability of each student, and they get that type of a report or a research from the students. And if they like it, they can hire you.
and that has happened in the past, that right away, as soon as the reports were presented in the boardroom of these organizations, students were hired right on the spot because they were impressed with the output. So it's a win-win situation both for the companies and of course for us. Of course, other areas can be collaborative research. It can be, surveys. So there are many. I mean, I think I always tell our corporate partners that universities are gold mine for you. We have researchers, we have economists, we have financial analysts. We can do statistics for you. We can do, surveys for you. So we have all this, and literally, we are there for free, because our interest is to come up with research papers. Our interest is to come up with case studies and so on. So I hope that such type of collaboration will continue, and this conference is a testament to that. Bank Islami, we are very grateful to Amir and his team that they have always been sponsoring such events, encouraging us. Al Barka has always encouraged us. Mizan, of course, is like a, family, just like Bank Islami is and others are, and they always, encourage us. And we, this is how, with your support, we are able to encourage students to learn more about Islamic banking and finance. And there are apprehensions, but I think things are changing. And that's why, as stated by Dr. Shujat Mubarak, the Center for Islamic Banking and Finance has been there on paper, but unfortunately, I think because of COVID, because of many other things, we were unable to launch it formally. So today, right after this session, I will request all of you to, it's just a simple ceremony where we will just launch the name and the logo. Logo has already been launched, but anyways, of the center. And so that now we can work with you, with our corporate partners, to encourage that center. And Dr. Imam, who's the convener of this conference, will be heading that center, inshallah. And I hope that Islamic banks and other financial institutions will encourage and will support that center. So we are planning to start diploma programs. We are planning to start certificate programs under that center. And I will also request banks to, because I think state bank's requirement is that everyone has to be certified. I think आपने पूरा मोनोपोली रखी हुई है, तो कुछ हमें भी दे दें आप थोड़ा सा IBA से. तो that's why I keep on telling Yusuf Saab and Amir and others कि कुछ हमें भी दे दें. We also have trainers and we also can work with you because one organization cannot certify so many people. So the way the branches are expanding, like Mizan has 900 branches, and Faisal Bank now moving towards 100% Islamic. So a lot of certification needs to be issued by universities. So we request you to review us, look at our facilities, look at our what we can offer, and also include us as part of that training, and we can work with in partnership where your trainers can come to our campus, and we can provide relevant facilities. So I hope you will look into that request. So I again thank all the sponsors and congratulate Dr. Imam and his team. Dr. Imam do all the work. I keep on complaining to him that he does not involve me or anyone else. He likes to do everything on his own. And he gets overstressed. But at the end of the day, I think you can see the output of his. So let's give him a big round of applause for organizing such an event. So thank you very much, and I hope that you will have 2 days of learning, and whatever is said
and published or presented would be published and would also be implemented. Thank you again, and thank you for being here. Allah Hafiz. Thank you, Talib Sir. May I request the students to please put your cell phones on silent. Thank you. So, our first speaker for the day today is Dr. Muhammad Imran, Group Head Islamic Banking, Bank Al-Flah Limited. He is currently Head of Retail and Consumer Banking. And previously, he was Head of Islamic Banking, Standard Chartered Bank. He is being associated with the field of Islamic finance for the past several years. May I request Dr. Muhammad Imran to please come for his address. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fellow students, representatives from the State Bank of Pakistan, Samar Saab, Talib Saab, Bashir Jah Muhammad Saab, Zahid, Ahmad Ali, of course, Amir Ali, and all of my colleagues and dear fellow students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. While I was coming to this conference, there were just a lot of questions coming to my mind, and one of the key factors was that what the fuss is all about. So we come to the conferences, present papers, go back to our offices, and then start working. You will go back to your classes, attending another conference, fulfilling the requirement of a compulsory attendance in a conference, and that's about it. कुछ लेके जाना है. And that will only be fulfilled if we know what is the purpose. If we are able to clarify the why behind this event, I think that will fulfill the overall concept and the logic for setting up the International Center for Islamic Banking and Finance. It's a great initiative. I congratulate the management of CBM. Let's put hands together for Talib Saab and Dr. Imam, who have done a lot of hard work to get this done. So I'll ask a simple questions from, by the way, my first boss, Akhlaq Saab, is sitting here. So just as a gesture of thank you, Akhlaq Saab के लिए ज़रा तालियां बजा दें. मैंने अपने कैरियर का आगाज़ अखलाक साहब के साथ किया था, और जो कुछ मैंने सीखा है वो उन्हीं से सीखा है. सो थैंक यू वेरी मच जी, ग्रेट टू सी यू हियर. आप में से कितने हैं जिनके घर में गाड़ी है? ज़रा हाथ रेस करें. अच्छा, कुछ लोगों के नहीं भी है. उठा लें हाथ. गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है? पर्पस क्या है गाड़ी लेने का? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग अ कार? इज इट टू गेट द फ्यूल टैंक फुल? Is the purpose of the car is to take it to a petrol station and get the fuel tank full? Yes or no? No? So what is the purpose of a car? To take you to a certain destination, right? But what if there are so many cars? A person owns 25 cars, रोजाना सुबह निकलता है, पेट्रोल स्टेशन पे जाता है, पेट्रोल भरवाता है, फिर आके कहता है मेरा मार्केट शेयर 19% हो गया है, मैं अब 19% गाड़ियों में पेट्रोल भरवाता हूँ, मेरी गाड़ियों में 19% पेट्रोल भर रहा है. सवाल ये होगा कि भाई जाना कहाँ चाहते हो? वो गाड़ियों में जो पेट्रोल भरा है, पहले पेट्रोल मेरी गाड़ी में नहीं भरता था, किसी और की गाड़ी में भरता था, आज मेरी गाड़ी में भर रहा है. जाना कहाँ चाहते हैं? The purpose of a car is not to get the fuel tank filled. The purpose of a car is to take you to a certain destination. Today we are 19% of the industry, right? Great achievement. 20 years have gone by. Where do we want to go? What is the destination? That's why I started with this, what the fuss is all about. So it's very simple that right from the beginning, when we started off this movement of Islamic banking, especially in Pakistan, with the head of State Bank of Pakistan, तकी उस्मानी साहब की किताब है, उर्दू में है, इस्लाम और जदीद मईशत और तिजारत. उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स का इस्लामिक इकोनॉमिक्स से, और जो फ़र्क उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में है, जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नहीं होनी चाहिए. नंबर एक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, दौलत का इर्तिकाज़ चंद हाथों में. कुछ लोग, बहुत सारे लोगों की किस्मत का फैसला करते हैं. वन. सेकेंड, कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में देयर इज इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इस्लामिक फाइनेंस का पर्पस क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, विच मीन्स द वेलफेयर ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सो जो गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं वो इसलिए भरवा रहे हैं ताकि उसको इस्लामिक फाइनेंस की डेस्टिनेशन पे लेके जाएं.
Now, the first 20 years have passed by where we were setting up the regulations. State Bank has done a fantastic job. Islamic banking की regulations आई माशाल्लाह. अब पाकिस्तान का सबसे profitable bank जो है, as per the latest results, is Mizan Bank. Let's put our hands together for the Mizan Bank. HBL नहीं है, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल अब इस्लामिक बैंक भरवा रहे हैं गाड़ी में. जाना कहाँ चाहते हैं हम? वो ऑब्जेक्टिव अब डिफाइन करने का वक्त है. So I was reading about it and I came across a fantastic example. वो मैं आपके सामने elaborate करना चाहता हूँ. जब डार्क एजेस ख़त्म हुई यूरोप की हो रही थी तो वो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे थे मुस्लिम कल्चर और सिविलाइजेशन को. तो बगदाद एज यू नो वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. उस वक्त का न्यूयॉर्क होता था, लंदन होता था बगदाद. तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बगदाद आया रिसर्च करने और बगदाद का जो सबसे बड़ा बाज़ार था वहाँ पे आया और उसने वापस जाकर किताब में अपने तबसरा लिखा. ही रोट हिज ऑब्जर्वेशंस. उसने कहा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस इस्लामिक इकोनॉमिक्स डाउन. व्हाई? बिकॉज मैंने वहाँ पे देखा कि अगर एक बाज़ार है जहाँ पे एक आदमी खजूर बेच रहा है तो सारे लोग खजूर बेच रहे हैं. वहाँ पर अगर एक आदमी कपड़ा बेच रहा है तो सारे लोग कपड़ा बेच रहे हैं. अगर वहाँ एक आदमी सोना बेच रहा है तो सर्राफा बाजार में सारे लोग सोना बेच रहे हैं. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो वहाँ पे सुपर मार्केट या हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक खजूर की दुकान है, एक कपड़े की दुकान है, एक सोने की दुकान है. नो 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 नो, देयर आर मार्केट्स लेबल्ड एज दैट. हुआ क्या, ये ताजिर गया, इसने एक बहुत ही हाई क्वालिटी का कपड़ा एक ताजिर से ख़रीदा. उसकी कॉर्नर की दुकान थी. बाज़ार में दाखिल होते ही सबसे पहले उसकी दुकान नज़र आती थी. तो जाहिर है ये वहाँ गया, उसने जाके उससे कहा भाई ये कपड़ा कितने का. उसने बता दिया. शाम का वक्त था, तकरीबन 4 बजे का. जब वो ये कपड़ा लेने लगा तो उस ताजिर ने कहा कि यार एक सेकंड ठहरें, ये मेरे सामने एक छोटी सी दुकान है कोने में. इसका जो ओनर है इसकी एक बेवा बहन है जिसकी एक किफ़ालत कर रहा है. इसके बूढ़े वालिदैन हैं और 5 बच्चे हैं और ज़ाहिर बीवी है. आज मेरी बहुत अच्छी बिक्री हुई है क्योंकि मेरी कॉर्नर की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है. ये बेचारा सुबह से फारिग बैठा है. मैं इसी रेट पे इसी क्वालिटी का कपड़ा आपको इस दुकानदार से दिलवा देता हूँ ताकि इसके घर कभी चूल्हा जल जाए. तो उसने कहा यार तुम्हें क्या फ़ायदा. उसने कहा देखें जी एक मार्केट में बैठे हैं, हम आपस में भाइयों की तरह हैं. Now you know what is happening here? The overall size of the pie is increasing. वो गया और उसने दिलवा दिया. वापस आके उसने ये लिखा कि these guys are increasing, they are not chasing the market share, they are increasing the size of the pie through collaboration. अब इसको कंपेयर करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कीनीजियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स से. सो जो कीनीजियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया, उससे पहले नहीं था, वो बेस्ड है एक C&G पर. C&G. C is for competition and G is for greed. Lehman Brothers जो bankrupt हो गया अभी इसमें Great Recession में 2007 में, उसका लोगो था greed is good. So आपने लफ्ज़ सुने होंगे rat race, एक और है cut throat competition, गला काट दो. So presentations लगती हैं our market share is this much, we have earned so much of money, इतना पेट्रोल भरवा लिया गाड़ी में. When you are chasing competition and greed, it's just like आपने अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल कराया और अब आप रेस लगा रहे हैं. आपने कभी सोचा रेस लगाते हुए कभी डेस्टिनेशन सहन में नहीं होती, बराबर वाले को बीट करना होता है. जो सुकून से गाड़ी चलाता है चिल करते हुए वो कभी रेस नहीं लगाता, हर सिग्नल पे रुकता है, तमाम लॉस को फॉलो करता है. He or she doesn't cut corners. So the capitalistic model of economics chased C&G, competition and greed. फर्ज करें इसी बगदाद के बाजार में कंपटीशन एंड ग्रीड होता और इसके पास वो ताजिर आता, ये क्या करता आपको पता है क्या करता? ये उस छोटी दुकान को खरीद लेता ताकि मार्केट की सारी दुकानें इसकी होती हैं. अब कहते हैं कि भाई ये देखें इनका 90% मार्केट शेयर है. इस्लामिक फाइनेंस भी एक C&G पे बेस्ड करता है. इंटरेस्टिंग है. उसका C&G क्या है? कंपटीशन एंड ग्रीड. हमारा C&G है कोऑपरेशन एंड जेनरोसिटी. सो ये देखें कोऑपरेशन हुई कि उसने कहा यार मेरी बिक्री अच्छी हो गई, आज उससे ले लो. सेकेंड पार्ट इज जेनरोसिटी. जेनरोसिटी वो चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर हमारे दीन की असास है, देना. कुरान पाक के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला ने कोई इनकम का सोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है तो अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए कहा है. किसी जगह पर भी जमा करने की बात नहीं की, लेकिन पहले ही रुकू में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं. जेनरोसिटी.
اب ہم آتے ہیں اسلامک بینکنگ کی طرف. تو جنرosity میں ایک تو یہی ہے کہ وی آر کریٹنگ سو مینی آف جابس آف کورس فار گائز لائک یو. یہ بھی جنرosity ہے, لیکن جنرosity اس سے بیونڈ جاتی ہے. اب جب ہماری ماشاءاللہ پروفیٹیبلٹی اچھی ہو گئی, ہمارا مارکیٹ شیئر بڑھ رہا ہے, تو ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ایز اے کوآپریشن, میزان بینک, بینک الفلاح اینڈ بینک اسلامی, HBL بھی تھا, ایک پروجیکٹ کیا جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے متعلق تھا. یہ SDGs جو ہیں آپ لوگ بھی پڑھیں گے یقیناً, یہ گلوبل SDGs ہیں فار دا انڈسٹری. اس میں پاورٹی ایلیویشن ہے, اس میں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے. الحمدللہ ود دا ہیلپ آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جوائنٹلی ہم لوگوں نے ایک رپورٹ ایشو کی, اور وہ رپورٹ پھر پراپرلی لانچ ہوئی کہ اسلامک بینکنگ کے SDGs کیا ہوں گے. تھوڑی سی بس میں ہنٹس آپ کو دے دوں کہ جس علاقے میں یہ آپ کا CBM ہے نا, اس کا کیا نام ہے, کورنگی ہے, کریک ہے لیکن کورنگی کے ہی اندر فال کرتا ہے, رائٹ. ایک کورنگی انڈسٹریل ایریا بھی ہے. تو دو سوال ہیں بڑے انٹرسٹنگ, آپ جب بھی اس راستے سے کھڈوں میں سے ہوتے ہوئے آئیں گے آپ کو یاد آئے گا اپنا ماضی. یہ کورنگی کا انوگریشن کس نے کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ملکہ الزبتھ نے, جن کا بھی انتقال ہوا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے ایک ویڈیو دیکھیں, دا کوئین الزبتھ از انوگریٹنگ دا کورنگی. یہی کورنگی ہے, قائد آباد سے نہیں گئی ہوں گی, وہ دوسرا علاقہ ہوگا. یہ جو کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے, یہ جب اس میں انڈسٹریز لگیں اور اس کے ایریا کے اپارٹمنٹس بنے, وہ کس نے بنوائے تھے؟ اسی ویڈیو میں ہے, فورڈ فاؤنڈیشن. سو کورنگی واز انوگریٹڈ بائی کوئین الزبتھ اینڈ دیس انڈسٹریل ایریا واز اسٹیبلشڈ بائی دا فورڈ فاؤنڈیشن. اب فورڈ, ہنری فورڈ کی بنائی ہوئی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک کمپنی ہے, ایک نیا آزاد ہوا ہوا ملک ہے پاکستان, وہ کیوں یہاں انویسٹ کر رہا ہے؟ جنرosity. That is the impact that Henry Ford has created on the world. So میرا آج ایک صرف چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم کس طرح کا امپیکٹ کریٹ کر کے جائیں یہاں سے, کہ ہمارے 20 سال بعد آنے والے لوگ جب مڑ کے پیچھے دیکھیں تو وہ آ کے کہیں کہ ہاں یہ سینٹر تھا, یہ فلانے بینک نے اسٹیبلش کیا, یہ ایک انیشیٹو تھا, یہ فلانے بینک نے کیا. This is all that will be remembered. Other will be just gone like the past has gone by. So I hope and wish کہ collectively یہ center lays down the foundation of the future. And collectively we are able to lay down a foundation جہاں سے competition and greed کو چھوڑ کے کوآپریشن اور جنرosity کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے سفر کا آغاز کریں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. Thank you, Dr. Imran, for your interesting insights. May I now request Mr. Zahid Ahmed, CEO Al Baraka Bank, Pakistan. Mr. Zahid Rahim last served Arab National Bank as the General Manager and Head of Corporate Bank. He is a veteran banker and he has been involved with Standard Chartered Bank for a very long time. He is being heading the Financial Institution Group and Islamic Banking Divisions. So Mr. Zahid Ahmed. جی السلام علیکم, ویلکم ایوری ون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ویلکم ٹو دس 6th IUBM ایونٹ. میرا یہ تیسرا ایونٹ ہے اینڈ آئی آلویز فائنڈ اٹ ایکسائٹنگ اینڈ انٹرسٹنگ. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آڈینس بھی ماشاء اللہ بڑھتی جا رہی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو پینلسٹ ہیں اس میں بھی بینکس کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سو دیر آر سرٹن فنڈامنٹل ٹروتھ. ڈاکٹر عمران نے جو چیزیں ایکسپلین کی, میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے آپ کو آئی ٹرائی اینڈ لے دا فاؤنڈیشن, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جو چیز آگے 2 دنوں میں سمجھنے جا رہے ہیں, سیکھنے چاہ رہے ہیں, اس کے پیچھے کچھ پرنسپل ہے. تو ون آف دی پرنسپلز از, اگر ہم اس کو اس آیت میں سمرائز کریں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. تو جو دین اسلام ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, وہ اس دنیا میں آنا ہی آنا ہے. It all started from one man, one human being, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور آج 1 billion, over 1 billion, and going forward in 2025, 2050, I guess, 1/3 of the world will be Muslim. So یہ تو ہونا ہی ہے. آج آپ لوگوں کو اس ادارے کے تھرو, یہاں پہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے تھرو یہ موقع مل رہا ہے. ہم لوگوں نے جو اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کی تھی تو ہمارے پاس اس قسم کے مواقع نہیں تھے. 92 میں ایک فیڈرل شریعہ کورٹ کا پہلا ڈیسیشن آیا, اور ابھی اپریل 2022 میں دوسرا ڈیسیشن
سیشن آیا. سو تو ہمارے پاس اگر یہ شوق تھا بھی تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی نہیں تھی کہ ہم کہاں جا کے اپنے اس شوق کو پورا کریں. اچھا دین بھی ہمارا ظاہر ہے وہ صرف اسی چیز کا رہبانیت کا اور عبادات کا اور اس کا نام نہیں ہے. ہم جو نماز میں دعا پڑھتے بھی ہیں اس میں ہم بار بار تحیات میں یہی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کے لیے بھی ہمیں حسنات عطا کرے اور آخرت کے لیے بھی ہمیں حسنات عطا کرے. تو آئی تھنک IUBM and in collaboration these banks and practitioners, they have given you this opportunity. اور آپ کے پاس نالج بھی ہے, ہم سے بہتر دماغ بھی ہے. ہم جب اپنے اس میں تھے اسٹوڈنٹ لائف میں, I'm sure انفارمیشن ایج بھی ہے, تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو ہاتھ کے ہاتھ ساتھ کے ساتھ پریکٹیشنرز کے ساتھ اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بوتھ آن دا بینکنگ سائڈ آن دا بزنس سائڈ اس کو سیکھیں, اپلائی کریں اور دیکھ لیں. ہونا بہرحال یہی ہے, میں نے جو ایک آیت تلاوت کی ہے, دس از اے یونیورسل ٹروتھ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. یہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول انہی کا غلبہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونا ہی ہے اور ایک ساؤنڈ پرنسپل اور ساؤنڈ آئیڈیالوجی ہمارے سامنے موجود ہے, ہماری ڈیسٹینیشن بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ موقع بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ دنیا اور آخرت ہمیں اکٹھے ایک جگہ پہ مل رہی ہے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے, تو ہم اپنے دنیاوی مقاصد بھی حاصل کر سکیں اور اپنے اخروی اینڈ آبجیکٹیو اینڈ گول بھی حاصل کر سکیں. دو اور فنڈامنٹل پرنسپلز میں اپنے لیے تو بہت ان کو مقدم سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں ایز ینگسٹرز آپ کو بھی پتہ ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے انما الحدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ یہاں جب آئے ہیں, ہم یہاں آئے ہیں, ہم اس نیت سے آئے کہ ہم یہاں کچھ سیکھیں, سمجھیں, حاصل کریں اور اس کو اپلائی کریں اور اس حق کے لیے اپلائی کریں جو میں نے ابھی جیسے بیان کیا کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے. اور اگر ہم اس میں تھوڑا سا بھی یہ ایلیمنٹ شامل کر لیں نا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت خود بخود دینا شروع کر دیں گے. 1992 سے ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس وقت ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے ظاہر ہے ہمارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تقابل مقابلہ تو نہیں ہے, لیکن ہمیں بھی اس وقت ایسے ہی محسوس ہوتا تھا. ایک بھرے پورے ہال میں گیا تھا اور میرے ساتھ 3 لوگ تھے اور وہ تینوں لوگ جو ہے ابھی کچھ ریسرچ سٹارٹ کی تھی انہوں نے 1992 میں اور کچھ سوچ رہے تھے اسلامک بینکنگ کے بارے میں. تو آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں. جو دوسرے ہمارے ساتھ جو صاحب تھے, ہمارے ساتھی تھے, آج ماشاءاللہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک ہیں جمیل احمد صاحب. تیسرے ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے, مجھے ان کا بھی خیر نام یاد نہیں آ رہا, میں بتا دوں گا. سو ہم اکیلے بھرے ہوئے ہال میں ہم 3 لوگ گئے تھے اور ہمیں آج یہ احساس ہوتا ہے کہ اسی طرح بھرے ہوئے ہال میں ہمارے پاس یہ بہت سارے ساتھی بھی موجود ہیں. ملینز آف کسٹمرز اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, تھاؤزنڈز اینڈ 100,000 آف پیپل امپلائیز اینڈ دیئر فیملیز اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے, یو آر لکی, کنسیڈر یور سیلف لکی. ان 2 دنوں کو استعمال کریں. ان 2 دنوں کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو, جیسے طالب صاحب نے فرمایا کہ you will remain attached, you will be assigned mentors, and we as institution, all these banks sitting here as institutions, we offer our services, we offer ourselves, we offer our senior team members to be your mentor. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے باہر بھی میں تھوڑی دیر کے لیے موجود ہوں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اینی کویشچن, اینی کنسرنس, پلیز کم ٹو اس. مارکیٹ ایکسپینڈ کر رہی ہے. اٹ آل اسٹارٹیڈ ود اے زیرو بیس اینڈ آج جیسے عرض کیا کہ 20-25% تک اس کا مارکیٹ شیئر چلا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے. الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہم نے سیٹ نہیں کیا, الٹیمیٹ آبجیکٹیو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا ہے 100%. تو یہ مارکیٹ تو گرو کرے گی, اپرچونیٹی ہوگی. اچھا, اس کی جو دوسرا پرنسپل تھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں, آئی ڈونٹ, مطلب اس میں کوئی گلومی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو کو ہمیں راستے پہ اور راہ پہ رکھتا ہے, وچ از کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں اور جاتے ہیں, ہماری ڈیسٹینیشن سب کی ایک ہی ہے, چاہے کوئی پرائم منسٹر تھا, امیر تھا, غریب تھا, جانا اس نے وہیں ہے. یہ متھ کوئی بریک کر نہیں سکا, اس کو بریک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن آلریڈی موجود ہے. الٹیمیٹلی سب نے ایک ہی جگہ جو ہے جانا ہے. تو میرا مقصد خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کو ڈرانا یا دھمکانا نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹیو پہ نظر رکھنا, تو اس کی وجہ سے ہم آج اپنا کورس کریکٹ کر سکیں گے.
تو یہ جب چیز ہمارے پاس موقع آپ لوگوں کے پاس ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, تو ہمیں اس کا بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے. جو تھیم ہے کانفرنس کی آبویسلی رول آف IFIs ٹورڈز سوشل اکنامک ویلفیئر پوٹینشیل چیلنجز ڈیولپمنٹ اینڈ فیوچر پراسپیکٹس. آج سے 92 میں اگر میں یہ چیز ڈسکس کر رہا ہوتا تو I would be very apprehensive, worried, اینڈ میرے پاس شاید کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. بٹ الحمدللہ سٹنگ ہے 2022, alhamdulillah we have answers to most of the questions. Actually we have answers to all of the questions. باقی چیزیں تو gradually evolve ہوتی رہتی ہیں, جیسے جیسے وہ evolve ہوں گی ان کے solutions بھی آتے جائیں گے. So obviously this is going to happen. This is the most successful way of life. This is the most successful economic system. It will happen. Fundamental principles اس کے اتنے sound ہیں اور ideology اتنی sound ہے کہ یہ fail نہیں ہوگا. اور ہم نے دیکھ بھی لیا جتنے بھی میلٹ ڈاؤنز ہوئے ہیں اس میں ایسٹ بیکڈ بینکس, ایسٹ بیکڈ ٹرانزیکشنز فیل نہیں ہوئی. اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن, اسپیکولیٹو بزنسز جو ہیں وہ فیل ہوتے رہے. سو اگین دس از این اپرچونیٹی, آپ کو اس کے بارے میں سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. اگر کوئی کنسیپچل ایشو ہے آپ کو اگلے 2 دنوں میں بھی موقع ملے گا, اور اس کے علاوہ بھی سارا سال آپ کے پاس یہ موقع اویلیبل ہے. سارا سال ہمارے انسٹیٹیوشنز آپ کے لیے حاضر ہیں, سارا سال ہمارے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹس آپ کے لیے حاضر ہیں, اور جیسے جیسے ہماری انگیجمنٹ بڑھتی رہے گی اور اس میں اور بہتری آتی رہے گی. مبارکباد بھی دوں گا یہ جو سینٹر آف اسلامک ڈیولپمنٹ اور فائنانس اسٹیبلش کر رہا ہے IBSF was doing a wonderful job. There is huge demand, as I said, 100% ڈیمانڈ ہے. لوگوں نے جانا ہے, مین پاور بھی چاہیے, بزنسز بھی چاہیے, کیپٹل بھی چاہیے. اینڈ یہ جو سینٹر ہے it will help develop that man power, it will help develop those products, those processes, those concepts, اور یہ اس کو آگے بڑھانے میں ان شاء اللہ تعالیٰ مدد دے گا. سو obviously as I said کہ this principle, this economic system is there to stay, is not going to fail. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ all the non Islamic جو اسکالرز ہیں یا اکانومسٹ ہیں وہ سارے اس چیز کو مانتے ہیں. بعض کھلے طریقے سے مانتے ہیں, بہت بڑی بات ہے, بات دل میں مانتے ہیں, زبان سے کہہ نہیں پاتے. بٹ the fact is that this is the ultimate thing. Obviously اس اکنامک ڈسپیرٹی کو چیلنج کرتا ہے, لیس انفلیشنری ہے, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کی بیسس کے اوپر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, لیکن ٹو اسٹارٹ وتھ جب ان انسٹیٹیوشنس کو سیٹ اپ کرنا تھا تو ان کے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے نارمز ڈفرینٹ تھے. اب یہ مزید ٹرانسپیرنٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمارے جو اساتذہ اور علماء کرام ہیں انہوں نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی تھی کہ وی مسٹ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. تو فرسٹ اسٹیپ میں ہو سکتا ہے کہ 100% آپ کو کچھ چیزوں کی کمپلائنس نہ نظر آتی ہو, بٹ دا انڈسٹری آج جہاں پہ موجود ہے تو وہ largely 100% compliant ہیں on most of the things and gradually evolving on the rest of the areas. So یہ system as I said اس کی characteristics ایسی ہیں تو اس نے تو آگے جانا ہی جانا ہے. The second part potential کا ہم آپ کو already بتا چکے ہیں. Ultimately اسٹیٹ بینک کے بھی objectives میں سے ہے کہ 30% inshallah by 2025, and مجھے تو یہ لگتا ہے after federal sharia court decisions it might happen soon. So as I said جب یہ ہونا ہی ہے تو better join the bandwagon, ride this wave, اور اس کا حصہ بنے تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب ہوں. چیلنجز اگین اگر 1992 میں ہم چیلنجز کی بات کرتے تو میں کہتا اکیلے کھڑے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا ہوگا. راستہ مل چکا ہے, منزل کا تعین ہو چکا ہے, لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں. آج الحمدللہ مارکیٹ پلیس موجود ہیں, تکافل سائٹ پہ, انشورنس سائٹ پہ, ایسٹ مینجمنٹ سائٹ پہ تمام پروڈکٹس موجود ہیں, لیجسلیشنز بن چکی ہیں, مین پاور ڈیولپ ہو چکی ہے, پروڈکٹ ڈیولپ ہو چکی ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, انویسٹرز ہیں, وہ سارے کے سارے اس مائنڈ سیٹ پہ آ چکے ہیں. سو دا پوٹینشیل الحمدللہ از آلسو دیر. اس کے علاوہ فیوچر پراسپیکٹس اگین ریلیٹنگ اٹ ٹو دی ڈیمانڈ سائڈ, ڈیمانڈ موجود ہے اور چینلز بھی ایوالو ہوتے گئے ہیں. آج کا کوئی بھی اسلامک بینک ٹیکنالوجی میں یا پروڈکٹ آفرنگ میں یا سروسز میں کسی بھی فورن بینک یا کنونشنل بینک سے پیچھے نہیں ہے, اور بہت سارے معاملات میں آگے ہی ہے, اس لیے کہ آپ کو یہ دلوں کا اطمینان بھی دیتا ہے, کاروبار کا کام میں برکت بھی کی اپرچونٹی بھی دیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی دس از اے مور سکسیزفل ماڈل. اور اس میں جسے کہنا چاہیے کہ میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا اس کی سکسیس کو گارنٹی کرنے والا. جس چیز کی سکسیس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے گارنٹی کر دیا اس میں میرا کوئی رول نہیں بنتا. So once again thank you very much Talib Sahab and for giving this opportunity, and I wish you all the very best for next 2 days, and don't restrict yourself to these next 2 days. Please
stay connected with us, stay connected with the industry, come to us, engage with us, ask questions, visit us, and we are always available for you, inshallah ta'ala. So thank you very much. All the best. Thank you, Zahid Saab, and I'm sure that our students and faculty will take you up on your offer. Our next speaker is Mr. Syed Amir Ali. He is President and CEO of Bank Islamic Pakistan. He's a chartered accountant from Pakistan and also from England and Wales. He's also an ACCA and CFA and also an MBA. He has been a gold medalist throughout his academic life. He served in Mizan Bank for several years until 2018. Then he moved on to Bank Islami. I request Mr. Syed Amir Ali to please come on the rostrum. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rashid Jan Muhammad Saab, Chancellor IOBM. Talib S. Kareem Saab, President IOBM. Samar Hasnain Saab, Executive Director, Development Finance Group, State Bank of Pakistan. My fellow professionals from Islamic banking industries, ladies and gentlemen, and my dear students, Assalamu alaikum and very good morning. I am really honored to be here speaking at the 6th International Islamic Finance Conference, and I must applaud the efforts of IOBM and the organizing committee and their determination to hold this conference continuously and bringing the academia and the industry under one roof again and again. I wish and pray that this partnership and association which is being created by IOBM should go a long way, because this is what is needed in Pakistan. And when we talk about the international economies and the international arena, the real game changers in those economies is this association. The association between academia and industry in US is the game changer for US. Even today, all the fintech and the technology and the digital age is an outcome of that association between academia and industry. So this is extremely important, and it is the responsibility of the industry to invest into it, because it's difficult for academia to do everything for industry. Industry has to fund those projects. Industry has to identify those projects and give them opportunities to the academia to step forward and invest time and their knowledge and can do real research and solve the problems of the industry, because today it's more important to do practical research rather than solving industry problems, rather than searching out for phenomena which doesn't exist or which have not been discovered to date. It's more important to do practical research, and only academia can do that when it is connected to industry. Today the theme of this conference is very, very interesting, I would say. It says the role of Islamic financial institutions towards establishment of socio-economic welfare. So we are talking about welfare of the society, of the people living in this country and around the globe. And I really like the word challenges with potential. Because I always feel when I'm working inside my organization, when there's a problem, when there's an issue, when there's something which we are unable to achieve, I ask my colleagues, what is the issue, what is the problem? And sometimes they very confidently tells me, sir, koi problem nahi hai, koi masla nahi hai. I get back to them and say, now more worried, because we are unable to identify a problem or an issue. Because if there is a problem, if there is an issue, if there is a challenge, it means there is a potential. So if Pakistan have a lot of problems, lot of issues, lot of challenges, it means there is a potential. It means this economy can grow. If we look at the index of developing and the developed economies, they are economies in the world who don't know how to spur their growth, how to grow at a faster rate. But in Pakistan, we have grown at a faster rate, and we have a huge potential to grow at that pace again. Now, picking up one sector, which Dr. Imran also identified, which is Islamic banking and finance. Probably started with the invent or the establishment of Mizan Bank many, many years ago, probably 2002.
and to date, which is 20 years. So the industry share has grown from almost 0 to almost 20%, so which is 1% every year. Plus, if we look at the growth of Islamic banking industry, last year, the growth in deposits was 27%, and the growth in assets was 41%, which is very, very high by any standard, even locally or globally. So that's the potential of this industry. If right resources, right attention, right regulatory framework, and guidance by the Sharia scholars is there, this one industry can perform at an exceptional pace of growth. Now let's talk about certain other sectors in our economy where we can do wonders. One is definitely agriculture. We always talk about that we are an agrarian economy. The whole world today is talking about food security. The whole cycle of inflation, which is global inflation, super cycle of commodities, is originating either from energy or from food. So Pakistan is a blessed country, and if you talk about the potential, only in terms of wheat, our per hectare production is 3.1 ton versus roughly 8.1 tons globally. So we are almost 1/3 in terms of our crop yield on wheat. Same is the case with cotton, where we are almost 50%, and sugarcane, where we are also 50%. So if we can double our production from here, our crop yield from here, the whole paradigm in Pakistan of current account deficit, of GDP growth, only with the help of this one sector can change. And it's pretty easy, only it will take couple of years of right investment and right focus. It's not about bringing in new land into Pakistan. We already have land. We have reasonable amount of water. It's how to use that water, and then use of right technology, which is only needed, and seeds. So we can technically transform this industry, and we can make Pakistan a prosperous country. So this challenge is a huge potential for our economy, and for that Islamic banks definitely have to play a reasonable role. The entire banking sector has to play, and that role is led by State Bank of Pakistan, and Dr. Samar Snen Sahab here, he's leading that initiative, Agriculture Financing Committee, which reviews agriculture targets and advises banks to invest into it. In terms of what Bank Islami is doing, Bank Islami formed the Agriculture Finance Department in 2018. And in 2021, State Bank of Pakistan, in the ranking of all banks, rated Bank Islami as the best bank in its category doing agriculture finance. Now let's talk about another potential which Pakistan has. That's our population. If we talk about our population growth, it's almost 2%. It's very, very high globally. You can assume it's a challenge, but it can turn into an opportunity. We can export our human resources. Today, if something is saving our trade deficit, it's our foreign remittances, which is saving us. And who are sending these foreign remittances? All those people who at one point in time were sitting in this room, and now they are working outside Pakistan and sending remittances to Pakistan. So if we have a huge population base, if we compare ourselves with the rate of population growth with Bangladesh and India, they are 1%, we are 2%. I'm not talking about China, which is under 0.5%. So if we have a huge population, we can export it. And this is some initiative, I think, Samar Saab is sitting here as well, although it's not his direct job. But all of my fellow colleagues from banking industries are sitting here. We can build that narrative into media, into industry, at government levels, that we should reactivate the efforts at G2G level to export our human resources, so that we can bring in dollars. Another opportunity which is huge, and there are so many institutions now. At one point in time, if I have to study computer science, there were two options: either to go to NED, which gives you a computer systems degree, or to go to FAST. Now there are every single university which is giving certifications and degrees in information technology. Information technology, if you have to export a software, you don't need a ship.
So it means you don't have port congestions. You don't need to build more piers on your port. You don't have to pay heavy freights to export your softwares. You just need to be connected globally through a connecting network, which we are today connected. And we have to have skilled human resources, not necessarily who have a bachelor's degree, anyone who have a specific technical expertise in a specific programming code. And we can export the softwares. Last year, our software exports or the IT exports was roughly $1.9 billion. We talk about a potential of over $3 billion, but imagine what India is exporting as per this point in time. It's around $170 billion. And for that, you don't need to put up factories. You can do it without putting up factories. Just by training your human resources, directing them and guiding them. Huge potential. It will change the social, economic, welfare outlook of this country. Now talking about certain more initiatives, which, because the topic says the role of Islamic financial institutions. The first thing we have been doing since 2019, then the only way to to become an employee of Bank Islami, if you are not an experienced professional, is to go through a graduate training program. We closed all entry routes in Bank Islami. The only route which is open for fresh graduates is to go through a graduate trainee program. And the intent is, in our society, unfortunately, we have a culture of reference, and I don't want to use the other word for it. So we used to get calls every day from everyone who knows us, or who knows the management team, who knows me, who knows the area managers. So the only option we could find out to promote merit in our organization and to give fair opportunities to the graduates of different university was to convert our hiring process to a graduate training program. That if you cannot pass our test, sorry, we can't hire you. And as a result of that, now there's large number of CBM graduates working in Bank Islami, joining Bank Islami every year during last 3 years. Not just limited to the graduate trainee program, we initiated a graduate trainee program for Madrasa graduates. Students who are graduating from our madrasas, we have to bring them into mainstream. Why we restrict them to someone doing only research in Islamic principle and Islamic finance? Why can't they join the mainstream Islamic finance? Why should they be restricted to research and teachings and preachings? So we tried to bring them into mainstream, and we are running the Madrasa graduate trainee program. We didn't just stop there. We decided to start the specially abled graduate trainee programs. So the eligible students in those who have done their BA or bachelor's in any field, any subject, the 2-year bachelor's degree, and they are especially abled. So they are better than us in some other ways. Probably when we see them, we believe that they have certain deficiency. But we have experienced that they are better than us in many ways. And when we started inducting them, the people who cannot speak or listen, then my department heads and my colleagues walked up to me and said, "Sir, how can we communicate with them?" I said, the deficiency is in you, not in them. You have to learn sign languages. So we started the sign languages training for our department heads and our senior managers so that they can communicate with those specially abled graduate training officer to create an impact on our society. Then there are certain other initiatives which Bank Islami has been doing, because I believe on doing things. And I believe that Allah Ta'ala will only ask me with reference to my capacity to do things. Allah Ta'ala will not ask me about things which are not in my capacity. But I am sure Allah Ta'ala will ask me anything and everything which is in my capacity, which I have not done in my lifetime. If Allah has given me this position, I am answerable to Allah subhanahu wa ta'ala for all those things which are in my capacity to deliver. So in terms of doing things for our employees, we launched the parents' medical coverage for our employees, because we have to look at the social set of our society. We are not living in Europe or USA.
where there is no concept of joint family system. Parents are the responsibility of children here in Pakistan. So we launched that program, and the initial idea, even from our HR department, was that it is not possible. You will fail. Some of my colleagues stepped back and said, we will not work on this initiative because this is an impossible initiative. Why are you wasting time? It took us 8 months, and alhamdulillah, for last 3 years, we are running parent medical program very successfully. Very recently, we have started another initiative for the social welfare of our employees, and that is more targeted, although it's open for all, but I'm sure the benefit of it will go to those employees who cannot afford the fees. So we have launched an employees' children education program, whereby if daughter or son of any of our employees secure an admission into a state-funded university, the entire fees will be paid by Bank Islamic. And now people are coming in, and people from branches, junior staff, whose kids are studying in, say, Punjab University or University of Peshawar or NAD or Qaid-e-Azam University, we are receiving application from them, and bank is funding their 100% fees so that we can ensure a Padha Likha Pakistan. We can play our role in achieving that objectives. Very recently, we've been through the pandemic of COVID. It's just 1.5 years ago, probably we have forgot, but now we have another challenge, which is flood. Floods have badly hit Pakistan. It's unprecedented. It has never happened earlier in Pakistan. Actually, these were not flood. It was rainwater, which is still standing. It was not a riverine flood. It was rainwater of a level which has been unprecedented. It was 700% more than the rain we have experienced in our countries earlier. So the entire Sindh and parts of Balochistan and KPK and Punjab are affected. When this started, so we said, what is our capacity as Bank Islami to do things? We said we have people who can work and we have some funds. So we started with both. And in the initial days, it was practically impossible to reach areas in Sindh because there was water everywhere. So we joined hands with Pakistan Air Force. Probably I was, and there was one other friend. We were the only first 2 persons the Pakistan Air Force briefed on flood. That was mid of August. Even it was not there on the media. And then the help of Pakistan Air Force helped us providing an air bridge. Means they have C-130s, which fly every day to C-130s carrying 16 tons of food items, because at that point in time, it was about rescue and relief rather than rehabilitation. So Bank Islami deputed 50 officers for packing goods at PF Museum. And every day we used to send 3 to 4 trucks of ration and relief goods. And that was not just from our own money, we also motivated our customers and friends to please help us. And we went to them and we educated them, look what is happening. It is not still there in the media. It took 2 weeks before the media was able to sensitize and channelize other institutions. And then the effort was huge. We set up a tent city at Bulari with the help of Pakistan Air Force and Afad and Baitus Salam. The tent city is working very fine. All these sources are available. There we have been continuously running medical camps at our own. We have joined hands with Baitus Salam in that and with Patel Hospital. And we have done 7 or 8 medical camps in different cities and towns and villages inside Sindh. Our boys are still every week distributing relief packages to the affected areas deep in South Interior Sindh every week so that we can help them. And now it's time to move towards the reconstruction and rehabilitation. And you must have read the amount of loss which has cost this flood to the economy is roughly $30 billion. It is unprecedented. It is much more devastating as a country for us than the COVID. The rehabilitation, for reconstruction and rehabilitation, the country will be needing $16 billion. And these numbers are coming out of the studies of the multilateral agencies like World Bank and Asian Development Bank. These are not just guesstimates. These are research-based studies.
So now, so many challenges, but the people who are sitting in this room, what they have to do? Should they get depressed when they hear about challenges and issues? Or they decide themselves that what is my capacity? I have to do things according to my capacity. I am answerable to Allah subhanahu wa ta'ala for the capacity I have. So let's rise together to make this country, a great nation. Let's dispel the notion of negativity which is being spread around, unfortunately, by media. And a lot of it is, I'm sure, is internationally funded. It's a fifth generation warfare through which we are going. We have to dispel this negativity. We have to be positive, and we have to focus on what I can do in my capacity, and just step forward and do it. Thank you so much. Pakistan Zindabad. Thank you, Amir Saab. So our next speaker is from Mizan Bank, Mr. Ahmed Ali. Ahmed Ali is a very well-known name in the Islamic banking circles. He is currently SEVP in Mizan Bank. So, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम बशीर जान मोहम्मद साहब, तालिब करीम साहब, समर हसनैन साहब, आमिर जाहिद साहब, इमरान साहब, रिस्पेक्टेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आमिर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की आज कि हमें होप भी रखनी है और आगे बढ़ना भी है, और इसी होप के साथ मैं थोड़ी सी अपनी इस प्रेजेंटेशन को टॉपिक स्पेसिफिक करता हूँ। स्टोरी ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान एंड मीज़ान बैंक क्या है। When we start our Islamic banking journey in Pakistan as an industry, the vision of Mizan Bank was to make Islamic banking as banking of first choice. लेकिन फिर हमें ये भी रियलाइज़ होता है साथ साथ कि why the first choice? It is the only choice. जैसे भी जाहिद साहब ने भी कहा कि ये तो बात obvious है. It has to be the only choice for us as Muslim. It's our religious obligation as well as constitutional obligation. The Constitution of Pakistan very clearly says that the state is responsible to eliminate riba. तो ये इससे छुटकारा नहीं है, बल्कि इसको खुले दिल से कबूल करना ही अक्लमंदी है। एंड रियलाइजेशन दैट रिबा इज़ नॉट ओनली अ सिन, इट्स अ सोशल क्राइम, इट्स अ क्राइम एज वेल। ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। सो इट्स अ वेरी सीवियर सीरियस क्राइम एज वेल। सो वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस क्राइम। When the State Bank of Pakistan was inaugurated, the Quaid-e-Azam said that we must work our destiny in our own way to present this world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. So these are the key words. कि हमें जो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम लाना है वो वेलफेयर बेस्ड भी है, वो सोशल जस्टिस भी है, वो इक्विटी बेस्ड भी होगा। And again the constitution is clearly saying that state is responsible to eliminate riba and no law of this country can be against Quran and Sunnah. तो जो भी लॉ कुरान सुन्नत के खिलाफ है वो एक्चुअली गलत है। वो it has to go down, it has to be struck down, and the court has done it several times, and we are very happy कि अब इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स भी इस बात को मान रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वेलकम द डिसीजन। द मिनिस्ट्री नेशनल असम्बली ने फेडरल शरीयत कोर्ट के डिसीजन की तारीफ में करारदाद पेश की थी। सो नाउ द रियलाइजेशन इज देयर, बट ये कि रियलाइजेशन से आगे भी बढ़ना है। वी हैव टू वर्क टू अचीव दैट डेस्टिनी। दिस इज द स्टोरी ऑफ इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ इन पाकिस्तान। लिटरली इट वाज ऑलमोस्ट जीरो इन 2002 एंड आज ये तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपीस की इंडस्ट्री है। And we are expecting that it will go to 30% by 2025. And if you work out what would that number be? आज हम 2022 के एंड पे हैं। 2025 में अगर हम 30% मार्केट शेयर लेना चाहते हैं तो द इस्लामिक बैंकिंग साइज विल बी ओवर 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन इज़ अ बिग नंबर। अगले 3 साल में हम तकरीबन 5 ट्रिलियन की ग्रोथ नज़र आ रही है इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, एसेट साइड पे भी, डिपॉजिट साइड पे भी। Alhamdulillah, there are 5 full-fledged banks, and we welcome Faisal Bank becoming the 6th full-fledged bank very soon.
and there are 18 conventional banks who have started Islamic finance. So wo jo ideological confusion tha wo bhi khatam ho gaya. Yes, they know Islamic banking is there and they have started it, and we expect more of the conversion to be announced very soon, and we are actually listening about 1 or 2 conversion in the market as well. So we are very hopeful and we are very positive that this the other conventional banks will also take on, and they will probably adopt the right path of conversion. Consumer demand point of view se, it was an old survey, but it says that at that time, I think it's around 7 or 8 years old, but the consumers, almost 75% of the consumer responded to State Bank survey that they want to shift to Islamic banking. And when they were asked, those who are doing conventional banking, is it riba? Is it not permissible? So over 94% said riba is prohibited, and around 89% people said the conventional banking interest is riba. تو کنفیوژن تو ہے ہی نہیں, کنفیوژن تو ہم اپنے دماغ میں کریٹ کر رہے ہیں. پیپل آر ویری کلیئر. آج آپ جائیں باہر میں جاتے ہوئے ایکسپیریمنٹ کیجیے گا, ایک سبزی والے سے پوچھے گا, گارڈ سے پوچھے گا بتاؤ سود حلال ہے یا حرام, کیا جواب ملے گا؟ کتنی دیر لگائے گا وہ؟ انسٹنٹ. تو مسئلہ پڑھے لکھوں میں زیادہ ہو گیا ہے. وہ بیچارے جو کم پڑھے لکھے تھے وہ تو بڑے کلیئر ہیں. یہ جو ہم پڑھ لکھ گئے وہ کئی دفعہ اپنی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں غلط مس گائیڈ کر دیا گیا, ہمیں وہ کچھ اور چیزیں پڑھا دی گئیں اور ہم اپنی بیسکس کو بھول گئے. بٹ دا بیسکس آر ویری کلیئر اینڈ دا ڈیمانڈ از آلسو ویری کلیئر. آج میں اگر کسی کو کہوں کہ ایک میرے پاس جاب ہے اور وہ سود خور کی جاب ہے, سود, اس پہ آپ نے سود ہی کام کرنا ہے, تو پروبیبلی اگر میں اس ٹائٹل سے کہوں گا تو کوئی بھی اپلائی نہیں کرے گا. Because people have this negativity in there, and they know, and belief system bhi maujood hai. So this story of success of Islamic banking continues. Quickly میں میزان بینک کی آپ کو بات بتاؤں. میزان بینک was established to establish Islamic banking as the banking of first choice. So that is why we collaborate. ہم تو بہت خوش ہیں کہ فیصل بینک کنورٹ ہو گیا, ہم تو اس دن اور خوش ہوں گے جب حبیب بینک کنورٹ ہوگا اور جس دن نیشنل بینک کنورٹ ہوگا. بیکاز اٹس ناٹ کمپٹیشن, ہم سب نے مل کے اس خرابی کو ختم کرنا ہے, ربا کو ختم کرنا ہے, سود کو ختم کرنا ہے. تو so we are on the same side of this thing, and that is why we always support, we always collaborate. یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ سارے کمپٹیٹرز نہیں ہیں, یہ سارے ایک ساتھ ہی ہیں. We are all on the one side of the coin. ہم ایک طرف ہیں سارے. اینڈ کور ویلیوز کیا ہیں؟ شریعہ کمپلائنس, نو کمپرومائز آن دس. اگر آپ نے اپنی کور ویلیو پہ کمپرومائز کیا پھر آپ کی اسلامک بینکنگ نہیں چلے گی. یہ نیم حکیم اسلامک بینکنگ نہیں چلے گی. یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اسلامک فائنینس. آپ اپنے دل سے بھی کلیئر ہوں, آپ کو وہ اسکلز بھی ہو, پھر آپ نے آگے وہ کام بھی کرنا ہے. انٹیگریٹی از امپورٹنٹ, اینڈ دین سروس ایکسلنس. سو دیز آر دا کور ویلیو دیٹ میزان بینک آلسو keep it to its as a hallmark of our service and hallmark of our growth. Alhamdulillah, Islamic Bank, it was a pride for all Islamic banking industries that one Islamic bank, Mizan, was considered the best bank in the country in 2018 and 2020. So Islamic banking has come to that level that it is now competing among all banks. The best bank is Islamic bank, which is something, alhamdulillah, it's by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. The numbers of growth, آج پاکستان میں Islamic banking کا میزان کی تقریباً 950 برانچیں ہو گئی ہیں, باقی بینکوں کی ملا تقریباً آپ کے پاس 4,000 کے قریب برانچز موجود ہیں. So it's almost everywhere you can go and find Islamic bank. It is the 4th largest bank. It was Mizan become the most highest valued bank on Karachi Stock Exchange. It got the AAA rated. So Islamic banking, you can do Islamic banking and still you can do the best form of banking under Islamic banking. So یہ نہیں ہے کہ آپ نے compromise کرنا ہے. If you are Islamic bank, probably the chances are that you will become much better than all the other conventional banking system if you do it right. آج الحمدللہ اسلامک بینکنگ آفرس کمپلیٹ سولوشنس ٹو آل آف دا بینکنگ نیڈس. آپ ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو میک انویسٹمنٹ, یو وانٹ کنزیومر فائنینسنگ, یو وانٹ کارپوریٹ فائنینس, پروجیکٹ فائنینس, ٹریڈ فائنینس, پبلک سیکٹر کو فائنینسنگ چاہیے, گورنمنٹ کو اپنے سوورن فائنینسنگ چاہیے, ایگریکلچر کے لیے فائنینسنگ چاہیے, انویسٹمنٹ بینکنگ, انٹرنیشنل اینڈ بائلیٹرل ایجنسیز کے ساتھ اگر آپ نے کام کرنا ہے, دے آل نو اسلامک بینکنگ. انفیکٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک تو پاکستان حکومت کے پیچھے پچھلے 5 سال سے پڑا ہوا ہے کہ ہم سے جتنا بھی لون لوگے اسلامک لینا چاہیے. But the fault is at our end that we are not opting for that solution. So international donors bhi taiyar hain, international agencies bhi taiyar hain, local market bhi ready hai, and we have the solutions available. And this is one of the, you can say, a success story of Islamic banking, that now the solutions are there. It is now up to me and you کہ ہم سیکھیں, آپ سیکھیں اور اس کو اپلائی کریں.
کچھ کی ٹرینڈس جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. فائنینشیل انکلوژن تھرو ٹیکنالوجی. اسٹل پاکستان از اے کنٹری ویئر بینکنگ پاپولیشن از ویری لو. ہمیں اسلامک فائنینس اور بینکنگ کو لے کے جانا ہے پورے پاکستان میں, اور ٹیکنالوجی کوڈ بی ہیلپ فل. ڈیجیٹائزیشن آف پروسیسز اینڈ سسٹینیبلٹی, بیکاز اف یو دا سسٹم از ناٹ سسٹینیبل آگے بڑھے گا نہیں. How to realize full potential of Islamic banking in Pakistan? Enabling regulatory and legal environment is mandatory. Regulatory environment پہ بہت کام ہوا ہے. اب legal environment کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے laws ایسے ہیں, court کے cases ایسے ہیں جن کو Islamic finance کی طرف آپ کو صحیح کرنا ہے. We need to understand کہ Islamic banks are not money lending institutions. We are more of a trading and investment companies. اور ہماری پروڈکٹ بھی تجارت کے اوپر ہیں, شراکت کے اوپر ہیں, پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر ہیں. وی ڈیل ان ریئل ایسیٹس, وی ڈونٹ ڈیل ان اسپیکولیٹو ایسیٹس. ٹاکسک ایسیٹ میں ڈیل نہیں کرتے ہم. سو وی آر ڈائریکٹلی لنک ٹو دا اکانومی, اینڈ دیٹ از وائی وین اسلامک بینک گرو, آپ ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں اکانومی کی گروتھ کے اوپر. Risk sharing and profit sharing modes, Islamic banks because they are directly asset backed ہوتے ہیں تو وہ ریئل اکانومی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ رسک شیئر بھی کرتے ہیں, وہ پروفٹ شیئر بھی کرتے ہیں. انکلوسیو گروتھ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ناؤ ورک ود نیو انٹرپرینورز, SMEs, مائکرو اینٹیٹیز ٹو اینڈ سپورٹ دیم فار گروتھ. عامر صاحب نے بات کی ٹیکنالوجی کی. اسٹارٹ اپ ہیز اے پوٹینشیل, اے لاٹ آف پوٹینشیل. اسلامک فائنینس ہیز ٹو آلسو ورک ود دیز اسٹارٹ اپس اینڈ سپورٹ سو دے کین کنٹریبیوٹ ٹو دا اکانومی. اور کنٹینیوس امپروومنٹ ہمیں ہر وقت رکھنی ہے. ہم شریعہ کمپلائنٹ تو الحمدللہ 100% ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی کام کو روک دیں. ہم نے آگے اپنے اس لیول آف کمپلائنس کو بہتر بھی کرنا ہے, اور اپنی پروڈکٹ کوالٹی کو, اپنی سروس کوالٹی کو, اپنی پروڈکٹ ڈلیوری کو, اور جہاں جہاں ہم کمپٹیشن میں اگر کسی وجہ سے کسی ڈائمینشن میں پیچھے ہیں تو اس کو بھی ہم نے اوور کم کرنا ہے. اسلامک بینکر کا رول کیا ہے؟ تو فیئر اینڈ آنیسٹ ہونا ہے اس کو. ایتھکس از امپورٹنٹ. یہ میں IBA سے بھی ہوں اور یہاں میزان میں بھی ہوں, تو ہم کئی دفعہ اپنے زمانے میں دیکھتے تھے کہ ایتھکس کا جو سبجیکٹ تھا نا وہ آپشنل ہوتا تھا, اور میسج کیا تھا کہ ایتھکس از آپشنل ان اے بزنس انوائرمنٹ. وہی کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, دوسرے کو کا گلا کاٹ دو, بس ایتھیکل ہونا از این آپشنل تھنگ. بٹ نو, فار اے مسلم, فار اے اسلامک بینکر اینڈ فار اے گڈ ہیومن بینگ, ایتھکس از مینڈیٹری. یہ آپشنل نہیں ہے, اس کے بغیر آپ انسان ہی نہیں ہیں. unfortunate truth یا bitter truth but یا better truth, but it is mandatory to understand کہ کوئی جو ethical نہیں ہے وہ انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے. Professionalism is important. Knowledge and skills are important. We need to acquire as a Islamic banker. اگر آپ کو اسلامک بینکنگ میں آنا ہے, اسلامک فائنینس میں آنا ہے, تو سمجھ کے آنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا آپ کو. اکیڈیمیا کا رول کیا ہے؟ اور اب یہ بات بار بار ہو رہی ہے, اور آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ IOBM فار اسٹیبلشنگ اے سینٹر فار اسلامک فائنینس. اور آپ چیف آپ کے ساتھ ہے سر, آپ کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے. میزان آپ کے ساتھ ہے, اینڈ ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. سو وی ہیو ٹو ایکنالج دا امپورٹینس آف اسلامک فائنینس. اگر آج آپ فائنینس گریجویٹ ہیں اور آپ کو اسلامک فائنینس نہیں آتی تو آئی ایم سوری, آپ فائنینس گریجویٹ نہیں ہیں. آپ ایک فائنینس کے پروفیسر ہیں, آپ کو اسلامک فائنینس نہیں آتی تو آپ کو ادھورا علم ہے, آپ کو پورا علم نہیں ہے. So it is a deficiency in a professor if you don't know Islamic finance. If it's a deficiency in a banker, he does not know Islamic finance. اور ایک اسٹوڈنٹ میں بھی یہ ڈیفیشنسی ہے, آپ کی ڈگری کاغذ پہ تو صحیح ہے لیکن ہے ادھوری. So you have to realize کہ یہ کور اسکل ہے اس وقت اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے. So we have to inculcate the importance of halal and haram. Right and wrong بتانا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ فرق بھی مٹ گیا ہے کہ بس پیسہ کما لو, کیسے کماتے ہو کیسے نہیں کماتے. یہ ایجوکیشن یہ دو لوگوں کی ذمہ داری ہے. ایک تو والدین کی ذمہ داری ہے, دوسری اساتذہ کی ذمہ داری ہے. ہم دونوں لوگ اگر اس سے پیچھے ہٹ گئے تو یہ ہمارا قصور ہے. اور جیسے عامر صاحب نے کہا تھا, اس پہ اکاؤنٹیبلٹی یونیورسٹی پروفیسر کی بھی ہوگی کہ ہاں بھائی فائنینس کے پروفیسر تو کارپوریٹ فائنینس پڑھایا, انٹرسٹ بیس فائنینس پڑھا دیا, لوگ نے سود کمایا تو سارا گناہ تمہیں بھی ملے گا پھر, اگر اس کو حلال طریقہ نہیں بتایا تو. اینڈ اسی طرح والدین کی بھی ذمہ داری ہے, اور پھر باقی ایز اے سوسائٹی ہماری بھی ذمہ داری ہے. کیپیسٹی بلڈنگ آف دا فیکلٹی اینڈ دین ٹرانسفر دیٹ نالج ٹو دا اسٹوڈنٹس, یہ امپورٹنٹ ہے. ریگولیٹر اور گورنمنٹ کا رول کیا ہے؟ یو ہیو ٹو پرووائڈ لیول پلینگ فیلڈ ٹو اس, خاص طور پہ گورنمنٹ کے لیے کہ چینج اسٹارٹ ایٹ ہوم. دا گورنمنٹ شوڈ اناؤنس دیٹ یس وی ہیو ٹو اڈاپٹ اسلامک فائنینس ایز اے پرائرٹی ایریا. ہم نے سب سے پہلے جو حکومت نے اپنا فائنینس قرضہ لینا ہے وہ اسلامک طریقے سے لے. حکومتی ادارہ جو ڈپازٹ کرے گا اسلامک طریقے سے کرے, حکومتی ادارے جو فائنینسنگ لے گا وہ اسلامک طریقے سے کرے. دا گورنمنٹ ہیز ٹو اسٹارٹ, بیکاز دا بگیسٹ سنگل کسٹمر ان دس مارکیٹ از دا گورنمنٹ آف پاکستان.
جس کا مارکیٹ شیئر تقریباً 50 سے 60% ہے. اگر وہ ایک ہی بندہ سیدھا ہو جائے تو آپ کا تو مارکیٹ شیئر 80% تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. ایک ہی اینٹیٹی, یعنی دا گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ. گورنمنٹ لے رہی ہے لیکن آئی تھنک دا مور از ریکوائرڈ. اور آخری چیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, ہم کہتے ہیں پاکستان کی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اکانومی. ہم سب اکنامک پرابلم کا شکار ہیں. ہمارے دوسرے مسائل ہیں لیکن جو پرائم پرابلم ہے وہ اکنامک ہے. اور جب آپ اللہ اس کے رسول سے جنگ کریں گے تو چاہے آپ IMF کے پروگرام میں چلے جائیں, ورلڈ بینک کے پروگرام میں, آپ کے یہاں سے زمین سے سونا نکلے اور اوپر سے تیل برسے, کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک آپ اصل ایک مریض ہے اس کو آپ پہلے اگر خدا نہ خواستہ دوا کی جگہ زہر دیں گے, چاہے وہ برانڈڈ زہر ہو یا ان برانڈڈ زہر ہو, وہ نیچے جائے گا بیچارہ. تو سود وہ زہر ہے اکانومی کے لیے, جو چاہے کوئی بھی پروگرام ہو, کوئی بھی ریگولیشنز ہو جائے, کوئی بھی فلسفی آ جائے, وہ زہر جب تک ختم نہیں ہوگا اکانومی طاقتور نہیں ہوگی. وی نیڈ ٹو ریئلائز اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. اور پھر جب ہم اس زہر کو بند کریں گے اس کے بعد ہمارے جو جسم ہے, ہماری اکانومی جو ہے, ہماری کنٹری ہے, وہ آگے بڑھے گی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی تو اسلامک فائنینس تو آلریڈی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے. اور آج میں تو یہ کہتا ہوں کہ UN نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز لیے ہیں وہ اسلامک فائنینس سے ہی لیے ہیں بہت سارے, کیونکہ ہم یہ اسلام 1450 سال سے ان باتوں کو لے کے آیا ہوا ہے, اور آج اس کو ایک اچھے نام سے, اچھے لیبل کے ساتھ یونائٹڈ نیشن نے اڈاپٹ کیا ہے. پوٹینشیل آف اسلامک بینکنگ, یہ 4 سوال میں نے ڈالے تھے اور آئی تھنک دس از مائی لاسٹ سلائڈ. واٹ از اسلامک بینکنگ؟ اب یہ سب کو پتہ ہے. جس کو نہیں پتا اس کو فائنینس نہیں آتی یا بینکنگ نہیں آتی, سوری ٹو سے. ہاؤ اٹ از ڈن یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. اس کے جواب موجود ہیں اور ہم سیکھ سکتے ہیں. جس کو نہیں پتا وہ سیکھ سکتا ہے. وائی ڈو اٹ؟ اب سوال یہ کہ وائی ناٹ ڈو اٹ؟ جب ایک اچھی چیز ہے, شریعہ کمپلائنٹ ہے, ایتھیکل ہے, سسٹینیبل ہے, دنیا میں بھی بہتر, آخرت میں بھی بہتر, تو کیوں نہ کیا جائے؟ اب سوال یہ نہیں کہ بلکہ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تم سمجھدار بھی ہو پھر بھی یہ کام نہیں کر رہے, تو وائی ناٹ. اور چوتھا سوال ہے یہ کب ہوگا کہ پورا سسٹم کنورٹ ہوگا؟ وین؟ سو پروبیبلی اٹس میٹر آف ٹائم. اسٹیٹ بینک نے ویژن دیا 30% لے جانا ہے 2025 تک. مے بی سیکنڈ آپشن ہوگا جی 50% لے جانا ہے 2027 تک. مے بی 100% بائی 2030. اور سپریم کورٹ نے تو فیڈرل کورٹ نے تو کہا اس سے بھی پہلے کر دو. تو بٹ ناؤ دا آنس از آن می اینڈ آن یو, آن آل آف اس, کہ ہم کیسے اس کو لے کے جاتے ہیں. ہاں, اور ساتھ ساتھ اس کو بہتر بھی کرنا ہے, ساتھ ساتھ اس کے اندر امپروومنٹ بھی کرنی ہے, کیونکہ امپروومنٹ تو کنٹینیوس چلتی رہے گی. آج سیکھنا ہے, آج میں نے یہاں سیکھا ہے آ کے, میں آپ کسی اور کو سکھاؤں گا, ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے میں کچھ سیکھوں گا. تو یہ ہم نے ہر وقت سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے اس ویژن کو بھی کلیئر کرنا ہے, اور انشاءاللہ اٹ ول بی سون 100% ان پاکستان. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. Our students already know this, but for the other guests, especially from the banks, like Sir Ahmed Ali suggested, for all of our business graduates, Islamic banking and finance is a core subject. And we are also now introducing Islamic accounting, which will be taught across all the business disciplines. So thank you, sir, for your suggestion. So far we have heard from the leading Islamic banks in Pakistan. Now it's time to hear from the regulator. So may I now request Sayyid Samar Hasnain, Executive Director, Development Finance Group of the State Bank of Pakistan, who is responsible for overseeing flow of financial services to the priority sectors. Before holding this position, he has held infrastructure, housing, SME, finance departments. Mr. Hasnain also had positions of Director, Agriculture, Credit and Microfinance. Sayyid Samar Hasnain. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. اس سے پہلے کہ میں جو فارمل سپیچ ہے اپنی وہ شروع کروں, 2-3 باتیں. چونکہ طالب کریم صاحب نے ابتدا میں میرا ذکر کیا تھا تو یہ فرض میرا بھی بنتا ہے کہ میں ضرور اس کے بارے میں تذکرہ کروں. 1992 بینکرز ایکویٹی میں وہ پینل تھا جہاں میں انٹرویو کے لیے آیا تھا, اور طالب کریم صاحب بھی اس کا حصہ تھے, ڈاکٹر وقار بھی اس کا حصہ تھے.
I was fresh engineer. मुझसे एक सवाल ये किया गया था कि negotiable instrument वो क्या होता है. मैंने कहा कि ये तो मुझे पता है कि कम से कम कोई इलेक्ट्रॉनिक का इंस्ट्रूमेंट नहीं होता वो, बिकॉज आई वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर. तो ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त मेरा जो नॉलेज था वो फाइनेंस के हवाले से किस जगह पर था. बट देन आई डिड माई अकाउंटिंग, और फिर उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें कुछ बेहतर होती चली गई. बट तालिब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. यू सी, यू आर द फर्स्ट वन who hired me, you see, in my professional career. In terms of कम से कम एक चीज़ ऐसी ज़रूर है कि जिसमें मैं कहूँगा कि आपका ये जो कॉन्फ्रेंस है वो right from the start it has been successful, and that is an indicator that the State Bank, we do have that in State Bank of Pakistan, which is, you see, apart from promotion of Islamic finance, in terms of gender inclusivity जो है, that forum is very successful. So मेरा ख्याल में आप सब इसके मुस्तहिक हैं कि I can see that we have you see female students here as well, participants, जो आमतौर पर फोरम्स में ये रेशो नहीं होता. सो इसके लिए भी आपको मुबारकबाद हो. जाहिद साहब, अहमद, आप लोगों ने कुछ बातें की हैं, उसके अंदर आखिर में आने का नुकसान या फ़ायदा जो भी आप कहें वो ये होता है कि आपके पास ये गुंजाइश होती है कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि वी शुड ऑलवेज़ हैव द बोथ साइड ऑफ द पिक्चर. सो कुछ चीज़ों पे मुझे ज़रूर इख्तलाफ है आपसे जो आपने गुफ्तगू की है ख़ास तौर पे, और मैं अभी उसकी तरफ आऊँगा जब मैं अपनी स्पीच में आऊँगा. मुझे पता नहीं था कि ये बात यहाँ की जाएगी, लेकिन आपने कहा था कि सवालों के जवाब मिल चुके हैं, सवाल अब नहीं हैं. अनफॉर्चुनेटली मेरे नज़दीक, और जो मेरी स्पीच का आखिरी हिस्सा होगा वो सिर्फ सवाल ही होंगे उसके अंदर. आई विल पुट 5 ओपन एंडेड क्वेश्चंस, देखेंगे कि उसके जवाब हैं या नहीं हमारे पास उसके अंदर. अहमद अली, आपकी स्पीच माशाल्लाह, उसमें फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत सी चीज़ें जो इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से कहनी थी वो अब कहने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई जस्ट टच अपॉन दैट. यू सी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा IUBM का. बशीर जान मोहम्मद साहब, आपका शुक्रिया. तालिब करीम साहब, अहमद, डॉक्टर इमरान, जाहिद साहब, आमिर, थैंक यू वेरी मच. मुझे ये मौका मिला कि मैं स्टेट बैंक की तरफ से आपके साथ अपने कुछ नज़रियात शेयर कर सकूं. मेरी जो स्पीच होगी, दैट वुड नॉट मूव अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज़ दी से लेकर और आखिर तक का जो वर्ड है, और एक्चुअली जो आखिरी आपकी लाइन है, चैलेंजेस, पोटेंशियल और उसके सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड, वो 5 जो लफ्ज़ हैं उन्हीं के हवाले से 5 क्वेश्चंस हैं जो कि एट द एंड ऑफ द स्पीच आई विल पुट. एंड मैं बता भी दूंगा कि वो सवाल क्यों किए जा रहे हैं आपसे इसके अंदर, चूँकि हम यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि मैं देख सकता हूँ. सो हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात भी करेंगे. Again, I would like to thanks IUBM for providing me that opportunity. My speech would be a mixture of both Urdu and English. So if you look at the subject, role of financial institutions, but more important point is toward establishment of socio-economic welfare. So what is that socio-economic welfare जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे 2 दिन का मौजू होगा उसके अंदर. So when we talk of the facts and figures, so I'll come to, you see, 3 studies, और उनके कुछ numbers मैं आपसे कोट करूँगा. ये रिकॉर्ड भी हो रहे होंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, आप नोट ना भी करें तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वर्ल्ड बैंक एनुअल रिपोर्ट 2022 that says that the countries across the world are facing multiple overlapping challenges which are hindering, even reversing. That's an important word. Not only hindering, even reversing progress toward their development goals. But more important is who is taking the burden of all of this. Unfortunately, the poorest of the poor and those who are marginalized taking the burden of that. So that's very important. एक और रिपोर्ट है, UN Sustainable Development Goals Report 2022. While mentioning impact of COVID-19 and cost of living crisis, a crisis that we are living in nowadays, उसका जो है वो मैं कोट आपको करता हूँ. उसमें जो है कोट, the cascading and interlinked crises are putting 2030 agenda for sustainable development in grave danger. Underline, grave danger, comma,
along with humanity's very own survival. So ये वर्ड्स जो हैं ये इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूँ कि आप इनकी अहमियत को समझें, और ये आगे जब हम बात करेंगे आज के मौजू के हवाले से तो उसमें इसका तस्करा होगा. कुछ और नंबर्स. अभी एक यूएन की स्टडी थी, वो बताती है कि there are around, you see, 1.2 billion people living in 111 countries in acute multi-dimensional poverty. मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा कि how is that defined. You see, वो आप सब स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, वेबसाइट्स पे आपको नज़र आ जाएगा उसके अंदर. और अगर यही स्टडी आगे कहती है कि if we key in the factors like access to education, health, housing, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, और अगर आप बार लगा दें $1.9 पर डे पॉवर्टी की डेफिनेशन के अंदर, अगर वो बार लगा दें तो दैट नंबर इज सिंपली डबल्ड. जो हम 1.2 बिलियन की बात कर रहे हैं, दैट बिकम्स 2.4 बिलियन. इमेजिन 2.4 बिलियन पीपल. ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस सबको लिंक करना है हमने इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ. When we come from the word to the OIC countries, situation even becomes much, you see, worsening. Why? Because the dichotomy is that OIC countries contribute to only 22% of the world population. But just imagine that 40% of the world poor live in these OIC countries. और इसी के हवाले से एक और इसमें एक नंबर है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स नोट, कि जो एज ए रिजल्ट ऑफ COVID-19 consequences, the head count under extreme poverty rose by 9% just in 1 year in 2020. So आप तसव्वुर कर सकते हैं कि what is called extreme poverty. So in the backdrop of all these numbers which are linked with the welfare of humanity, the role of the financial institutions is extremely important. Be these institutions conventional institutions or Islamic banking institutions. So that takes me to my second point, the role of the financial, which is also the subject, the role of the financial institutions. We all know that the financial institutions are extremely important in the inclusive economic development of a country. Why? Because these provide intermediation, these provide capital for the business to run. But the problem is that and Ahmed, you touched upon that, you see, over centuries of experience of conventional banking, we have seen that conventional institutions are less better placed when it comes to socio-economic welfare of humanity. So that's important. So where is the solution? You mentioned that. The solution lies in a great religion, Islam. Now, Islamic banking stands on 5 principles. These are the 5 pillars. ये बहुत ज़रूरी है, इनको आप ज़रा नोट कर लें क्योंकि I'll try to link some of my questions, open-ended questions, with these principles. So the first and the foremost principle is, all of you mentioned, is prohibition of riba. Second one is development of real economy. Agriculture, आपने तस्करा किया था, आमिर, agriculture, SMEs, housing. Third one is promotion of entrepreneurship, ताकि jobs create हो सके. So that's the third principle, the third pillar on which Islamic banking building is standing. The fourth one is sharing of risk and rewards. आप में से भी किसी ने तस्करा किया था. Again, I would like all the audience to note down that, you see, to underline that, risk and rewards. And when I'll come to my question part, I'll come to that one. Fifth one is prohibition of speculative behavior and excessive uncertainty. So ये 5 pillars हैं जिनके ऊपर Islamic banking की building जो है वो खड़ी हुई है. और ये सब के सब, all of these principles directly contribute towards socio-economic welfare. Islamic finance should be aimed to meet मकासद शरिया. मैं हैरान हूँ कि उसका तस्करा नहीं हुआ. आज जब ये मौजू की हम जब बात कर रहे हों
تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ کیسے مقاصد شریعہ کی بات ایسا آپ نے کیا تھا. سوری ڈاکٹر عمران, چیزیں اتنی تھی کہ بھول گیا میں. سو مقاصد شریعہ through protection of, again, there are 5 words: protection of faith, life, intellect, progeny and wealth. یہ 5 لفظ بڑے اہم ہیں اس کے اندر, مقاصد شریعہ کے اندر. Why? Because I'm happy to share that Islam's teachings about natural environment, social security and good governance, یہ 3 لفظ اگر آپ ان کے پہلے الفابیٹس لے لیں, ایکرونیمز لے لیں, تو کچھ چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. ریپیٹ: نیچرل انوائرمنٹ, سوشل سیکیورٹی اینڈ گڈ گورننس. آپ کو شاید یاد آ رہا ہے ESG کا کوئی ورڈ ذہن میں ابھر رہا ہوگا. دیز آر کمپلیٹلی کوہیرنٹ ود ویریس ڈائمینشن آف SDGs, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, جس کا تذکرہ کیا گیا تھا. وجہ کیا ہے؟ دا ریزن از that mankind is considered as trustee of this earth. زمین کی امین ہے اس کے اندر, اور اسی لیے ہر وہ پروجیکٹ جو کہ انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرتا ہے, سوشل سیکیورٹی اینڈ سوشل ویلیوز کو ڈیمیج کرتا ہے, that should not be encouraged at all, and that is not encouraged in Islamic banking. In addition to all of these, because I'm too much focused on socio-economic welfare, because that's the subject, but we should not forget that Islamic banking should also be 100% and perfectly a commercially viable business as well, جو کہ ہے, جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر. نمبرز گلوبل فائنینس کے حوالے سے I was thinking احمد شاید آپ کہیں اس کو کور کر رہے ہوں گے, but over a period of time Islamic banking across the world has increased tremendously. اب اس وقت جو اسلامک فائنینس انڈسٹری ہے, دیٹ از ٹچڈ اراؤنڈ $3 trillion, $3 trillion. That is in terms of the IFSB 2020 report. But اس سے زیادہ اہم, نمبر سے زیادہ اہم are the qualitative features of Islamic banking, جو کہ over a period of time grow کی ہے. And these qualitative features and achievements are development of innovative Sharia compliant products, Sharia governance framework, accounting. ابھی میں نے دیکھا تھا عمر شاید ابھی کنیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر زوم پہ آپ سے, AOFI کی طرف سے, accounting and Sharia standards, prudential regulatory standards issued by IFSB, deposit protection, ریزولیشن فریم ورک. یہ کوالٹیٹیو چیزیں جو ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ بھی بہت اہم ہے, جو کہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. سکوک مارکیٹ ان جنرل اینڈ سسٹینیبل سکوک ان پرٹیکولر, ناؤ دیٹ از آلسو گیننگ لاٹ آف اٹینشن. اسلامک بینکنگ انڈسٹری ان پاکستان, آپ نے وہ چارٹ دکھا دیا اس کے اندر. Over a period of time that it started, you see, again it restarted in 2001 and 2002. میزان بینک کا لائسنس اس کے اندر سے اس کو ملا تھا اس کے اندر, اور 22 سال میں یہ 0 سے اسٹارٹ ہو کے 20% پہ ہو گئی ہے. سو ایز پر دا لیٹسٹ رپورٹ, بوتھ ایسٹس اینڈ ڈپازٹس آر مور دین 20% آف دا ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری ان پاکستان, اسلامک شیئر آف دا اسلامک بینکنگ. اینڈ دس نمبر از امپورٹنٹ. زاہد صاحب آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ اس نمبر کو تذکرہ کیا تھا اور پائی کو بڑھنے کی بات کی تھی. دیکھیں پائی بڑھنی چاہیے, ضرور بڑھنی چاہیے, اور وہ جب پائی اس وقت بڑھے گی کہ وین یو انکلوڈ دوز ہو آر ایکسکلوڈیڈ, جب ہم فائنینشیل انکلوژن کی طرف آئیں گے تو ان کو بھی لے کے جائیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی شوڈ ریممبر دیٹ کنورژن از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. ایک اسلامک بینک کنورٹ ہو رہا ہے کمپلیٹلی کنونشنل سے اسلامک کی طرف سے, باقی بھی اپنے آپریشنس کریں. دیٹ از آلسو امپورٹنٹ, بیکاز جب وہ ہوگا تو لوگوں کو یقین آئے گا اس بات کا کہ یہ واقعی ایک بزنس ہے اور یہ واقعی فیتھ بیسڈ بزنس ہے. تو اٹس از بوتھ, یو سی, پائی بھی انکریز ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کنورژن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن کا کلائنٹس کو دوسرا اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن لے رہا ہو. وہ عام طور پہ ہوتا بھی نہیں ہے وین دیر از اے فیئر کمپیٹیٹو مارکیٹ. اسلامک بینکنگ انڈسٹری کس طرح گرو کر رہی ہے اس کا اندازہ صرف ایک نمبر سے, اور آپ میں سے شاید کسی نے تذکرہ کیا تھا کہ year on year growth last was tremendous year for Islamic banking industry in Pakistan. ابھی آپ مجھ سے بڑی تعریفیں اسلامک بینکنگ کی سن رہے ہیں, اس لیے ذہن میں رکھیے گا وہ 5 سوال جو میں نے آخر میں کرنے ہیں, جو کہ اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے لیے بھی ہے اور تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال
کنسسٹنٹلی اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 5 years 20-25% گروتھ ہو رہی تھی اس کے اندر. پچھلے سال ان ٹرمز آف دا ایسیٹس گروتھ جو ہوئی ہے دیٹ از ان ایکسیس آف 40% year-on-year growth. Imagine that, and you can always compare that with the conventional industry. وہاں کیا گروتھ ہو رہی ہے اس کے اندر. In terms of deposit, that growth is in 31%, something like that. So average کر لیں تو 35% انکریز ہو رہی ہے اس کے اندر. اسٹیٹ بینک نے جو انیبلنگ ریگولیٹری انوائرمنٹ دینا ہے, جو لیگل فریم ورک دینا ہے, وہ سب کا سب ہم دے چکے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو گاٹ اے اسٹرکچر ویئر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اٹ ہیز گون اے شریعہ ایڈوائزری کمیٹی, جس میں ڈائیورسیفائڈ اسکول آف تھاٹ سے لوگ موجود ہیں, اسکالرز موجود ہیں اس کے اندر. یہ تمام بینک جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو نہیں بھی یہاں موجود ہیں, ان سب کے اپنے اپنے شریعہ بورڈ موجود ہیں. دے آر ڈفرنٹ لیئرس, ان کے اپنے شریعہ انٹرنل آڈٹ موجود ہے, شریعہ ایکسٹرنل آڈٹ موجود ہے, اسٹیٹ بینک کی شریعہ انسپیکشن موجود ہیں. سو دے آر ڈفرنٹ ٹیئرز. دیز آر آل پارٹ آف شریعہ گورننس فریم ورک وچ دا اسٹیٹ بینک ہیز آلریڈی پٹ ان پلیس فار دا بینکس, اور اس کے اندر آگے چل کے اور مزید بہتری بھی آ رہی ہوگی. انسٹیٹیوشنس کتنے پاکستان کے اندر موجود ہیں, سب کچھ چیزیں موجود آپ کو معلوم ہے. شاید یہی وجہ تھی, آئی ڈونٹ نو اینی ادر ریزن فار دیٹ, شاید یہی وجہ تھی کہ اگر آپ پچھلے 5 سال میں دیکھیں تو انٹرنیشنل اداروں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو has voted as the best central bank in the world for promotion of Islamic banking. So that's not a feather in my cap. اس کا سب جو کریڈٹ ہے وہ جی ایم صاحب ہمارے سامنے, جی ایم عباسی ڈائریکٹر اسلامک بینکنگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسلامک بینک کے حوالے سے اگر مارکیٹ کے اندر یا اسٹیٹ بینک کے اندر جب بھی اسلامک بینکنگ کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً جو پہلا نام ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ جی ایم عباسی صاحب کا ہے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آئی تھنک ہی ڈیزروز اپریسیشن فار دیٹ. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ایک دو چیزیں جو میں اور بھی بتانا چاہوں گا جو کہ شاید ابھی جس کا تذکرہ نہیں ہوا, وہ یہ تھا کہ اف یو کمپیئر, یو سی کنوینشنل بینکنگ میں ایک ٹرم ہوتی ہے اے ڈی آر, ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو. اسلامک بینکنگ کے اندر اس کا فائنینسنگ ٹو ڈپازٹ ریشو ہوتی ہے, ایکویلنٹ ٹرم ہوتی ہے. اف یو لک ایٹ اسلامک بینکس دین اسلامک بینکس ایف ڈی آر از فار بیٹر دین کنوینشنل بینکس اے ڈی آر. دیٹ مینس کہ وہ گورنمنٹ ٹریجریز کے علاوہ بھی اور جگہ پر بھی فائنینسنگ کر رہے ہیں. سو دیٹس اے گڈ پوائنٹ, دیٹس اے پلس پوائنٹ. Another plus point about the Islamic banking is their non-performing portfolio. That's less than the conventional market. So یہ میں comparison تھوڑا سا کر رہا ہوں تاکہ اس چیز کے لیے اسٹیج تیار ہو جائے جو کہ آخر میں انہیں پوچھنا ہے. 3 سینٹر آف ایکسلنس بنائے گئے تھے. آئی ایم سائنسز پشاور سے بھی موجود ہیں, احمد یہاں موجود ہیں, لمپ سے شاید نہیں ہے یہاں اس وقت, سوری جی, یا ڈاکٹر صاحب بھول گیا میں, لمپ سے موجود ہیں. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ 3 سینٹر آف ایکسلنس جو کہ اسٹیٹ بینک نے کچھ کوشش کر کے آپ لوگوں کے تعاون سے بنائے تھے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور طالب کریم صاحب بالکل کسی کی منوپلی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. اور احمد آپ اینڈ آئی ریکویسٹ لامز اور آئی ایم سائنسز پشاور سے بھی درخواست کروں گا میں کہ مل کر کام کریں. جیسے بتایا نا کہ مارکیٹ بہت بڑی ہے, ابھی ہم آئیں گے 20% ابھی تک تو ہوا ہے, باقی 80%. ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ جب ہم ابھی صرف کہتے ہیں کہ 20%, تو وی آر ناٹ ٹاکنگ آف 20% پاپولیشن آف پاکستان, وی آر ناٹ ٹاکنگ آف 20% ایڈلٹ پاپولیشن آف پاکستان. forget about that, you see. وہ لوگ جنہوں نے بینکنگ کی ہے پاکستان کے اندر, اس کا جو سب سے سمپل ترین کرائٹیریا ہوتا ہے, دیٹس ناٹ دا فائنینسنگ, دیٹس جسٹ ہیونگ این اکاؤنٹ ود دا بینکس. اگر پاکستان کی ایڈلٹ پاپولیشن کو دیکھیں تو ابھی بمشکل 50% جو پاپولیشن ہے ایکٹیو اکاؤنٹ, جن کے انڈیویجول ایکٹیو اکاؤنٹ موجود ہیں وہ ہیں صرف. تو باقی جنہوں نے فائنینسنگ لی ہے وہ کہاں بھی موجود ہیں اس کے اندر. اور پھر اس اتنی سی چھوٹی پاپولیشن کے اندر سے صرف 20% جو ہے وہ ابھی اسلامک بینکنگ ہے, لیکن بڑھ رہا ہے اس کے اندر. سو دیٹ ٹیکس می ٹو دا لاسٹ پارٹ آف مائی اسپیچ which is just 5 questions. اور یہ سوال کیوں ہیں؟ یہ سوال اس لیے ہیں کہ آپ اگلے 2 دن مختلف سیشنز کریں گے. طالب صاحب یہاں مختلف سیشنز ہوں گے اس کے اندر. میری درخواست ہوگی کہ یہاں کسی نہ کسی انداز سے ان میں کہیں نہ کہیں کسی ایک آدھ کویشچنس کو سوچنے کی کوشش کی جائے, اس پہ بات کی جائے کہ ایسا کیوں ہے. مجھے پتہ ہے اس میں بہت ریلیکٹنس ہوگی, اس میں بہت بڑی ریلیکٹنس شاید بینکس کی طرف سے ہی آ رہی ہوگی, کیونکہ جو اعتراضات ہیں, جو سوالات ہیں وہ بینکس کے لیے بھی ہیں اس کے اندر. سو پہلا کویشچن,
And these are the challenges as well. And the solutions lie, you see, in the discussion that we'll be having the next 2 days. Question number one, while we fully appreciate that Islamic banking institutions are, अच्छा इससे पहले एक चीज़ ज़हन में रख लें कि I am fully familiar and I'm sure the industry and most of the people कि Islamic bankings को कुछ चीज़ों पर level playing field नहीं मिल सका है. For example, in terms of sukuk availability, Islamic banking industry को वो नहीं मिला जो बाकी लोगों को मिल चुका है उसके अंदर. वो एक फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है. ऐसे चंद और फैक्टर्स होंगे. But having said that, ये सवाल अपनी जगह पे हैं और वो सवाल ये हैं. पहला सवाल कि while और वो मैं सवाल कभी ना करता अगर ये तालिब साहब अगर आप इसका सब्जेक्ट या ना देते सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर अगर हम ना देते तो मैं कभी सवाल ना करता उसके अंदर से कभी एक आध कोई क्वेश्चन कर लेता उसके अंदर. वी फुली अप्रिशिएट दैट इस्लामिक बैंक्स आर कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल ठीक है. बट हाउ मच डू दे कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर in terms of the pricing to their depositors, savers, to those who get the finance. So पहला सवाल ये है कि क्या, और ख़ास तौर पे when we talk of the marginalized sectors, जहन में रखिएगा, मकासद शरिया जहन में रखिएगा और जो फंडामेंटल्स हमने बताए थे और आपने खुद अभी तस्करा किया था, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों में नहीं होनी चाहिए. कितना बड़ा पोर्टफोलियो इस्लामिक बैंक्स का है जो कि कॉर्पोरेट से हटकर छोटे और मार्जिनलाइज के लिए है. मैं ये नहीं कह रहा, एक सिर्फ सवाल है कि उनकी प्राइसिंग किस तरह डिफरेंट है या नहीं है डिफरेंट. आई डोंट नो. क्वेश्चन नंबर 2, अगेन दैट वाज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक बैंकिंग. जीएम साहब का भी मुझसे नज़रियाती इख्तलाफ है इसमें इस्लामिक बैंकिंग के अंदर. कल दोपहर को हम लोगों ने 2 घंटे इस पर डिस्कस किया था. सो द क्वेश्चन नंबर 2 दैट आई फ्रेम इज how much risk and reward is actually shared in Islamic banking industry? Risk and reward. क्या मैं एक सेवर हूँ और मैं अगर अपना पैसा रखवाता हूँ तो क्या कभी आज तक ऐसा हुआ है पिछले 20 या 22 साल के दौरान कि मुझे उस पर नुकसान हुआ हो उसके अंदर? मैं नहीं कह रहा कि होना चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा. आई नो दैट हमने खुद वो पूल गाइडेंस दिया है. मैंने तो एक क्वेश्चन सिर्फ फ्लैग कर रहा हूँ, शायद इस पे बात की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्पाइट द नेचुरल नेक्सस बिटवीन रियल इकोनॉमी, रियल सेक्टर्स and Islamic banking, because Islamic banking is for the real economy, real sectors, underlying assets हो रहे होते हैं उसके अंदर. So जब real sector की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर आता है, SME जहन के अंदर आता है, हाउसिंग में इस्लामिक बैंक्स ने अच्छा किया है. आमिर साहब आपने अपनी जो अच्छी बातों का तस्करा किया था उसमें आप हाउसिंग भूल गए. हाउसिंग में भी यू डन मार्वलस ऑन दैट. यू सी बाकी बैंक भी अच्छा कर रहे हैं. बट एग्रीकल्चर या SMEs में देखें तो इस्लामिक बैंक्स का शेयर कितना है when you compare it with the conventional industry? और बहुत कम है. मैं जानता हूँ इसका जवाब मुझे मालूम है, बहुत कम है. क्यों है ऐसा जबकि there is a natural nexus between these two? So that's the question number 3. Question number 4, देखें कई जगह पर वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही होती, उसके अंदर सुकूक नहीं मिल रहे. But what is the quality of services being provided by Islamic banking industry? आप अपने आप से भी ये सवाल करें और अगले सेशंस के अंदर भी आएगा कि क्या आपकी आमिर साहब आपकी बात मैं नहीं कर रहा. मैं जब कहता हूँ तो मतलब कोई भी इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री का कोई भी प्लेयर है, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज एग्जैक्टली एट पार विद द कन्वेंशनल इंडस्ट्री. अगर है तो बहुत अच्छा है, बल्कि मेरा ख्याल है ऐसा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए. आप में से भी किसी ने क्वालिटी का तस्करा किया था इसके अंदर. सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय IBIs? और आखिरी क्वेश्चन, और अभी कैप सर्वे का आपने तस्करा किया था. सो देखिए रीज़न क्या है कि जब कैप का सर्वे किया जाता है तो 90% of the people who are surveyed, अयूब साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर कोलीग हैं, इस्लामिक बैंकिंग के डायरेक्टर थे. जब ये सर्वे किया जाता है तो 90% of the people say they want to do the Islamic banking because that's the right thing to do. तो अगर वो करना चाहते हैं तो सिर्फ 20% इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री क्यों है?
ابھی تک ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ صرف ہر سال میں 1% کیوں بڑھ رہا ہے؟ شاید اس سوال کے جواب میں سب کی ذمہ داریاں موجود ہیں، میری ذمہ داری بھی موجود ہے اس کے اندر. آپ نے گورنمنٹ کا تذکرہ کیا تھا، وہ بھی تھا، بٹ کیا اسلامک بینکنگ انڈسٹری کی بھی ذمہ داری ہے؟ اس سے زیادہ یہ سوال جو ہے، جو ریسرچ کی ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی ان کے لیے ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آنسر ٹو آل آف دیز کویشچنز probably may lie in the sessions that will come in the next 2 days. Thank you very much. Thank you, Samad sir. Some very thoughtful questions, and yes, indeed, we are actually looking at some of these questions in the forthcoming sessions, especially on microfinancing. International speakers from Kosovo and other areas who have good experience in this field, they will be joining us online. Now, in the end, I would like to request our Chancellor and Chief Guest of today, Mr. Bashir Jan Mohammed, to come on stage and say a few words. Mr. Bashir Jan Mohammed is a very well-known figure, no need for any introduction. He is the leading businessman of Pakistan and also a philanthropist and social worker and so many things that I have written 2 pages only for his small introduction. So I'll leave it like this. Thank you, sir. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Tariq Karim Sahab, Samad Sahab, Presidents, CEOs, bankers, students, Assalamu alaikum. सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज मेरी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ है, और अगर मुझे वक्त होता तो मैं 1 घंटा बोलने की कोशिश करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका वक्त कम है. जो बड़ी बातें की गई, मैं इस्लामिक बैंकिंग पे, फाइनेंस पे बाद में आऊँगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लेकिन जो बड़ी बातें की गई वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि जो पाकिस्तान में नेगेटिविज्म आ गई है, हम सब अब उल्टा सोचते हैं और उसका रीज़न मीडिया है. मेरे ख्याल से ये चीज़ अब निकलनी चाहिए, पॉजिटिव काम करना चाहिए. और शायद आमिर साहब ने कहा कि जो अपनी कैपेसिटीज़ के मुताबिक काम करे. IIBM के मैं कहूँगा, IIBM एक बंदे ने क्रिएट की, शाहजहाँ करीम साहब ने, और अब IIBM के लिए चूँकि आमिर साहब ने काफ़ी अपनी बैंक के बारे में बताया, मैं IIBM बता दूँ कि IIBM में 25% स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ऑन दिस स्कॉलरशिप. नंबर 2, जो इस्लामिक बैंकिंग नहीं करी हम कर रहे हैं. हम नया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी जिसका कोई GPA नहीं है, कोई इसकी बैकग्राउंड नहीं है, इसको भी स्कॉलरशिप देने की कोशिश करते हैं. अब मैंने इस्लामिक बैंक क्यों लिंक किया? आपके पास मैं आऊँगा, you will entertain me with a cup of tea, you will give me the finance also. नया बंदा आएगा, वो किस तरह अंदर जाएगा? मैं अपना एक्सपीरियंस दूँ. मैंने कारोबार स्टार्ट किया था, पहले मैं जो कहा कि 2002 में इस्लामिक बैंक आई, मुस्लिम कमर्शियल बैंक started Islamic banking center in Shaheen complex in 1993. And in 1 year we closed it down. It's history. I'll give you a little background of it. तो मेरी अर्ज ये है कहने की कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं पिकिक में मैंने एप्लीकेशन दी लोन के लिए. 6 महीना इन्होंने मुझे धक्के खिलाए, रोज़ कागज़ मांगते रहे. एक दिन बोर्ड की मीटिंग थी, मुझे कहा गया कि इंशाल्लाह पास हो जाएगा. Believe me, I got a letter from the PKK that since you have no experience taking loan, we are unable to give you the loan. This is the factual position. Then I decided to be and I became chairman of PKK. I got a challenge. I took the challenge and became chairman. And then I set up under myself a cell कि जो नई एप्लीकेशन आएगी इसको मैं खुद देखूंगा. और जो जैसे एक बात कैपेसिटी, तो ना जो बैंकिंग इस्लामिक हो, कन्वेंशनल हो, आपको एक तो देखिए कि मुझे तो पैसे मिल जाते हैं. आप जो स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा सवाल किया चैलेंज उसमें, हाउ मेनी न्यू पीपल यू आर encouraging, हाउ मेनी न्यू सेटअप्स यू आर encouraging.
How many new boys and girls are encouraging? Believe me, اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوگی. تو اگر ویلفیئر اسلامک کا ویلفیئر, آئی ڈو بلیو ویلفیئر, سوشل اکنامک ویلفیئر, نام بہت بڑا ہے لیکن عمل بھی ہونا چاہیے اس کے اندر. تو میری عرض ہے کہ پلیز یو پیپل کائنڈلی بینکس ایک چھوٹی کمیٹی بنائیں کہ جو نئے لوگوں کو انکریج کرے, اس میں آپ بڑے پڑھے لکھے لڑکے لیں, اور دیٹ از دا وے وی کین ڈو دا تھنگ. اب اسلامک بینکنگ کے بارے میں تھوڑا سا کہوں گا کیونکہ سبجیکٹ تو دوسرا ہے. شریعہ کمپلیکس کی بات ہوتی ہے. اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. اپنا میں سویلیشن میں تھا بورڈ میں, اور ہمارے پاس بہت سرپلس فنڈس تھے. ہم مانگتے تھے ٹینڈر بینک سے, ٹینڈر آ گئے. ایک اسلامک بینک نے مجھے لیٹر لکھا کہ جی میں تو ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے ریٹ سے مانگ رہے, وی کین ناٹ گیو یو دا فکس ریٹ. میں نے کہا سوری, میرے پاس اس کے آگے مینڈیٹ نہیں ہے. دین دیٹ بینک کیم ٹو می, سر آپ میرے سے سائڈ لیٹر لے لیں. آئی ایم گیونگ یو مائی اون ایکسپیرئنس. سائڈ لیٹر لے لیں کہ جی ہم آپ کو 13% دیں گے. آئی تھنک دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. دوسری بات, معافی کے ساتھ اسٹیٹ بینک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میزان بینک ون آف دا بیسٹ بینک, ایکسلنٹ بیلنس شیٹ, آل ادر بینکس. مجھے بتائیں کتنے کاروبار آپ نے لاس کیا. اگر آپ مشرکہ کرتے ہیں, مضاربہ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, اسلامک ورڈ ہے. آپ نے کہا 100 کلائنٹ ہے, آپ نے کہا 10 پہ لاس کیا, آپ نے 99.9 پہ پروفٹ کیا ہوا ہے. از اٹ پاسبل ان دا بزنس ٹو ڈو دیٹ؟ تو مہربانی کر کے, وہ کہتے ہیں نا ماں کو ماں بولیں پلیز. مہربانی کر کے اسلام, یہ دیکھیں کاروبار میں لاس پروفٹ دونوں ہوتے ہیں. میں تقی عثمانی صاحب تھے, ایم سی بی کے جب تھے تو ہمارے ایڈوائزر تھے, اور بلیو می اسٹیٹ بینک آپ چیک کر لیں, پہلے سال میں ہم نے کچھ 12 کروڑ روپے کا لاس کیا شاہین کمپلیکس برانچ میں. کیوں کیا؟ اور اس کی ریزن بھی ہے کہ ہم نے جس کو لون دیا اس کی لاس میں آ گئی. اب آپ کا جواب ہے پاکستان میں ہر بیلنس شیٹ ہے وہ مینیپولیٹڈ ہے, ہر ریکارڈ مینیپولیٹڈ ہے. آپ کیا کریں گے؟ لیکن نو وی ہیڈ ٹو سیٹ اپ ایگزامپل فار دیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 کویشچنس کیے ہمارے بھائی نے, بڑی چیلنجنگ کویشچنس ہے. میرا ایک کویشچن اس میں بڑھانا دیں کہ پلیز میک اٹ, آپ شریعہ ضرور کہیں, اسلام ہم مانتے ہیں, اسلام کو سب مانتے ہیں, لیکن پلیز ایٹ لیسٹ ڈو سم تھنگ جسٹیفائڈ ٹو دا ورلڈ آلسو. یہ میری ریکویسٹ آپ کے لیے. اور میں جو کہا گیا, بڑی اچھی بات کی عامر نے کہ وہ جو آپ کی کیپیسٹی کرنا چاہیے. میں اپنی کمپنیز کی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہم نے ہماری کمپنیز میں انکلوڈنگ ڈالڈا, وی ہیو سیٹ اپ اے منیمم آف 3% to 5% of profit for the welfare. And I think this we should follow. Number 2, میں ذکر پھر نہیں کرنا چاہتا ہوں, ہم نے ہماری ہر کمپنی میں 2 بچوں کی مونٹیسری سے لے کے گریجویشن تک کی ایجوکیشن فری کی ہوئی ہے کمپلیٹلی. اس طرح جو کووڈ کی بات کی, انفلیشن کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے. اب دیکھیں 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ تنخواہ بڑی سمجھتے ہیں. آج جس کے 3 بچے پڑھتے ہوں ان کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ بھی پورا نہیں ہو سکتا. اب میرے پاس, میں نے میرے اسٹاف کو کویشچن کیا انکریمنٹ کے بارے میں, انکریمنٹ کیا کرتے ہیں, 10%, 12%. Then we decided to set up a subsidiary food shop. And subsidiary food shop is all the staff. تو اس چیزیں جو کیپیسٹی کے مطابق ہم کو کرنی چاہیے. میں زیادہ بات, بہت کافی پوائنٹس ہیں میرے پاس, لیکن میں شاید کل کوشش کروں گا آنے کی. پھر
मैं फिर तालिब करीम को मुबारकबाद देता हूँ फॉर दिस इनिशिएटिव और बिलीव मी अगर whatever knowledge you have and whatever knowledge we can pass to the students and to the others, that will be more beneficial. I wish you all the success in the conference. Thank you very much. Now it's time to unveil the plaque for our Center for Islamic Business and Finance. This center will focus for the growth of research in the domain of Islamic finance in collaboration with academia and industry. For the ceremonial launching, I'm requesting all the guests, especially our chief guest, Rashid Jan Ahmad Saab. अच्छा लेकिन वो बुक लॉन्च भी तो है वो बुक लॉन्च तो बाद में है अच्छा okay so may I request the students to please bring in the book launch plaque that was created. I request Humayun Dahak Sahab to please come on stage. Humayun Dahak Sahab is the Director General of Cambridge Institute of Islamic Finance. And today we are launching the report of the center. Shields. अच्छा, can the students please bring in the shields? को दिला दे फिर आखिर में को दिला दे अच्छा Can you please bring in the shield for Zahid Saab? बता देंगे तो सेंटर की थोड़ा सा लगना है तो ये सेंटर पे रख लो
इसको बंद कर दें। सैयद आमिर अली। Sayyid Samar Hasnan. Dr. Mohammed Imran. For the Chancellor, Honorable Chancellor Bashir Jang Mohammed Saab, Dr. Sayyid Samar Hasnan Saab. And then for the Honorable Chancellor, जी And then there is one shield for Mr. Sayyid Ahmed Ali. Sorry, I missed that name. Okay. We just want to appreciate Bank Islami for being our major sponsor and also supporting us throughout. So I just want to give a gift on behalf of IOBM to Amir so he can display it in his office. The last item for the first session is our speaker from Bahrain, Mr. Umar Mustafa Ansari. We'll be taking him online.
He's the Secretary General at Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. So for the students of accounting and finance, I think this will be a good opportunity for you to listen from the person who has been in the background for developing the accounting standards for Islamic finance. Mr. Umar Mustafa Ansari is a fellow member of Institute of Chartered Accountants in Pakistan. He has worked in various organizations as head of Islamic financial services groups, including the Ernst & Young audit company also. So we'll be taking him online in a minute. And I'm actually planning to move to the ICIBF. I'll be the eighth participant to in the media, in the social media, electronic media, and the print. Ladies and gentlemen, distinguished guests, respectable scholars, my seniors, elders, and my youngers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is indeed a great pleasure to be here at IOBM event. I think once or twice I was able to make it physical, and maybe second time I am joining virtually, and not only in the personal capacity of as a speaker, but also on behalf of AOFI being a partner and supporter to this conference. I would like to congratulate the IOBM management and the organizers for making this event possible, and the galaxy of stars that we can see in the whole agenda. It is like, it's really a great opportunity to learn from them all, to listen them all. And I think and I hope that this will be a great learning experience for all of you. The topic that I need to discuss today in line with the conference theme is more about the socio-economic welfare and the potential and the challenges that are there, and the role that AOFI and other standard setting bodies have to play and are playing in this area. Before going to the specific topics, I would like to touch upon one thing that I always try to touch upon whenever I speak in Pakistan,
and that is about unique proposition that Pakistan has with regard to Islamic finance, the uniqueness that is there in the intrinsic values of Pakistan, in the intrinsic strengths of Pakistan, starting from the foundation of Pakistan, starting from the first very important speech of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah at the time of inauguration of the State Bank of Pakistan, which was probably his last public speech. In this speech, again, the whole speech is available at SPP website, and some of you might have read that already, but I would say that this is something worth reading again and again, as it provides us with a vision of the founder of the nation and the father of the nation towards the economic system that this country has to take forward for as a vision and as an objective. I don't want to repeat all of it, but I would like to particularly emphasize on one point that he said, that we must work out our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. This is the foundation of Pakistan. This is the vision of the founder of Pakistan. And to be honest, this is something that I have been talking to some of other colleagues from different parts of the world, and they actually see this thing like, as a pride. They take pride in these things related to Pakistan, not only this, this vision speech, but also about the steps that were taken in the initial years, the research work that was done, the contribution that Pakistani scholars, Pakistani economists, Pakistani experts have done globally for the benefit of Islamic finance and for the foundations, development of foundations of Islamic economics. I don't need to repeat it every time, but I think it's very important to remind ourselves that according to Article 38F of the Constitution of Pakistan, the state is actually having a responsibility to eliminate riba from the economic system. And in line with the recent judgment of Federal Shariat Court, it has become more important for all the industry stakeholders, the government, the central bank and Securities Commission and all other regulatory government bodies as well as market players to develop a plan through which this change of economic system can actually take place. A few quick facts before we go to the details about what needs to be done. So there are a few things. Pakistan has the second largest Muslim population. Islamic banking has reached nearly 20% of the size. The growth of Islamic banking is nearly 30% in last year, and on an average it has been between 10 to 15 year on year. But as a whole, the growth rate has been phenomenal. Market share of takaful was not picking up. Now that is also picking up. Then we can see that there are a few things like from the IMF's standpoint and other global standard-setting bodies standpoint, Pakistan's Islamic banking has reached the level of systemically importance that is 15% plus of the market. Now we have SBP and SCP adopting UFE's standards, and now some very important strengths. This second largest Muslim population actually provides a great opportunity for growth. The government has started supporting in last several years some of the initiatives. Now sukuk are available, some other government initiatives are available, some tax related benefits were brought in. We know that right now those benefits are not available in the same way, but those things have taken place. Federal Shariat Court judgment I have touched upon already. National financial inclusion strategy includes Islamic finance as a tool to improve financial inclusion. The government borrowings in form of bonds are converting to sukuk at a good pace right now. And but on the other side, we have weaknesses, we have threats.
the financial inclusion level is less, Sharia compliant products are not available to the level that is needed. FSC judgment is being challenged by some of the players. Some of them might be sponsors of this conference today as well, unfortunately. Limited outreach in rural areas is because rural areas are still holding the majority of the population, so it's still, and particularly the GDP significant proportion is coming from the agri sector, and not enough effort is there on that side. And obviously conventional banking has its own strong roots, and obviously there is a large population who are religious minded but don't believe in Islamic finance being Islamic. Now, I would like to touch upon something that I believe applies to Pakistan in a true way. Also, it applies to some other Muslim countries, but this is something that I would call a triangle of opportunity and hope for Pakistan. We have 40% plus young population, 40% plus as per for nearly 40.36% as per 2017 census, and I think every time this ratio is actually increasing, at least maintaining, but increasing. So the first corner or first part of the triangle is 40% young population, which is a great opportunity. Again, this is an asset and this is a liability. It's up to you. It's up to our government. It's up to our stakeholders, our society at large. Our social finance institutions, our leadership as a whole, that whether they want to convert this 40% as a liability or as an asset. But the potential and the hope is that this 40% can convert into a genuine asset. And that asset, coupled with the technology on one side, these are, this new population is generally tech savvy. They are able to utilize technology to build upon things according to the newer technologies, to adapt themselves as per the newer technologies, to harness the technology for the benefit of the overall economic system and society. And the third part of the triangle is Islamic finance and Islamic social finance, which have the potential of economic development, of the socio-economic development, of the entrepreneurship development, of the creation of employments, of the creation of local support and creation of local industrial and agri sectors. I would re-emphasize again and again on the agri sector, because in these difficult times of high commodity prices and the food security challenges across the globe, the agri sector for a country like Pakistan is becoming more and more important, because this is something that if you do not invest in that sector right now, and if you do not utilize that for the benefit of the country and the ummah as a whole, eventually you might be at a risk of further economic downturns and further economic losses because of the increasing challenges on the food security and supply chain side. So one part benefiting from the technology, I don't want to go for all the details, but the simple thing is the world is changing. This is the right time for the financial sector. I say that Islamic finance is 300 years, nearly 300, or maybe even partially unorganized way, even maybe 600 years younger than the conventional finance. But if you talk about Islamic fintech, it is probably maybe only 5 years younger. Again, our Muslim countries and the Muslim societies are not that much prepared to harness technology for the benefit and for the use for the socio-economic development, but still the age gap between the financial sector versus Islamic finance sector was huge, so it was too much time needed for the Islamic finance sector to catch up. But here with the fintech side, the Islamic fintech can even lead the conventional fintech, because the time gap here is very limited, nearly zero, or in some cases maximum
5 to 10 years, nothing more than that, and it's not that long time gap of a few years that you cannot catch up with. So this is something that we need to consider, and we need to start thinking of as to how individually, institutionally, and at the country level and at the regulator level, how we can utilize this thing. Obviously, the second part, as I mentioned, about the triangle of this hope. The second part is Islamic finance, but that Islamic finance, if it works purely on the commercial basis only, that will not be able to exploit the benefits which are there in the Islamic socio-economic system, and that can actually happen on one hand by supporting the Islamic social finance sector, like Awqaf, like institutions like Akhuwat, coming up to a model of a proper Islamic social finance at one end, and by integrating the Islamic commercial finance into social finance by consideration of Maqasid al-Sharia, ESG goals, and the broader perspective of economic and social development into the process of Islamic commercial finance, in creating it in a way that it actually provides the greater benefits to the society. And I can tell you, and I said this thing every time, that you can try to, like for the commercial banking and the commercial financial institutions, always there can be two thought processes. One approach is that you want to grow at the cost of your customers, but the second approach is that you grow with your customers. You grow your customers, and eventually you grow more and more because your customer base grows, and your customers actually grow better, they become better, they pay you better, eventually your returns get better. You don't it's about either slaughtering the goat in one day, or actually having a whole herd of goats and sheep actually paying you eventually. Again, I do not want to go into these details, but these are some of the things where our mindset needs to be changed in the greater benefit of the society. And again, I can assure that this is not going to compromise on the profitability. It can compromise slightly on the profitability for a given point of time, but in the longer run, for sure, it is something that pays you better. On the socio-economic ends, a few quick suggestions: implement policies tailored to targeted population, promote literacy, including financial literacy, provide right combination of credit, saving, and takaful solutions, design right Islamic financial services, tools, services, and products, accelerate digital financial inclusion, increase ease and accessibility to financial services, develop high-quality human resources from all of these ends, the socio-economic education end, from the Sharia end, from the technology end, and combine them in the way that can actually be used in the maximum benefit of the society. Explore fintech solutions for Islamic social finance, including Awqaf, Zakat, Sadaqah, Fard Hasan, etc. What AOP has been doing in this area, for sure, for Pakistan, obviously AOP has been working mainly with the regulators. SCCP is now a regulatory member, alhamdulillah, for AOP. SBP has always been a member of AOP and is also represented on AOP's Board of Trustees and other boards. ICAP is a member of AOP and is also represented on AOP's boards. AOP's Governance and Ethics Board has been working comprehensively on multiple fintech related standards. Islamic crowdfunding is the first project which is now final. I think in next week you will see the final standard. The exposure draft was issued some time back. And other areas of fintech, including digital banking, smart contract, and other possible areas, we are actually starting these projects, and some of these projects initial work is already done. We are continuing the advocacy for the digitalization as well as these socio-economic effects of Islamic finance. We are working already on different ends for that. We have developed standards in multiple areas related to social finance sector, as well as we are trying to integrate the values, maqasid, and the social finance effect
contracts in different standards, including the codes of ethics, the Sharia decision-making process, the governance for Awqaf, governance for Zakah, etc. And we are putting these things in our advocacy initiatives ourselves, and actually we are supporting the other initiatives as well. Let me conclude. I would say quickly that Islamic finance value proposition needs to be realized. That value proposition is important at all levels, and for sure it has potential for Pakistan to support the economic growth as well as the social development of the country. Fintech and digital transformation of IFIs will give edge over the conventional finance. A greater customer centricity and innovation is the need of the hour, particularly considering the new customer is different, and that customer, changing a bank branch was a difficult thing, and a person may actually take too much time, and the hurdles in actually opening a new bank account and going to a new branch or a new bank was a difficult thing. But now with swaps of your finger on your mobile, you can change your financial institution. This is actually completely changing the way the financial services are provided, and the customer-centric needs are changing, and the institutions have to be responsive to that. Islamic social finance tools for greater financial inclusion are the real solution. Pakistan has some good examples, one of the best examples of Ahuwat, but there are a lot of other things to do. Actually, there is another, I think CDOUT also CDOUT is very small, but recently it won the ICIBF award for innovative solutions. I think there are a lot of other initiatives like this that are supposed to come out, and there is great potential in Pakistan to come for that. Another important aspect is that start things with the right foundations, don't leave the things open. So standardization of practices and appropriate regulation is needed from day one to keep the things on the right track, keep on the right direction. Participate in nation building both from individual and institutional level. From AOP and Pakistan's perspective, AOP is already giving enough representation to Pakistan, working board, working group committees, and this is something that we need to continue. AOP standards are partially adopted by SBP, SCCP, and there is a need that a full level adoption by SBP, SCCP, and ICAP and Accounting Standard Code need to be done. Sharia standards, alhamdulillah, have been translated in Urdu, and this is very important in order to increase the awareness about Islamic finance and to reduce the ignorance level which results in people saying, oh, this Islamic finance is not Sharia compliant. This is very important that the Sharia standards and Urdu language are actually used more and more to increase awareness as well as to reduce this sort of enmity of Islamic finance because of incomplete knowledge and ignorance. There are multiple training partners of AOP in Pakistan, and ICIBF obviously is one of them. We have signed MOU with ICIBF, and we hope that these institutions will continue to develop top quality resources. We have one of the largest number of AOP fellows belongs to Pakistan, in Pakistan and outside Pakistan, and AOP's fellowship programs, CIPA and CSA, have been well taken by Pakistani students and professionals, and we hope that this thing will continue, and this way we can continue to provide good quality human resources as AOP and as Pakistan to the Islamic finance industry globally. Federal Sharia Court referred to AOP in multiple times in its judgment. We are so much thankful to them, and we would like to say that whatever support is needed for the purpose of conversion of Pakistan economy to an interest-free system, we are more than willing to provide whatever support is needed at the institution, at the regulator, at the general industry level. And AOP is working with, and there is need to enhance further relationship with Pakistani regulators. As I mentioned, SCCP and SPP, we are already working together, and we are willing to work with more market players as needed. With that, I would like to thank you all
me this opportunity and for the patient listening. I hope that after this judgment and the government's initial initial direction of taking things forward, we hope that the regulators and the industry come up with good plans to convert the system in line with the vision of the Quaid-e-Azam, in line with the requirements of the Constitution of Pakistan. And we hope that and we pray that this end of war with Allah Almighty and His Messenger can bring economic and social prosperity to Pakistan. Thank you very much once again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Secretary General Umar Mustafa Ansari. It was good to hear from you. We teach the standards in our class, of course. With that, the first session concludes. Tea is served in room 316, which is one floor up. Our student volunteers will guide you to the tea room. We'll resume in 15 minutes, so please be back in time. Thank you very much.
This page goes there, right? Students थोड़ी देर में आएंगे. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wa Khataman Nabiyyin wa ala alihi wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very good afternoon. My speech or presentation this afternoon would be around our publication, Cambridge Global Islamic Finance Report. So I would be sharing some of the contents of the report. And when I say some, it's actually some. The report is quite big. So if I start covering the stuff, I think, okay, this would take quite a long time, which is not good for your health, and this is not good for me eventually as well. So Cambridge Islamic Finance Report, or Cambridge Global Islamic Finance Report, we call it GIFR. Okay. Its story started with my one visit to Islamic Development Bank in the 1990s. So Islamic Research and Training Institute, which is now Islamic Development Bank Institute, ISDBI. I was visiting them, and I was at that time a young professional, which I'm not anymore. So I asked them, why don't you start an yearbook in Islamic finance? And they said, this is a very difficult thing. It needs a lot of commitment to produce a book on an annual basis. And I rather respectfully said, and if you can't do that, given that you have 35 PhDs, then no other institution in the world would be able to do so. So that was the conversation. And it took me about 15 years before I convinced my chairman in 2009 to publish a report. And I told my chairman that this would be an annual report, and he said, we are into asset management and advisory business. Publishing a report, this is not something we should be very excited about. However, I convinced him, and he wrote a check of, I think, 15 or 20,000 pounds. So he allocated the budget. So you do it. So in 2010, we published the first edition of the report. And I then left that organization. In 2011, I started my own group focusing on Islamic financial advisory. And among other things, I took this project with me into the new group. So founded in 2010, Global Islamic Finance Report, this was known as Global Islamic Finance Report at that time. We introduced Cambridge at the start later on. So this became the first yearbook in Islamic banking and finance. And since then, we have published 13 annual reports, including this one. So this is the 13th annual edition. And with this 13th edition, this is not only the oldest yearbook in Islamic finance, but also this is most consistently produced yearbook. So there are some other yearbooks now in the market focusing on Islamic finance, but especially during COVID, quite a few of them, they were not published. Okay. But we continued with the publication of this report. Because of this, this has its own recognition and respect in the market. Among other things, we publish an index in the report, which is called
IFC, Islamic Finance Country Index. So since 2011, we have been ranking about 50 countries of the world in terms of their leadership, commitment, and potential in Islamic banking and finance. And even this year, we have come up with that ranking. So every year, the report would have a specific theme. In 2010, our first theme was size and growth of the industry. At that time, we chose the theme because there was no credible estimate of the size of the industry available. In 2005, 2006, for example, people would cite a figure of 350 billion to 560, 570 billion, and no one knew what was the exact size of the industry. So in GIFR 2010, we came up with the first authentic estimate of the size of the global Islamic financial services industry, which was picked up by the likes of Bloomberg, and that became a kind of industry benchmark. So whenever we come up with our estimate, the global media not only picks up that figure, but that figure becomes popular and it's heavily cited by the stakeholders. Then in 2011, we focused on Islamic financial regulation. So that was our major theme of the report, followed by philanthropy and Islamic social responsibility. Halal industry and Islamic finance was the next one. Then we focused on human resource development in Islamic banking and finance. A couple of times we covered leadership in Islamic banking and finance. And lately, the report has focused on the technological aspect as well. So artificial intelligence and the use of financial technology in Islamic banking and finance. This was a focus a couple of years back. And last year, we produced a report on the Islamic finance in the post-COVID world. And this year, rather interestingly, our main theme of the report is futurism in Islamic finance. And this is something I would like to cover in this presentation a bit. But before that, let me share this figure of 3.178 trillion. This is the global Islamic AUM at the end of 2021. So the assets held by the institutions offering Islamic financial services worldwide, this is now 3.178 trillion, which means that the industry has now surpassed the magic figure of 3 trillion. Okay, so it's a good news for those who were looking forward to achieving this target. And I must say that the industry has taken a lot longer time to achieve this figure than expected. For example, the likes of World Bank, IMF, and Thomson Reuters, and even ourselves, about 5 years back, we thought that 3 trillion would be achieved by 2019, 2020. Actually, IFSB and others, they had very generous estimates of the industry or forecasts of the industry. There were some talks about the industry attaining the size of 5 trillion by 2020. That hasn't happened. This is 2021, and still we are at this 3.178 trillion mark. In the session in the morning, there was a lot of excitement around Islamic banking and finance, and in the context of Pakistan, this should be there because the growth of Islamic banking in Pakistan is phenomenal.
But on a global level, the story is not as exciting as we, the advocates of Islamic banking and finance, would like to see. In terms of annual growth, this was 8.06% on an yearly basis, which is quite an interesting figure if you look at this figure. Since 2013, the industry was growing. However, the annual growth rate was going down. So it kept on going down for about 5 years. Okay. It was only in 2020 that it started improving, and this year we have 8.06, which is better than the average annual growth rate for the industry for last 5 years. So it's about 6 point something. For last 5 years, this is the average growth rate, and 8.06 is better than that one. So this means the industry has started accelerating again. And this acceleration comes at a time when the whole world was facing this crisis. So I have taken this snapshot from the book, which highlights this thing. The pandemic has not affected the industry unfavorably. So in 2020 and 2021, the growth rate actually started improving. And that was the time when people like myself, they were chained. We were not even allowed to travel. Okay. So this is a very interesting phenomenon, which is consistent with what happened previously with the industry as well. When GFC hit the financial markets, global financial crisis, as the name suggests, that was finance specific. Okay. So global financial services industry was hit with a bang. Okay. But when we looked at the figures for Islamic finance, we found out that Islamic finance was not hit that badly even at that time. So in 2009, 2010, the figures for Islamic banking, they were actually not bad. So we came up with this conclusion. We, those who advocate Islamic banking, we would like to spread the good news about Islamic finance. So we actually started conveying the message to the markets that Islamic banking and finance doesn't get affected adversely by external shocks like GFC and others. However, when we started looking at the statistics for 2011, 12, and 13, we found out that Islamic banks and financial institutions, they got affected as well. Hence, we revised our statement that Islamic banking and finance would get affected by the external shocks adversely only with a lag. And that lag is 2 to 3 years. And this is an interesting statement. When we say Islamic banking and finance gets affected badly or adversely by external shocks with a lag, we are referring to the relative stability of the industry. Hence, the claims of those who wrote about Islamic banking and finance in the 1970s and 80s, saying that Islamic banking and finance as a system would be more stable than conventional interest-based system, there is some evidence for that one. Admittedly, this is only anecdotal evidence. Okay. It's not very rigorous statistically. However, the data suggests that Islamic financial system is slightly more stable as compared to the conventional one. In the case of COVID, it's interesting from the viewpoint that GFC, the markets were going down. Okay. In this case, Islamic banking and finance has not grown with a downward trend, rather it has started going up. So if in the years to come, next 2-3 years, we receive the data which is consistent with initial trend, I think this would be a very good news for those who are involved in Islamic banking and finance. And our brother Ahmad Ali
would be extremely delighted. We have, because the focus of the report is futurism in Islamic finance, we have identified some trends in the Islamic banking and finance industry. There are quite a few other trends, but I would like to focus on three very important trends. Number one, for last 5 to 7.5 years, there is clear indication in the industry on a global level that there are improvements in Sharia governance framework. Okay. As a result of that, we have started observing that the Sharia assurance as a process has become very authentic for almost all the banks and financial institutions which are involved in Islamic banking and finance. Previously, the Sharia auditors, for example, they would find about 15% cases of some kind of irregularities in murabha transactions. That number has gone down now because now the processes have become very transparent, they have become more detailed, and there are Sharia officers who are taking care of those things in a diligent manner. And of course, there is a role for technology to play here as well. Also, Sharia governance has improved because there was a lot of criticism in the first decade of this century on the role of Sharia scholars in Islamic banking and finance. Now, Sharia governance frameworks as developed by IFSB, AOFE, and adopted and adapted by the central banks and implemented by Islamic banks and other financial institutions, they have actually made a lot of things mainstream. So as a result of that, the authenticity of Sharia assurance process has improved. I'm not saying that Sharia authenticity of Islamic banking has improved. That is something very different, and people can have different views on that one. The second trend is an emphasis on Islamic social finance. Okay. And this has emerged with force during last 2.5 years, especially during COVID. So Islamic social finance, which was not a very popular word, especially amongst Islamic banks, now even Islamic banks, they have started offering products which would have some kind of relevance to Islamic social finance. So the concepts like Waqf, they were just concepts. Now they have put into practice, and there are products which are structured around Waqf. Similarly, zakat and philanthropy, Islamic microfinance, and technology. Okay, so they have come into picture with reference to Islamic social finance. And I think this is a trend which can bring a new dimension to the practice of Islamic banking and finance in such a way that the 5 questions asked by the executive director, Sayyid Hasnan, in the morning, and by the way, they were very relevant questions. We should be very open-minded to receive that kind of questions. So if the role of Islamic social finance becomes more paramount in Islamic banking and finance, then there would be certain answers to these 5 rather secular questions asked by the people about Islamic banking and finance. The third trend, which is now very forceful, is technology, the use of technology in Islamic finance. So Islamic fintech is a very forceful phenomenon in Islamic banking and finance. So these are good news. Sharia governance framework, Islamic social finance, technology, and so on. But despite all these good news, Islamic banking and finance has yet to develop a distinctly unique economic value proposition. So Islamic banking and finance doesn't offer anything new.
Okay, it attempts to address the financial needs of their customers in a Sharia compliant and halal manner. It's like the kernel of KFC is very popular, so we would like to have a halal KFC, okay, which in itself is very valuable. Okay, you might not appreciate the real value of this in a country like Pakistan, where halal is very readily available. Okay, however, if you have kids, like my kids now, they have grown up, but a few years back they had this kind of phase of having to eat this one. Okay, I will just use KFC, but there was another brand. And in my locality, that brand would not offer halal. So I had to take them about 5-7 miles away to get this thing. Okay. So whatever Islamic banks are doing, okay, they are offering a value. Okay, this halal KFC, halal McDonald's, of course, okay, this is very important. It has a value, but Islamic banks haven't come up with a completely new cuisine, which is healthier. KFC, whether this is halal or haram, this is junk food. Okay, and my mother wouldn't have liked it anyway. Okay, because she would disapprove eating and food with bites. Okay, you first have to, वो कहते हैं लुकमा तोड़ के खाना है, उतना ही तोड़ना है जितना खाना है, इसमें तो पूरा इतना बड़ा करके खाते हैं. So this is, you actually are not coming up with anything new. Okay, it's only that this is halal. Now this thing is very important, creating a distinct economic value proposition of Islamic banking and finance. This is important for sustainability and its differentiability in the future. Otherwise, this one trend, the third one, which is technology. Technology has made, especially smart contracts, they have made the Sharia process so easy. Murabha is now a transaction which can be done like this, like we used to do commodity Murabha. Now, if I want to buy anything on a Murabha basis, I go to Ren Kitchen, for example. I want to buy these appliances. I want to get financing. I would give my details. This would be an application going to Ren Kitchens. They would accept it. At the same time, an email would go to the vendor, Ren Kitchen. We want to buy this one. This would be bought with the actual live signatures on the tab. So they have bought it, and once that document comes to me, I can see the signature of an employee of Ren Kitchen. So all these things, in 10 minutes, I bought a TV about 3-4 months back. The whole transaction went through in 7 minutes. Okay. So given that technology is going to play a very big role, now if Islamic financial products do not have a distinct economic value proposition, then for all practical purposes on the surface of this one, what Mizan Bank is doing from the process viewpoint and what another bank is doing would be exactly the same, right? And people would say this would be Islamic banking would become mainstream, okay? And those other questions asked, if they are not addressed separately, they would go in the background. So for future of Islamic banking and finance, it's important that we start working on a distinctly unique value proposition of Islamic banking and finance. If we don't do that, then we would end up in a cul-de-sac. In English, we say cul-de-sac. In Punjabi or Urdu, we say band gali, right? So
And this is a phenomenon which changes the behavior of the users of financial services. I'll give you an example. When HSBC Amana started in the United Kingdom, they used to take me to quite a number of their community programs. So because of my Cambridge background, they took me a couple of times to Cambridge and I gave seminars and I spoke with people, and quite a few people, they bought Islamic mortgages. It was a few years after this, I met this one chap who had bought Islamic mortgage. So I said, how is your mortgage going on with HSBC Amana? He said, I have gone back to Barclays. Right? And I said, why? He said, oh, I did not find any difference. Okay. When the rate, Bank of England rate was going down, they were decreasing it. Okay. So it was exactly the same thing. And in addition to that, there were some problems. Like he said, I had to wait for 3 months to get consent of the bank to make some improvement in the house. So that kind of things. Now, once an individual is in that Band Gali, in UK and Europe, that cul-de-sac would have a small passage leading to other side of the street. So that guy would silently leave the street. Okay. However, if a big truck, by mistake or whatever, a lorry, big lorry, enters that cul-de-sac, it creates a lot of noise, it creates a lot of problems for the residents and so on. And an example of this could be a supply side institution. When HSBC decided to quit retail banking on a global level, still they have their involvement in Malaysia here and there. However, on a global level, the brand has gone. So that was actually, for HSBC viewpoint, they actually found themselves in that Band Gali. And when they wanted to go back, it created huge noise that HSBC is leaving. What is wrong with Islamic banking and finance? So I think it's important for us, the advocates of Islamic banking and finance, to define this distinct and unique value proposition of Islamic banking and finance, so that we do not end up in this kind of hopeless situation. And one way of doing that is to actually rethink the whole model. For me, if I simplify the things, the raison d'etre of Islamic finance is the prohibition of interest. All of the things are details. Okay. Now, when we look at the prohibition of interest, okay, if someone says a prohibition of interest is there, however, if I am allowed to put a clause in an Islamic contract, an interest-based clause, and if that is accepted, then there is no need for Islamic banking, right? Islamic banking and finance is needed. It has a scope when you say that, no, you can't do that. So you cannot put any interest-based clause in that contract. Or if someone says that, okay, you can come up with a contract which can call interest with another name. If that is acceptable, again, there is no need for Islamic banking. So we will call, like we say in Pakistan, sood is sood, but we call it markup, right? So we say, oh, markup is acceptable. Okay, so there's no need for all these Bank Islami, Mizan Bank or whatever. Okay, but that's not the case. Hence, there is a scope. The third one, I think, this is where we are. We say no explicit clause on interest. We cannot call something which is interest with something, another name. However, what we do, we actually use interest rate as a benchmark. This is acceptable, right? Sharia scholars, they would say, yeah, this is a pricing issue. Okay.
And this is acceptable. As a result of that, a pragmatist model of Islamic banking has emerged. And that if this issue, if we are loose about it, we are not careful about it, this would lead us to the Band Gali. Okay. So we have to address this issue very carefully for the future good prospects of Islamic banking and finance. And this is something which is covered in the report in a very comprehensive way. One chapter is emphasizing on Islamic banking and finance to be Islam compliant rather than just Sharia compliant. Okay. And that basically, I think there is one slide missing. That basically means, I think that would come to probably at the end. So this is important that we should not have this narrow Sharia focus, but rather this comprehensive view of the objectives of Islam as a religion. They must be incorporated as well. And for that, we should not be expecting Islamic banks to do all the work. We need to bring other stakeholders as well. Now, I would be spending, I think, last 1 or 2 minutes. I have been reminded that my time is over. So this IFC, Islamic Finance Country Index, which we publish, for quite a few years, Iran was number 1 in our Islamic Finance Country Index. But then Malaysia became number 1. And it was 3 years back, I think in 2019, when for the first time, Indonesia became number 1. And then Malaysia topped the list as well. Last year, it was Indonesia again. But this year, Saudi Arabia is number 1, followed by the Malaysia, and number 3 is Indonesia. The details about the methodology are given there, but I would like to say that IFC was the first index, multivariate index, which took account not only the size, but other factors as well. For example, Indonesia, why it features so prominently on IFC? Because there is one variable, Muslim population. So when we look at the financial assets in Indonesia, Islamic financial assets in Indonesia, they are far less as compared to Malaysia and Saudi Arabia. However, the Muslim population is 190 million. In Malaysia, this is only about 20 million. In Saudi, it's less than 30 million. So because of this multivariate analysis, the countries with relatively less Islamic financial assets, they tend to perform quite good on IFC. So when we look at Pakistan, for example, where we have Islamic banking share of about 1/5 of the total market, it's number 5. Okay, Iran is number 4, and then we have the UAE, then Bangladesh. Bangladesh is there as number 7. And we have Brunei Darussalam, which is now almost 100% Islamic finance market. And Saudi Arabia and Brunei, these are 2 interesting examples. Yusuf Hussain, our brother from Faisal Bank, he would say, oh, I have converted Faisal Bank fully from conventional to Islamic, which is a gradual process, right? Brunei and Saudi Arabia, they present an example of gradual conversion of the markets. So in case of Saudi Arabia, between 60 to 70% of banking and finance is now Islamic, Sharia compliant. And in case of Brunei, this is another case as well. About 10 years back, we would find it difficult to find a country where the share of Islamic banking was more than conventional. But these countries, they now offer us an example where Islamic banking has become bigger than their conventional counterparts. And now those who used to say that we use benchmark, interest-based benchmark, because we are followers, now you are not followers, at least in those markets. Now you should be in a position to develop a benchmark
which should be used by your conventional counterparts. Okay. So this is how these three leaders, they have over the last 10, 11 years, they have competed with each other. Now, if the report is being launched here, soft launch, but the big official launch would be on the 27th and 28th of November in Bahrain at the 16th Islamic Development Bank and AOFE conference to be held in Bahrain, Manama, on the 27th and 28th of this month. If you want to receive a copy of the report, you can write to this person on this email. And once you have got the copy, if you would like to give any feedback, we would be only very happy to do that. Before I go back, I would like to say thanks to IOBM for offering us this opportunity to come up with this soft launch. And also I would like to thank our supporters, DDCAP Group in London, Gatehouse Bank, Bank of Khartoum in Sudan, and BSN Prudential Takaful in Malaysia. They have supported us very generously this year. And Minhaj University Lahore has served a knowledge partner for GIFR for last 4 or 5 years. And I'm thankful to them and all other supporters. And I'm thankful to you for listening so patiently. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Dr. Humayun Dar. For our next session, may I request Mufti Muhammad Najib Khan Sahab to please come on stage and chair this session. Mufti Sahab, as we all know, is a very well-known expert in the field of Islamic finance and Sharia. He holds a degree of specialization from Jamia Darul Uloom Karachi. Mufti Sahab is serving on Sharia advisory boards of Summit Bank, UBL Islamic Funds, and Pak Oman Islamic Funds. Additionally, he has been a member of various supervisory and advisory boards of SECP, State Bank, and the Government of Sindh. Our first speaker of this session is Professor Dr. Muhammad Aste. He is the Director of Durham Center for Islamic Economics and Finance, the Program Director for Master's Program in Islamic Finance, and the Director of the Durham Islamic Finance Summer School. Dr. Aste has published in very highly reputed journals. We will be taking him online. So he'll be with us in a minute. While we are connecting, may I request Muhammad Faisal Sheikh Saab to please join us on the stage, and also Dr. Mughis Shaukat, Dr. Saad Asmat,
Dr. Mehmet, are you with us? We are having a little technical glitch with connecting to Dr. Mehmet, so may I request Mr. Muhammad Faisal Sheikh to please come and deliver his address. Faisal Sheikh is representing Faisal Bank. He is the head of Islamic banking with almost 2 decades of experience in the field of Sharia structuring and Sharia compliant product development. Before joining Faisal Bank, he was associated with Bank Islamic Pakistan and also Mizan Bank. Currently, he is the head of Islamic banking in Faisal Bank. हाँ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। जब तक कि मेरी प्रेजेंटेशन ये स्क्रीन पे लगा सकें, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप सबके इल्म में अब तो काफ़ी नोन ये बात है कि फैसल बैंक जो है वो कन्वर्ट कर रहा है इस्लामिक बैंकिंग में, और अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अप्लाई कर दिया अपने कन्वर्जन लाइसेंस के लिए। और एट द मोमेंट हमारी कोई जो अगर आप देखें डिपॉजिट साइड पे तो 96% जो डिपॉजिट्स हैं वो इस्लामिक हो चुके हैं, 94% फाइनेंसिंग इस्लामिक हो चुकी है, और जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट साइड है वो मोर देन 87% तकरीबन हो चुकी है, इस पे इस्लामिक पे आ चुकी है। चलिए शुक्र है प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है। जो मेरी इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन की जो आउटलाइन है, ओवरव्यू देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ फैसल बैंक को डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन गवर्नेंस, फैसल बैंक कन्वर्जन जर्नी एंड चैलेंजेस, कन्वर्जन रेडीनेस एंड वे फॉरवर्ड। सबसे पहले तो पाकिस्तान के बारे में हमारे पास अच्छी न्यूज़ बाज़ दफ़ा बहुत कम होती हैं,
بلکہ اکثر ہی کم ہوتی ہیں. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل بینک کی جو کنورژن ہے یہ اٹ ہیز بین ریکگنائز ایز دا لارجسٹ کنورژن ایور ٹیکن ان دا اسلامک فائنینشیل انڈسٹری. جب ہم نے کنورژن کا ڈیسیجن لیا تو ہمارے پاس کوئی 211 کنونشنل برانچیں تھیں, ڈپازٹ پروسیس کوئی 260 بلین کے تھے, ساری ٹریڈ پروڈکٹس تھیں, اور کنزیومر پورٹ فولیو تقریباً 161 بلین کا تھا, اور ٹریجری پروڈکٹس جو تھیں وہ کوئی 185 بلین کی تھیں. اور الحمدللہ یہ سلائیڈ انشاءاللہ آخر میں بھی ریپیٹ ہوگی. یہ صرف اس وقت کا بتا رہی ہے اسٹیٹس کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو بینک نے کیپیبلٹیز جو ڈیولپ کی اوور دا پیریڈ, تو 96% آف دا ڈپازٹ because 666 بلین آؤٹ آف 694 الحمدللہ اسلامک ہے, 90% فائنینسنگ اسلامک ہے, 80% اسلامک انویسٹمنٹس ہیں. تمام پروڈکٹس بوتھ آن دا لائبلٹی اور ایسٹ سائڈ اویلیبل ہیں. آئی ٹی کیپیبلٹی اچیو ہو چکی ہے, اسلامک بینکنگ اسکلس الحمدللہ سفیشینٹ کیپیسٹی اچیو ہو چکی ہے, کلچرل ٹرانسفارمیشن ان دا پروسیس ہے, اور سولوشن فار چیلنجز اینڈ ایکسیپشنس جو ہے وہ جو چیلنجز رہ گئے ہیں ہمارے تھوڑے بہت, اس کے اوپر کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے, اس کو پہ امپلیمنٹ کرنے کی بات رہ رہی ہے. تو بینک از الحمدللہ ریڈی فار کنورژن, جو فیصل بینک کی جو کنورژن ہے الحمدللہ. اچھا, جو کنورژن اسٹارٹ کیسے ہوئی؟ کنورژن جو ایکچولی جب ٹرانسمیشن پلان بنا تھا وہ 2014 میں بنا تھا, لیکن جس وقت کنورژن کو ایکچولی سوچا گیا تو اس وقت سمجھ میں نہیں تھا کہ اتنا یہ کمپلیکس ٹاسک ہوگا. کئی لوگ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو اسلامک بینکنگ کے جو لوگ باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کافی دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, بس نام وام چینج کر دیا چھوٹا موٹا, بس آگے پیچھے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کارٹون بھی بھیجتے رہتے ہیں کہ وہ جمیلہ کا نام شکیلہ کر دیا, شکیلہ کا نام جمیلہ کر دیا, تو اس سے جو ہے وہ اسلامک بینکنگ ہو گئی. تو یہ تو باہر والوں کا جو خیال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. تو بلکہ اس کے اوپر کافی وہ مجھے کسی نے بھیجا کہ وہ جیمز بانڈ جو ہے وہ اس کی جیمز بانڈ کی تصویر تھی, اور جیمز سکوک کی تصویر میں اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی خالی, تو اس نے کہا یہ جیمز سکوک ہو گیا. اب تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی, جو جیسے میں نے کہا کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ اتنا ہی فرق سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ فرق کافی بڑا ہوتا ہے. تو جس وقت وہ کنونشنل بینک تھا فیصل بینک, تو اس وقت کے جو کافی لوگ تھے تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ چھوٹا موٹا چینجز ہوں گی اور بس کانٹریکٹ چینج کرنا ہوگا, بس باقی کام ویسے ہی چلتا رہے گا. لیکن جب ایکچولی کرنے گئے تو یہ پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا ٹاسک ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خالی پروڈکٹس کا نام چینج کر دیا, کانٹریکٹس میں چھوٹی موٹی چینجز کر دی تو اس سے وہ کام چل جائے گا. تو پھر آہستہ آہستہ جو 3 لرننگ جو اس دوران ہوئیں, وہ 2 لرننگ جو ہوئیں وہ یہ تھی. نمبر 1, کنورژن آف دس میگنیٹیوڈ ہیز اے لرننگ کرو ریکوائرنگ کنٹینیوس ایڈجسٹمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل ورلڈ جو ہے پچھلے 5-6 سالوں میں یا اس سے بھی زیادہ 6-7 سالوں میں کافی زیادہ چینج آ رہا ہے. ڈیجیٹل آ گیا, پھر اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح سے گزرے ہیں, کووڈ آ گیا, پھر پاکستان کے حالات اپنی اپنی جگہ پہ جو مسائل ہیں آپ سب کو پتہ ہے, اکنامک سچویشنز جو رہیں. تو اس کے اندر جو سب سے بڑی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ کنورژن جب آپ کرنے لگتے ہیں تو کوئی پلان آپ بنا کے یہ نہیں کر سکتے کہ اس پہ اسٹک رہیں. آپ کو اپنے پلان کو حالات کے اور اپنے جو جرنی ہے اس کے حساب سے اس کو چینج کرتے رہنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ فائنینشیل انڈسٹری میں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈپازٹ سائٹ کسی بھی بینک میں کوئی بھی ہو, جو ہو, چاہے وہ اسلامک ہو چاہے وہ کنونشنل ہو, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ڈپازٹرس کا آپ کے کانفیڈنس رہے. تو اس ڈپازٹر کانفیڈنس کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے اسموتھ ٹرانزیکشن رکھنی ہے. آپ نے کسٹمر کو کسی قسم کی کوئی پریشانی میں نہیں ڈالنا. آپ چینج ہو رہے ہیں, کسٹمر نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. تو کسٹمر کے پاس تو اگر فار ایگزامپل اسلامک بینکنگ کرنا چاہتا ہے تو مارکیٹ میں 5 اور اسلامک بینک ہیں. اگر وہ کنونشنل بینکنگ میں ہے تو اور بھی بہت سارے اسلامک بینک ہیں جس کنونشنل بینک ہیں جن کے ساتھ وہ کنونشنل بینکنگ کر سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ جو لوگ بینکنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ کنونشنل کر رہے ہیں چاہے وہ اسلامک کر رہے ہیں, ان کو کسی قسم کی کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور یہی اس پوری جو کنورژن ہے, جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز سب سے امپورٹنٹ رہی, تو میں جو بتاتا ہوں وہ یہ کہ اس میں 2 چیزیں سب سے امپورٹنٹ رہیں کہ کسی کسٹمر کو کوئی ایسا جس کو کہتے ہیں نا کام نہیں کرنا پڑا جس کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی کا سامنا ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ برانچ کنورٹ ہوئی, میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا آگے, لیکن میں صرف یہاں پہ اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ برانچ جب کنورٹ ہماری ہوئی تو کسٹمر کا کانٹریکٹ چینج ہوا, سب کچھ چینج ہوا, لیکن کسٹمر کی چیک بک چینج نہیں ہوئی, کسٹمر کا ڈیبٹ کارڈ چینج نہیں ہوا. اسی ڈیبٹ کارڈ کو میپ کر دیا گیا سسٹم میں, اور اسی چیک بک کو میپ کر دیا گیا سسٹم میں. تو کسٹمر کو اگر وہ ایک چیک لکھ رہا تھا تو اس کو یہ نہیں ہوا کہ یار میری برانچ تو کنورٹ ہو گئی, اب مجھے دوسری چیک بک سائن کرنی پڑے گی, یا اگر میں پیسے نکالتا ہوں اپنے بینک سے
آج کل آپ کو پتہ ہے ATM سے لوگ, پہلے زمانے میں لوگ ایک ساتھ تنخواہ نکال لیتے تھے, اب ایک ساتھ تنخواہ نہیں نکالتے, اب لوگ جو ہے وہ ATM سے ہفتے کے ہفتے پیسے نکال لیتے ہیں, اور بعض جو جن کے قریب ہوتی ہے ATM مشین تو وہ تو روزانہ نکال رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا. تو یہ, اور دوسری بات جو ابھی اللہ کا شکر ہے ہماری برانچ کنورژن تو کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور ابھی کریڈٹ کارڈ کی ہماری کنورژن چل رہی ہے. ہمارا جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ انٹو نور کارڈ کنورٹ ہو رہا ہے. تو نور کارڈ کے کسٹمرز کے لیے بھی شریعہ بورڈ نے ہمارے پہ یہ کنڈیشن لگائی کہ آپ نے پازیٹیو کنسنٹ لینا ہے ہر کسٹمر سے. تو ہمارے کوئی 1.25 لاکھ کسٹمر, 1,25,000 کسٹمر, 1,75,000 کارڈ ہمارے تقریباً. تو یہ سارے کسٹمرز جو ہیں وہ اپنے اپنے موبائلس پہ یا اپنی واٹس ایپ پہ یا ویب سائٹ کے تھرو ہمیں کنسنٹ دے رہے ہیں, اور باقی پورا پروسیس آٹومیٹڈ ہے. اس نے کنسنٹ کیا, اس کے بعد اس کے گھر پہ آخر میں 15 دن کے بعد انشاءاللہ وہ نور کارڈ اس کو وصول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 اسپیکٹ رہے جہاں ہم نے اپنے کسٹمر کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا. اور جو دوسری جو ہماری کنورژن کا جو مینڈیٹ ہمیں جو بورڈ کی طرف سے ملا تھا کہ آپ نے ایک تو اسپیڈ آف کنورژن کو کنٹرول کر رکھنا ہے تاکہ انٹرنل ایکسٹرنل انسرٹینٹی کو کنٹرول کیا جا سکے, میکسیمائزنگ کمرشل ویلیو. یہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بورڈ, ایک بینک ہوتا ہے وہ کمرشل انٹیٹی ہوتا ہے, تو آپ نے جو بھی کنورژن کرنی ہے لیکن آپ نے بینک کی کمرشل جو وائبلٹی ہے اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسری, مینٹیننگ دا بزنس مومنٹم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جب فیصل بینک نے کنورژن اسٹارٹ کی تھی تو 211 کنونشنل برانچیں تھیں, اور اس زمانے میں کوئی تقریباً 69 اسلامک برانچیں تھیں. تو ہم نے یہاں پہ ایک اور جو چیز سیکھی پاکستانی مارکیٹ میں کہ اگر آپ نے اپنے مارکیٹ شیئر کو, چونکہ باقی بینکس ایکسپینڈ کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے میزان اور باقی سارے بینک بہت تیزی سے ماشاءاللہ ایکسپینڈ کر رہے تھے, تو اگر آپ کو اپنی مارکیٹ شیئر کو مینٹین کرنا ہے تو آپ نے برانچیں بھی کھولنی ہیں. تو اس دوران جس وقت ہم نے ڈیسیجن لیا تھا, کوئی ہماری کوئی تقریباً کوئی 300 کے آس پاس جو ہے ہماری برانچیں تھیں, تو ہم نے برانچ ایکسپینشن بھی ساتھ ساتھ کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ 2022 جب ہم کمپلیٹ کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جنوری 1 2023 کو فیصل بینک ایک مکمل فل فلیج اسلامک بینک ہوگا جس کی 700 برانچیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر جو ہم نے کنورژن کا ہمارا ماڈل رکھا وہ ہم نے اس کے جو پرنسپلس تھے, پہلا پرنسپل تھا ایسٹ لیڈ ماڈل. پاکستانی مارکیٹ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ لائبلٹی تو بک ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ ایسٹ کا رہتا ہے, سکوک کی پرابلم ہے, فائنینسنگ آپ کو پتہ ہے جو رسک انوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے یہاں پر ایک چیز اپنا پرنسپل رکھا تھا کہ پہلے ہم ایسٹ کنورٹ کریں گے, پیچھے سے لائبلٹی کنورٹ ہوگی. تو شروع میں ہمارے پاس جو کنونشنل بک ہے اس کو ہم ایسٹ کی بک پہلے کنورٹ کریں گے اور پیچھے سے لائبلٹی کنورٹ کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بینک کی جو کمرشل وائبلٹی تھی وہ کبھی بھی اسٹیک پہ نہیں آئی, نمبر 1. نمبر 2, سارا نیا بزنس, نئی برانچیں وہ ہمیشہ اسلامک ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ کنورژن ہماری اسٹارٹ ہوگی جب ہم پہلے کیپیبلٹی ڈیولپ کریں گے. کیپیبلٹی جو آپ کو پتہ ہے بینکس میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو انسان ہوتے ہیں, ہیومن ریسورسز ہوتی ہیں, 2 سسٹمز ہوتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ہمیں دونوں چیزوں کی ہم نے کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. یہ ہماری کور ٹیم تھی جو ہمارے شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں مفتی محب الحق صاحب, وہ شریعہ سائٹ سے چیئرمین شریعہ بورڈ. ماجد صاحب ہمارے CFO ہیں, وہ اس پورے کنورژن کی انچارج تھے. اس کے علاوہ میں محمد فیصل شیخ جو ہم یہاں پہ پروڈکٹ سائڈ اور باقی جو اس کی آپریشنل سائڈ تھی وہ دیکھ رہے تھے. پھر اس کے اندر ڈفرینٹ ورکنگ گروپس تھے, اور جو مینجمنٹ سائڈ سے جو پریزیڈنٹ CEO تھے وہ خود لیڈ کر رہے تھے. ایک مین کام تھی, کنورژن مین کام تھی, جو کہ اب چیزوں کو ایک پیریوڈیکلی ملتی تھی اور اب چیزوں کو دیکھتی تھی, اور جہاں جہاں کوئی بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ کی یا کوئی چینجز کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ اس کو ایڈوائز کر رہے ہوتے تھے, اور بورڈ اپنے اسٹریٹجی کمیٹی کے تھرو اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا. تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اس کا ایک ڈیش بورڈ سا بناؤں تو یہ ایک پروڈکٹ شاپ تھی جہاں سے ہم پروڈکٹس کو ڈیولپ کر رہے تھے. پھر IT کیپیسٹی ڈیولپ ہو رہی تھی, HR کیپیسٹی HR دیکھ رہا تھا, اور پورٹ فولیو اور برانچیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ کنورٹ ہو رہی تھیں. ہمارے چیلنج ایریاز یہ تھے, سنڈیکیٹڈ لونز تھے, انسیکیورڈ کنزیومر تھا, ایگری فائنینسنگ اور SAM اور NPLs. آپ کو پتہ ہے کسی بھی بینک میں ہوتے ہی ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے کارپوریٹ SME بزنس کو کیسے کنورٹ ہم نے کیا, یہاں پر ہر کسٹمر کے ساتھ جو انٹریکٹ کیا گیا, ہر کسٹمر کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ہر کسٹمر کا الگ پروسیس فلو بنانا پڑتا ہے. تو ہر کسٹمر کی ہر فیسلٹی کے لیے, اگر کوئی کسٹمر شارٹ ٹرم لے رہا ہے یا لانگ ٹرم بھی ساتھ لے رہا ہے اور LC بھی لے رہا ہے, سب کے الگ الگ پروسیس فلو اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹس کی بنیاد پر بنائے گئے. پھر جو ہماری فیصل بینک, ان لائک جو پاکستان میں دوسرے اسلامی بینک کام کر رہے ہیں, فیصل بینک کے پاس ایک پورا کا پورا پروڈکٹ سویٹ اویلیبل تھا آن دا کنزیومر سائڈ. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر اسلامی بینک جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس آٹو فائنانس ہوتا ہے, اسلامی مارگیجز ہوتے ہیں, اور تھوڑا بہت یہ جو
कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग हो रही होती, जबकि फैसल बैंक के पास अनसिक्योर्ड का पूरा स्वीट अवेलेबल था। तो यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज था जो क्रेडिट कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह उसको कन्वर्ट, उसके लिए पहले प्रोडक्ट डेवलप की। नूर कार्ड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अब तो फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन गया है, और इसके अलावा हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग और इस्लामिक पर्सनल फाइनेंस लॉन्च किया। जब एक दफ़ा ये प्रोडक्ट्स बन गई तो फिर इनको कन्वर्जन इनकी स्टार्ट हो गई, यानी कि अभी जो हम ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स अपने तौर पे भी चल रही हैं, नया कस्टमर भी बुक हो रहा है इसके अंदर, और जो पुराने कस्टमर्स हैं वो साथ साथ हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं। नूर कार्ड पाकिस्तान में टेक्निकली वैसे एक कार्ड पहले अवेलेबल था, लेकिन जो सही मानों में जो एक क्रेडिट कार्ड की जो मुतबादिल के तौर पे जो सामने आया वो नूर कार्ड आया। नूर कार्ड जो फैसल बैंक के पास जो पुराना क्रेडिट कार्ड अवेलेबल था उसी की जो एक कंटिन्यूशन इस्लामिक साइड पे हमने की, और नूर कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने सिर्फ तकरीबन अभी 1.5 साल हुआ है लॉन्च हुए, और इसके अंदर कोई तकरीबन 50,000 नए कस्टमर्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं। ये कन्वर्जन के अलावा हैं। कन्वर्जन जैसे मैंने कहा कि 1.25 लाख कस्टमर वहाँ पे अपनी जगह पर हैं, तो वहाँ पर वो जो नए कस्टमर्स हैं वो इंशाल्लाह कन्वर्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता इसमें आ रहे हैं, वो अपनी जगह पर हैं। तो ये अगर आप देखें फाइनेंसिंग साइड के ऊपर जो फैसल बैंक की बुक थी जब 2016 में स्टार्ट हुए थे तो सिर्फ 32 बिलियन की बुक थी, और कन्वेंशनल साइड ऑलमोस्ट 200 बिलियन की थी, जबकि अभी 2021 के एंड पे जो फिगर्स थी वो 354 इस्लामिक था और 62 सिर्फ कन्वेंशनल रह गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ अगस्त जो है वो 432 इस्लामिक पे जा चुकी है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 49 बिलियन जो है वो कन्वेंशनल रह गया, जबकि आज की तारीख में ये सिर्फ कोई 28 अरब पे आ चुका है। एक और अहम तरीन चैलेंज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आपको पता है बैंक में जब भी कोई लोग होते हैं तो बैंक चलाते लोग हैं, इंसान चलाते। बैंक्स में आईटी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहरहाल ह्यूमन रिसोर्स की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो बैंक ने एक पूरा प्लान बनाया, डिवाइड किया पॉपुलेशन को प्रोसेसर्स के अंदर, लाइन मैनेजर्स के अंदर, डिसीजन मेकर्स के अंदर, और उनकी जो एग्जीक्यूशन थी ट्रेनिंग प्लान की वो उसके हिसाब से, उसकी पोजीशन के एतबार से और उसका जो रिस्क में उसका प्रोफाइल था उसके एतबार से वो होती रही। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन माइंडसेट। इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि देखें पाकिस्तान में, आप सब माशाल्लाह हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कोई भी ब्रांच में चलता हुआ जब कोई नया कस्टमर आता है ना तो वो इस्लामिक बैंकिंग के बारे में पूछता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखें कि इस्लामिक बैंकिंग होते नजर नहीं आती कस्टमर को। कस्टमर जब किसी ब्रांच में वॉक इन करता है ना तो उसको जाहिर है कि वही कैश काउंटर नजर आता है। बल्कि मैं अहमद अभी यहाँ बैठे हुए थे, हमने जब कैरियर स्टार्ट किया था 2001 में मीज़ान बैंक में, तो हम कई कस्टमर्स आके पूछते थे कि भाई मैं तो दाखिल हुआ तो बिल्कुल वैसी था। तो हम आपस में 100 कस्टमर से तो नहीं कह सकते थे, आपस में मजाक से कहते थे क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ब्रांच में दाखिल होंगे तो चांदनियाँ बिछी हुई होंगी, तकिए लगे हुए होंगे, लोग मरहबा मरहबा के नारे मारेंगे, तो ऐसा कुछ होगा? भाई वही होगा ना, कैश काउंटर होगा, ब्रांच मैनेजर होगा, तो वो ठीक है काम जो है इस्लामिक हो रहा होगा, लेकिन ये ऐसी कोई लेकिन कस्टमर के जहन में होता है। देखिए नेचुरली होता है, जब वो इस्लाम का नाम सुन के जा रहा होता है तो वो अपने जहन में एक साइकी लेके जा रहा होता है। उस साइकी का जो इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट होता है जब वो किसी से इस्लामिक बैंकिंग के बारे में सवाल करता है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है कि सवाल जवाब आप सही से दे सकें, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए कस्टमर्स कई दफ़ा सवाल जवाब कहते हैं आप लोग कैसे करते हैं इस्लामिक बैंकिंग? हमने कहा मुदारबा करते हैं, फलां ये वो। उन्होंने कहा जी पैसे कैसे कमाते हैं? हमने कहा जी मुराबा करते हैं, डिमशम शार करते हैं। अगर लड़के ने ये या जो भी वहाँ पे खातून या साहब अवेलेबल है, अगर उन्हें वो जवाब दे दिया तब तो ठीक है, लेकिन जब कस्टमर आखिर में एक सवाल करता है, कई दफ़ा रज़ा भी यहाँ बैठे हुए हमारे पुराने इस्लामी बैंकर, तो लोग यार ये बताएं वो तो सब सही है, ये तो तुम बताओ ज़ाती तौर पे सही है, ये कोई वैसे तो नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में सूद नहीं खाया यार, वो तुम बताओ ज़ाती दिल पे हाथ रख के बताओ कि जो है ना वो ये सही है। तो ये जो मैं इसको कहता हूँ, जैसे तबलीग में बड़े तबलीग का जो वर्ड है ना उसमें बड़ा होता है ईमान यकीन की बात, कि आपका ईमान तो अल्लाह का शुक्र है हम सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान ज़्यादातर यहाँ पे लोग 99 पाकिस्तान के 96-97% पॉपुलेशन मुसलमान है। लेकिन यकीन जो तबलीग वाले कहते हैं ना, यकीन का अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको यकीन हो, तो इस्लामी बैंकिंग पे जो यकीन है ना ये डेवलप होते होते टाइम लगता है, डेवलप होते होते टाइम लगता है, और उसके लिए जो क्या कहते हैं ना एफर्ट करनी पड़ती है, खामखा के डेवलप नहीं हो जाता ये, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना किसी बैंक की कामयाबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आपके ब्रांच में लोग यकीन से कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है गलतियां हो सकती हैं हमसे, गलतियां अल्लाह ताला ने, आप नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो
ہو جاتی ہے غلطی, مسئلہ نہیں ہے, لیکن بات ہے کہ آپ کی کوشش صحیح ڈائریکشن میں ہو. تو یہ ڈفرینٹ ہم نے اس میں اسٹیپس لیے. اسلامک ٹرانسفارمیشن جرنی, وائی اسلامک بینکنگ سیشن میں سینئر اسکالرس ہم نے کیے. مفتی نجیب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ہمارے شریعہ بورڈ, اور مفتی نجیب صاحب نے کئی سیشن کیے. ٹاؤن ہال میٹنگس کی, فیصل آگاہی کی ٹریننگ, ہم نے ایک پروگرام بنایا, فیصل آگاہی ہم اس کو کہتے ہیں. لیڈرشپ گپ شپ سیشن, یہ انفارمل سیشن ہوتا ہے, زوم کے اوپر ہوتا ہے, پورے پاکستان سے 1000-2000 بندہ جوائن کرتا ہے, بات چیت کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں اسلامی بینکنگ کے اوپر, کوئی سوال ہو, کچھ چیز ہو, وہ بات کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور, ڈاکٹر سعد جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ایکسلنس ان اسلامک لیڈرشپ, ہم نے ایک سگنیچر پروگرام بنایا اسلامک لیڈرشپ کے لیے, جو کہ لمز میں ہم گئے, 1 ہفتہ رہے اور ہم نے بات کی کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اور پھر کنٹینیوس کلاس روم ریفریشر چلی رہے ہیں, اور اسلامک بینکنگ ای لائبریری وہ اویلیبل ہے. اور لمز کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, کلچرل ڈرائیو کو ہم چینج جو کلچرل چینج ہے بینک میں وہ ڈرائیو ہو رہی ہے. یہ سمپل سلائڈز ہیں جو ہمارے ڈفرینٹ پروگرامس ہیں اسلامک بینکنگ کے, یہ اس کے ریویژنس کے پروگرام ہیں. یہ نیکسٹ ہے ہمارا برانچ کنورژن ہے. ہماری اس وقت صرف ایک برانچ رہ گئی ہے کنونشنل, باقی ساری برانچیں کنورٹ ہو چکی ہیں. ایک برانچ بھی ہم نے اس لیے چھوڑی ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون کے تحت آپ نے کنونشنل ایسٹ کسی برانچ میں پارک کرنے ہوتے ہیں, تو وہ ابھی اسٹیٹ بینک سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کہاں کیسے اس کو ہیڈ آفس میں لے آئیں. لیکن جب تک کے لیے ایک چھوٹی سی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں لالیاں, ایک شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہو شہر کا, تو لالیاں میں ایک چھوٹی سی برانچ ہم نے رکھی ہوئی ہے جہاں ہمارے سارے کنونشنل ایسٹ وقت پارک ہوئے ہوئے, چھوٹے موٹے 3-4% جو باقی رہ گئے. اچھا, برانچ کیسے کنورٹ کی؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ سسٹم ہم نے پورا بنایا ہوا تھا کہ جو ڈی ڈے ہوتا ہے ہمارا, جو برانچ کنورژن ڈیٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ اس اکاؤنٹ کو کنونشنل بک سے نکال کے اسلامی بک میں لے جا کے پارک کر دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک پورا پروسیس ہے. 1 مہینہ پہلے ہم کسٹمر کو کنورژن نوٹس بھیجتے ہیں جو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہوتا ہے. کنسنٹ ڈسنٹ فارم ہوتا ہے, اسلامک ڈپازٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں, اور اسلامک پروڈکٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ مرابہ کیا ہے, مداربہ کیا ہے, قرض کیا ہے. اور پھر کسٹمر کے ساتھ ایک پروڈکٹ میپنگ بھی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کس پروڈکٹ میں جا کے تبدیل ہو جائے گی, کنونشنل کون سی پروڈکٹ کس پروڈکٹ میں تبدیل ہوگی. 1 مہینہ پہلے یہ پورا تھدا کسٹمر کو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پرومیننٹ اردو اور انگریزی اخباروں میں نوٹس آتا ہے, برانچ میں نوٹس لگتا ہے, اے ٹی ایم مشین کے اوپر نوٹس ڈسپلے ہوتا ہے, اور اس کے 15 دن برانچ کی کنورژن سے 15 دن پہلے ایک اور دوسرا نوٹس جاتا ہے, اور کنورژن ڈیٹ کے اوپر جو کنسنٹنگ کسٹمرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شفٹ کر جاتے ہیں. اس کے بعد ڈسینٹنگ کسٹمر جو ہے وہ نیئرسٹ کنونشنل برانچ میں جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں. یہ اس پر صورتحال ہے. جب 2016 میں بینک کنورژن کا اسٹارٹ ہوا تھا, صرف 47 بلین کے اسلامک ڈپازٹس تھے, جو کہ اس پر 685 پہ تقریباً پہنچے ہوئے ہیں. تو کہ الحمدللہ کوئی 96% جو ہماری بک ہے وہ اسلامک ہو چکی ہے. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ, بینک کی ری برانڈنگ, پوری ری برانڈنگ کی گئی بینک کی, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کنونشنل کا ایک ہے وہ ختم ہو, اور یہ بینک کی نئی برانڈ جو ری برانڈنگ کی گئی. اس کے علاوہ آئی ٹی سسٹم میں کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی. اب الحمدللہ آج کی تاریخ میں ہمارا سسٹم ہر چیز کو اسلامکلی جو ریکوائرمنٹس ہیں شریعہ بورڈ کی, اسٹیٹ بینک کی, اس کو کور کر رہا ہے. یہ ایک چارٹ ہے جو دکھا رہا ہے کہ 2015 میں جو گرین لائن ہے وہ اسلامک بینکنگ کی ہے, اور جو بلو ہے وہ کنونشنل کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اسلامک بینکنگ نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا, اور کنونشنل کو جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے اب الحمدللہ اسلامک جو ہے وہ 94% پر, کنونشنل جو ہے نیچے آ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے ساتھ بھی ایسی ہو, کنونشنل اسی طرح سے نیچے آئے اور اسلامک جو ہے وہ اسی طریقے سے اوپر آئے. یہ ڈپازٹ سائڈ کی صورتحال ہے. صرف 11% تھی 2015 میں, جو کہ اب الحمدللہ 96% ہو چکی ہے. یہ فائنانس اینڈ انویسٹمنٹ ہے. آپ اگین دیکھیں بلو لائن جو ہے وہ ڈائسیکٹ کر رہی ہے 2020 کے اوپر, اور پھر اسلامک جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. اور یہ ہماری جو آخری جو اس میں سلائیڈ ہے وہ بیلنس شیٹ کی صورتحال ہے, اور بیلنس شیٹ بھی الحمدللہ آلموسٹ جو اس کی صورتحال ہے وہ وہ اسلامک اس میں پری ڈومیننٹ ہو گیا ہے. تو یہ پہلی جو سلیکٹ تھی ابتدا سے ریپیٹ ہو رہی ہے. الحمدللہ جو ہماری جو ہم نے ٹارگیٹس تھے الحمدللہ اس ہم نے اوور اچیو کر لیا. جو اسٹیٹ بینک نے ہم سے کہا تھا کہ اگر آپ کی 80% ہو جائے گی تو ہم آپ لائسنس کے لیے کنسیڈر کر لیں گے, تو الحمدللہ ہم 96% پہ آ چکے ہیں. اور اب اسٹیٹ بینک سے میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنوری 1 2023 میں ایک فل فلیج اسلامک بینک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی کوئی ایسا امپیڈمنٹ نظر نہیں آ رہا. لیکن میں آخری بات جو میں یہاں پہ کہوں گا وہ یہ ہے کہ بعض فقہاء کرام نے یہ آیت کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پورا قرآن کے بجائے صرف یہ آیت نازل ہو جاتی نا تب بھی کافی تھا,
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود بخود چیزوں کو آسان کر دیتا ہے. اور اس کے بعد کی جو آیات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے اس کو. تو میں صرف ایک بات بتاؤں آپ کو کہ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ میں نے جو میرا کیریئر ہے الحمدللہ یہ میرا کوئی 22واں سال ہے اسلامک بینکنگ میں, تو 17 سال میں نے اسلامک بینکوں میں کام کیا تھا. تو اسلامک بینکنگ کی صداقت پہ کوئی شبہ نہیں تھا کہ سود کے حرام ہونے پہ کوئی شبہ نہیں تھا, ظاہر سی بات ہے وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن کافی دفعہ اسلامک بینکنگ کی کچھ ٹرانزیکشنز پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے تو جی ایسے نہیں. تو کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ یار واقعی ایسے نہیں, اگر ایسے کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا, ایسے کر لیتے تھے تو یہ چیز ہوتی. اور پھر سوچتا تھا کہ یار لیکن کیسے کریں, ابھی تو یہی ہو سکتا ہے, شاید جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حضرات کہہ رہے ہیں ان کو باہر سے بول تو رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے اندر آ کے پریشانی کتنی زیادہ ہوتی ہے. تو میں ایک بات بتاؤں کہ فیصل بینک کی کنورژن کے دوران, یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ میں نے کنونشنل بینک کی اسلامی برانچ میں کام کیا تھا, تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اس پورے پروسیس میں, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی, تو اتنا تو الحمدللہ جس کو کہتے ہیں نا یہ ہو گیا کہ جو ہم کر رہے ہیں نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کوششوں کو ریوارڈ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ رزلٹ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ جو ہماری کوشش ہے نا وہ رائٹ ڈائریکشن میں, کیونکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے. کئی دفعہ جب میں نے جوائن کیا تھا نا تو لوگ کنورژن نام سن کے ہنسنا شروع کر دیتے تھے. ہمارے زاہد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, زاہد صاحب اس زمانے میں فیصل بینک میں ہی تھے, ان کو پتہ ہے کہ کافی دفعہ ہم لوگوں سے ملتے تھے نا کنورژن, ارے نہیں ہوتی کنورژن کچھ نہیں, فالتو باتیں ایسے ہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے آج ہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہو گئی. تو میں کیسے ہوئی, میں کہتا ہوں واقعی اگر سچ پوچھو تو یہ مجھے خود نہیں پتا کیسے ہوئی, اللہ تعالیٰ نے کی ہے, ہمارا اس میں کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. Thank you, Mohammad Faisal Sheikh Sahab. I believe that Professor Dr. Mehmet is waiting online, so please unko सामने ले आएं. Professor Sahab, are you with us? We can see your screen, so you can please start.
We cannot hear you, Professor. How we can move forward. As I have mentioned that Islamic banking and finance is operating within the existing economic system that is based on capitalist system as well as the legal system. Legal system also essentializes capitalism. When we look at, however, in the last 2-3 years, with the COVID experience that all the world has to go through, one important factor emerged is that the importance of stakeholding rather than the shareholder value maximization. The institutional logic of capitalism directly based on shareholder value maximization. However, with COVID, as we have identified, in order for myself to be healthy, I have to make sure that the other people are healthy. And therefore, creating that direct connection with the interests of different stakeholders. And this is an important consequence for us in terms of critically reviewing the capitalist institutional logic and looking into how Islamic logic can be essentialized in our institutional formation, such as in Islamic banking and finance. Because this connectivity that my interests, such as health, is directly linked to other people's interests, such as health, is an important consequence of Islamic logic. Islamic logic essentializes that it is not only self-maximization, but also at the same time, maximizing the interests of other stakeholders has to be part of one's institutional logic or the objective function. And therefore, alternative ways of organizing the definitions of what human is and how human relates to the larger environment and other individuals, and therefore arranging the resources in the society around this particular relationship is an important factor for us to consider. Of course, the reality is that we have in front of us the market system, capitalist system, operating in every parts of the world, including in the Muslim world, and the modern nation state. Islam is universal, however, nation state is specific and particular. So what we are trying to bring the universal morality of Islam into the service of nation state, which has entirely different objective function. And therefore, the difficulties and challenges and the tensions we have. Islam suggests a particular institutional logic, and nation state with its own market system economy, capitalist system economy, has a different objective. And hence, capital hegemony, wherever in the world, including in the Muslim world, remains the main factor which dominates the economic, legal, regulative, and governance system. The whole objective of the existing system, the nation system in totality, with its economic, legal, regulative, and governance system, aims at essentializing the hegemony of capital and capital hegemony. And this is what we call the institutional logic of the market economy, that is based on capital, capital movement, accumulation of capital, and essentialization of return for capital, based on a particular ontological understanding that is enlightenment, as opposed to Islamic ontology. And therefore, in the countries where we have the presence of Islamic finance, unfortunately, it is forced to operate within the same market logic, and therefore resulting into particular difficulties and tensions that we have been discussing, such as how we can bring Islamic banking and finance towards social objective, but under such political, legal, regulative, and governance system that essentializes the capitalist economy, the deviance of Islamic finance from its objective
that is determined by the Islamic institutional logic is very much normal. And therefore, rather than being embedded into the Islamic logic, the operation of Islamic banks and financial institutions are very much expressed through the same market logic. In other words, our Islamic banks also a shareholder value maximization oriented governance system that they follow. And therefore, when we look at the whole origin and the emergence of Islamic banking and finance, we were searching for equity, and that was the whole promise. Unfortunately, we end up with capital domination in the same way. Of course, when we look at the realities of the world, the global economy, global financial system, we see heavy dominance of finance beyond the real economy. So finance is nothing to do with the real economy. It has nothing to do with the socio-economic realities. Nowadays, of course, we hear a lot of sustainable development, green finance, and all those, including green sukuk, etc., etc. But these are all greenwashing. At the end of the day, the institutional logic operates to maximize the return to the financial sector. And the figures are here, and I do not have time to go through each one of them. But the reality is that heavy financialization is taking place in the world, and there is nothing, the financial system has nothing to do with the real economy. There's a huge gap. Financial assets, total financial assets, is much, much larger than the real economy or GDP of each country that we have around us. World GDP is only 8.3% of the total financial assets in the world. And hence, you have total fictitiousness going through. And therefore, the whole idea, corporations, the hegemony of corporations, which are the articulation of the capital accumulation, and the whole objective becomes the return, increasing returns for the shareholders through corporations. And therefore, we have this clash of institutional logics. Shareholder value maximization as essentialized by the corporations and corporative system of capitalism as opposed to stakeholder value. We talk about sustainable development, but within this institutional logic, of course, sustainable development cannot be possible. Socioeconomic justice cannot be possible because we have to essentialize human. So the shareholder value maximization hegemony has become the dominant or ruling the world in the last 100 years or so. But the result is destroying human lives, destroying of environment, destroying of climate. And it is important to identify that the corporation as a legal entity is not recognized in Islam. Yet our Islamic banks, of course, is constructed as corporations. So the reality in front of us, the domination of capital, as you can see on the right-hand side, equality wouldn't solve the problem. So socioeconomic justice is essential. But even then, you have barrier to accessibility. You have to do redistribution only to enable people to have access. The reality, even it is much worse because most of us are in negative. In the Muslim world, this is the same reality. And therefore, equity-based solutions can be possible. But objective, yes, equity is good and distribution is good, but at the same time, we have to ask question why people do not have accessibility to resources, such as on the right-hand side of the picture in front of you. Certain accessibility is given, therefore without distribution, the socioeconomic justice is essentialized by enabling people to have access to resources. And that is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. For instance, in Surah Al-Nahl and 71, Ayat 71, Allah subhanahu wa ta'ala directly refers to provision of these accessibilities, establishing that equality, ihsani governance. The whole ihsani governance aims at those who are in a better position to be able to bring other people to the same level by providing resource accessibilities. But the whole objective of Islam, as you can see on the right-hand side, removing all the barriers,
so that people have access to resources that is created by Allah subhanahu wa ta'ala for everyone to have access. Currently, we are going through all this energy crisis, for instance. Again, energy, water, and other natural resources are created by Allah subhanahu wa ta'ala and should not be commodified, so that people should not be charged for those resources because they belong to the society. And therefore, with the financial system, what we have in front of us are particular difficulties that we are facing. And that brings us, in terms of Islamic banking and finance, redefining what is finance, redefining, and importantly, what is capital. Rather than taking the definition of capitalism and Islamize that, we have to redefine capital and understand that capital cannot be hegemonic or dominant. It has to be in the same level with other stakeholders in terms of interest representation. And therefore, the prohibition of interest directly relates to relegating the hegemony of capital. And therefore, within that, finance is just intermediary. The whole objective is finance is to facilitate the real economy so that we can respond to the people's problems. As this quotation here, the photograph I took from a financial institution, although it's a conventional institution, but that slogan that we need to see in Islamic banking. What is finance? The art of protecting and financing people. Protecting and financing people. Why? Because finance has to be linked to the objective of society to produce an outcome in favor of everyone involved, the stakeholder. So the better aligned a society's financial institutions are with its goals and ideals, the stronger and more successful the society will be, as Schiller, one of the Nobel Prize winners, stated in 2012. However, when we look at Islamic banking and finance, similar trends of financialization that we see in Islamic finance. Look at this data in front of you. The gap between the real financial sphere and the production sphere through the financing distributed by Islamic banks or financing provided by Islamic banking to different sectors, what we see, the huge gap between emerging gap between the production sphere and the financial sphere. So in other words, Islamic banking and finance operating within the financialized discourse in the same way, shareholder value maximization, and not contributing enough to the real economy. When we look at the sectors, for instance, within which Islamic banks are mostly financing, they are mostly financial, real estate, commercial sectors, but when it comes to value-adding sectors such as agriculture, such as manufacturing, it is much lesser financing provided by Islamic finance. And therefore, our objective is to bring the justice of Islam, the socio-economic justice of Islam, but attach that to the whole idea of ihsan, establishing that equilibrium between different stakeholders so that the balance between different stakeholders, the mizan, can be sustained through that ihsan. And when there is deviation, we have to reform so that the outcomes can be acceptable. Because our objective function for our Islamic banks and financial institutions is not the shareholder value maximization, but the iqtisad world. Iqtisad, although translated in English economics, but is beyond that. It suggests a different paradigm. What is that paradigm? When we look at the definition of iqtisad, it directly refers to directing towards an objective, true path, just share, and justice. And therefore giving the right of everything, to locate everything in its place and establishing justice. That requires directly emancipation and empowerment of individuals and all the stakeholders, and developing an extended stakeholding-centered paradigm with embedding into the social formation of society, and therefore individuals seeking for falah, but society aiming at ihsani governance to establish this balance between different stakeholders. And therefore, the accepting and recognizing the complementary nature of all the stakeholders to reach unity within this balance, which requires the recognition and provision of an opportunity space for the development path for each stakeholders, and the growth of each stakeholders has to be in harmony with others,
and leading to inter and intragenerational justice, and hence leading to equilibrium-based justice. That is our objective. And hence, looking from that perspective, we are talking about the mizan, balance, justice, adalah, and equilibrium, ihsan, as our main paradigm, the three important foundation of our paradigm. And therefore, looking at different concepts such as capital, for instance, capital accumulation is not accepted for the sake of it. It has to be in line with socioeconomic justice. And therefore, interest or the riba prohibition aims at decentering capital and bringing the hegemony of capital to the same level with other stakeholders so that the capital can be instrument for the betterment of the society. In other words, it is overcoming injustice. And why? Because riba is expropriation, transferring the right of others to the rich and the capital owners. The same way zakat, for instance, is again a compensation for expropriation. By privatizing the resources that Allah subhanahu wa ta'ala created for everyone to have access, when we privatize that, we are excluding people, and therefore they have to be compensated for their rights in those. And therefore zakat is the return of the right of society to society. In other words, the institutions and even the state cannot generate surplus. Because this is surplus creation is through the expropriation of resources, but Allah created all those resources to everyone to have access. And therefore, ihsani governance, in the sense of establishing that equilibrium between different stakeholders, are essential for us to consider in the process. And therefore, when we look at Islamic banking, it operates entirely within the institutional logic of capitalism by using the same definition of efficiency in the same way, by using, of course, fiqh, but the green areas, the moral screening of Islam, the imposition of Islam in terms of the meaning and the consequences of capital and its impact is not considered in the process. This is what we need to, therefore, make the necessary change. In other words, in our Islamic banking operation, if we want to have the socioeconomic justice that we are essentializing to the Islamic paradigm, in addition to the Islamized market logic that we are using through fiqh, the screening process in terms of prohibition, what is important at the same time, we have to have the positive screening, bring the substance in, and through which we have to look into how Islamic banking and finance operations can at the same time essentialize the interests of all stakeholders, not only the shareholder, but every one of us, environment, climate, individual welfare and well-being are part and parcel of the same stakeholding. Has to be within that equation. We cannot just consider Islamic banks as capitalist banks in terms of essentializing only the shareholder value. No, that's not institutional logic. The Islamic institutional logic, therefore, it aims at going beyond this dichotomy between shareholders and stakeholders, but bringing Islamic logic, which essentializes the stakeholders of the interests of all the stakeholders with a particular definition of what capital is. And that capital cannot have, therefore, domination at all. So the institutional logic issues, we have to look into Islamic banks and reform them within the institutional logic of Islam, rather than allowing them to continue with shareholder-based institutional logic that capitalism imposes. While working, of course, within the existing nation system, nation-state system, whose constitution is based on essentialization of capitalism, it is terribly difficult to achieve that. Even if you produce Islamic law for Islamic banking and finance, your laws will be the reflective of the capitalist system, because the legal system based on essentialization of capital. And therefore, the regulative environment, the governance system has to consider Islamic banks
as distinct institutions with their own institutional logic to produce an embedded financing system to protect all the stakeholders, creating a sharing economy. Risk sharing and profit loss sharing has to be essentialized rather than fitting into the Basel criteria, which squeezes Islamic banks, which grafts Islamic banks even further towards capitalism. So this Basel criteria, where the legitimacy comes from, we have to question that. And therefore, looking into how Islamic finance can contribute to not necessarily economic growth by pushing the consumption expenditure, because when we look at Islamic banks, most of their financing goes to consumption-oriented financing. And therefore, we have to overcome that and move into the productive paradigm, overcoming financialization, so that we can purify the growth and establish a redistribution and prevention of inequalities, and human beings as well as the other stakeholder-centered sustainable development without greenwashing, and extended stakeholding paradigm, so that the emancipation and empowerment paradigm can operate to help our people to overcome the difficulties that we are facing. In other words, Islamic banking and finance emerged with the idea of being disruptive to the existing system, being an alternative. Currently, it has become subservient to the existing system, capitalist system. Therefore, we have to bring this disruptive nature, hence development objectives of Islam can be achieved. Of course, the new technologies, the fintechs, crowdfunding, and etc., they are all exciting, or financial inclusion slogans. But what is important is what is the objective of all this. So if you bring all this fintech to Islamic finance, however, if you do not change the objective function, and if you still remain within the shareholder value maximization and essentialization of capital, unfortunately, new technologies will not solve the problem. So-called democratization of finance through fintech, for instance, if it is not linked with a disruptive business understanding, unfortunately, it will remain in favor of capital and capitalism. I should finish there. The time is an issue. Thank you very much for having me. But I'm complaining, but at the same time, I'm trying to provide a vision. Our objective is to understand that Islamic banking and finance is not the end of history. We are in the beginning of history. And therefore, we have to put our efforts together to make the world better, through creating authentic institutions or converting Islamic banks and financial institutions to the objective function that essentializes the Islamic governance, so that we can have a better features through establishing an equilibrium in our societies. Thank you very much for having me. Thank you very much, Professor, for your time and very rich presentation. So may I now invite our next speaker, who is based in Oman. Dr. Mughis Shaukat is a global financial strategist, policy advisor. He's also advisor to Banking Oman. He is considered to be a pioneer, head of Islamic finance in many organizations, and he's also a thought leader, prolific author. He is a sought-after public speaker and a prominent contributor in local and global policy strategic affairs. It's Dr. Mughis Shaukat. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, brother, for introducing me. I have nothing to do with my introduction, neither I intend to. I mean, it's all Allah's creation. We are just, in Urdu we call mazdoor. We are just another mazdoor. So whatever is done is all Allah's given creation, nothing me. First of all, I mean, let me thank again IOBM for inviting me here. It is my first ever interaction with IOBM, and what I see is very heartening. The inauguration of an Islamic Finance Center, the overall facilities, the students' exuberance. I think IOBM has all the ingredients to play a very important role, not only in the other spectrums of educating or creating human capital, but now also in Islamic finance.
whatever I've heard from the morning since the time the event has started, for me, it has been an information roller coaster. I mean, I'm still trying to get my bearings right. It was so much information download that I'm just trying to grasp what I can get and take home. It was so important, so pivotal. Very crucial information was shared. I, for one, I'm learning every minute of it. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I thank Allah for giving me such an opportunity and blessing me with such, august gathering, especially the youth of Pakistan. I mean, I'm a huge fan of Pakistani youth, and my hopes are hinged on the Pakistani youth to deliver for the country and take it to the levels that it is actually desired for. Before me, I mean, I had Faisal. I don't know if you've realized, his name is Faisal. He runs a Faisal bank, and I've learned his office is also in Sharai Faisal. So it's, I was surprised nobody's realizing that. Faisal. So it was a 3-in-1 presentation. Prior to that was Dr. Dar. What an innovator. I call him an innovator. He's such a family to me. I call him an innovator. He doesn't accept that, but I literally call him an innovator. He was sharing one of his own inventions, the Giffer report, which is a very, very prominent source of Islamic finance, credible information. But this guy has contributed or innovated much more to Islamic finance than what he humbly submits. I mean, one of them is the Global Islamic Finance Award. I don't know why you didn't mention it, maybe because the presentation was focused on Giffer. Why I mention it? Because I'm the recipient of the very prestigious Global Finance Islamic Finance Award right in Pakistan. Now, this is more symbolic for me and more full of barakah for me, because I moved from Pakistan. I migrated almost 1.5 decades ago. Little did I know that my contributions in Islamic finance in Oman will be awarded by the President of Pakistan, that too in Islamabad. So for me, it creates a very symbolic value. A Pakistani contributes outside Pakistan and then comes back to Pakistan to receive an award from the Pakistani President, Arif Alvi. And that award was the Global Islamic Finance Awards that none other than Dr. Dar himself has given to Islamic finance. This is why I call him an innovator. And he has a list of it, and I'm sure, you can just Google this information. It is such a common source. So another, vote of thanks to Dr. Dar again, because he just announced that he is going to launch the Giffer 2022 edition, the hard edition, on 27th of November in Bahrain. Now, Bahrain is just a neighbor to me. 27th of November has a massive significance for me because that's my birthday. So I consider the launch of the Giffer report on 27th as another gift by Dr. Dar to me on my birthday. So thank you very much to IOFI and IDB and then Dr. Dar for selecting 27th of November, and right smack on my birthday, they are giving another innovation to the Islamic finance world. So this is a gift in advance. Thank you very much. But the cake does not replace anything, so you still have to. This is people who can understand, they can understand the in-between the line stuff. I'm open for gifts, any gift, online cards, birthday information, used to have music cards, but these days, WhatsApp, du'as, they are a gift too. So 27th November, you all know. So yeah, acha. So I've been asked that it's only me and Saad who is a hurdle between you and the lunch. So I'll try and wrap it up. Haji? So I can wrap it up right now. I can just say thank you very much. Let's go for lunch. But this is not what I've been asked to do, because otherwise the whole purpose of me coming from Oman to Pakistan collapses. Now, great. Now, one of the things that I've noticed in the morning, some beautiful presentations, it was not presentation, it was motivational speaking going on in the morning. And then there was one speaker who gave us a reality check, posed 5 or 6, I don't remember,
very core questions that while the motivational speakers were doing their bit, this guy just, had a bazooka in his hand and then just killed it all almost. So, but those are very, very important questions. But, sitting outside Pakistan and looking at Pakistan, and trying to study Pakistan as a nation and as a country, I just feel that we as a country, I don't know why, and I just failed to comprehend this. Maybe it's still an hypothesis, but it's fast transforming into a conclusion. I just feel that as a nation, majority of us, we are very critical in our nature. In everything, we just want to just criticize it, not constructively, but negative criticism. Cricket, we have a fantastic team. Our players are in top 10, top 5, top 3 players in all formats of cricket, yet we criticize why they score slowly, why Rizwan and Babar are like this. No other team has them. And if any other team had Babar or Rizwan, you would see roads or communities being named after them. So many other situations, why this, why that, why not. It disturbs me that why we are transforming into a very negatively criticizing community. Same applies with Islamic finance. I know there are issues, I know there are problems, I know that nothing is perfect, so is Islamic finance, but have you ever asked yourself, the model of Islamic finance that we love criticizing since the last 40 years, number one, Pakistan is the country that actually started it. Do you remember? How many of you know that back in the 80s, in Ziaul Haq's times, Pakistan was the lead country that actually kick-started and catalyzed the bringing back of Islamic finance into the financial sector? Are we proud of this? We should be very proud of this. I was looking at the chart that Dar has shown, Dr. Dar, and the countries I was looking at, Pakistan starts Islamic finance, but I do not see since 2011 till 2022, it's not even in the top 4 countries. Not even 10, but in 2022 it has come on number 5. But yeah, I mean, just once you're at number 5. So what does this tell you? A country that starts Islamic finance, so ambitious about Islamic finance, somehow languishing so low down the ranking over the last 10 to 15 years. There's something much more on offer, or much more has to be studied than just labeling Islamic finance or Islamic banker and bash them inside out. I do not understand why we as a community do that. Number 2, always remember, before you criticize Islamic finance, I'm not saying everything is good about Islamic finance. Massive room for improvement, and it is improving day by day. What it was 10 years ago, it is much better now. So, while we are bashing Islamic finance, right or wrong reasons, we must remember Islamic finance came out from the overall Islam's model that we as an ummah follow. The model of Islamic banking and finance comes out from the overall Islam that we as ummah of 1.6 billion Muslims follow. So if you are criticizing and bashing Islamic finance, you should first bash your model of Islam that you practice. It means you bash Islamic finance, you're bashing the Islam itself, because Islamic finance is no different from the overall Islam that you follow. Number 2, whatever you receive in Islamic finance, no matter how bad it is according to you, it has approvals of top level Sharia scholars on it. Any Sharia scholar who gives me his authority stamp and tells me this is halal, who am I to question? If I need to challenge his authority, if I need to challenge his endorsement, I should go equal to his level first, then question him. I am nobody, I'm not a Sharia scholar. I'm just a man on the street who's waiting for an Islamic financial solution. And if a top level scholar like Mufti Taqi Usmani and all the top level Sharia scholars that Islamic banks carry, they endorse something that this is halal, this is yes, who am I to question?
If there is something wrong, they are answerable, not me. If I want to question them and criticize them, I have to first reach their level, then criticize. You understand? I'm just a BBA or an MBA or a BSc or even a matriculate, and I'm saying, oh, it is like this or it's like this, it's all the same. This is a big statement. You see how bad you squeeze life out of anything when somebody has worked in. If I, Faisal, look at the process he's explaining. This is 5 years it took Faisal Bank to become Islamic. But then I say, oh, Faisal, you didn't do this, you didn't do that, you didn't do that. You're at a miss. What will Faisal feel? You see, so this is why be very careful. Be very careful next time you talk about Islamic banking or finance. Be sensitive to it. There's a lot of hard work that people do. Yes, there are a lot of room for improvement. Yes, Pakistan did not achieve its potentials. It has not achieved its potentials in so many other things too. But that does not mean start criticizing it. It's a killer blow when you criticize unnecessarily and be so bashful, so negative. Constructive criticism we all like. But we as a nation, 90%, we just love creating masala. Media is a classic example. I don't even see Pakistan news channels. Alhamdulillah, in Oman, you don't have access, but whatever YouTube access you had to the Pakistan news channels, stop. In my home, if you come, zero, sifr, no Pakistan news channels at all whatsoever. Yes, vlogs sometimes, but no, sir, it's a big no. So please understand, this is very, very important. Dar Saab mentioned again, and somebody else in the morning as well. This is the reason, as a matter of fact, when Dr. Dar was mentioning that we are slow at growing, estimates are that we should be $5 trillion by 2020, but in 2022, we just reached 3. So there is a $2 trillion lag, something missing. Why? Because of this crazy criticism. People don't understand. Somebody should do a research, the effects of negative criticism on the individual's performance and on a country's growth. Somebody should do such a research. It's a very good topic under behavioral economics. Dr. Dar then mentioned that, there are some trend-shaping aspects that is going to shape up the Islamic financial industry, Pakistan and outside. He mentioned importance of social finance. He mentioned the importance of Sharia governance. He mentioned the importance that technology will have a role to play in shaping up the future trajectory of Islamic finance. But with the permission of Dr. Dar and for the people over here, industry and otherwise, there is much more to it. Yes, social finance is going to play a role. Yes, technology is going to play a role. Yes, Sharia governance will always play a role. But moving 2022 onwards, particularly, why 2022 onwards? Number one, 2022 onwards, the world is a post-pandemic world. This has never happened before. You never knew a world that is a post-pandemic world prior to 2022. Number two, the world is moving into a phase which I label, or I've heard it, and now I also label it as digitization of civilizations. Digitization is spreading fast. Technology is taking a center stage fast. 2. Number 3, this is a world that you and I and our children and their children are going to live and breathe in a world that is going to be climate change affected. This has never happened before. These are all new variables, all new factors that are coming in. Arba, number 4. Number 4 is that you are living already into a geopolitical situation at a micro, internal, and an external level that is dictating your terms. Technology, post-pandemic, then you have climate change, global warming issues, and last but not the least, in fact 4,
is a geopolitical situation within your country and around your country. The Russia-Ukraine war is just a latest example. What's happening in Pakistan right now politically is a latest addition. And number 5, you are living in an absolute globalized world that is now a multipolar global economic world, where not only America rules the economy, but you have China, you have Russia, you have Brazil, you have India, you have so many other poles that are now running the show and pulling the strings. Pakistan is right main stack in the center. So if you are an Islamic financial specialist, or an expert banker or practitioner, or a regulator, or an upcoming Islamic finance student or expert, you are not looking at the picture and studying Islamic finance or even other finance, but especially Islamic finance, because this is an Islamic finance conference and this just launched an Islamic Finance Center. So if you are not going to expand your view and study Islamic finance from these 5 to 6 angles, you will be at a big miss. You will again be asking same questions even 20 years from now, which you are failed to answer 40 years ago. Why Islamic finance? How is it different from conventional and this? Why is this and not that? Somebody was asking Shakila, Jamila, whatever it is. You understand? These answers should have been answered 30, 40 years ago, but these questions still exist. And if the trajectory of Islamic finance remains traditional and is not alert to all of these new dynamics, we as an industry and on top of it as a country will never be able to live to our potential. How much discussion of global political shifts happens on your local media? You see a lot of political shows. This Sharif, this Bhutto, that Khan, this Khan. You see what's going on? How many of you know what is the latest on Ukraine and Russia? How many of you know what's the latest happening in China? How many of you know what did the Indian foreign minister just said a few days ago? How many of you know what's Afghanistan situation? These are shaping up your whole economic and financial sector. And remember, last April 2022, Moeed Yusuf, who's a friend of mine, Pakistan as a state, not as a government, as a state, has launched its first ever national security framework policy. Guess what? The center of that policy is built on economic progress. Now the state wants that if I want to keep myself secure, I must first become economically secure. If this is what your policy, yes. If this is what your policy is, and you as students or you as practitioners are not going to align your thinking, hence your operations, if I were any Islamic bank, I would be so excited with these new times, because I would ask my team, Sharia or product team, create products that are climate friendly. Create products that are digital to a next level. Be ahead of the curve. This is a massive opportunity. I was just recently in Kazakhstan, Central Asia. Now, because of these sanctions, and this is geopolitical situation creating opportunity for Islamic finance. Any country, can take it. So I was in Kazakhstan recently. In Kazakhstan, they have a stock of 70,000 tons of Russian wheat available. Now, because of the war and the United Nations sanctions, Russia cannot directly export that wheat. So it needs a neutral warehouse. A neutral warehouse to export that 70,000 of wheat to other countries that need them. Pakistan is one of them. We need wheat, especially after the floods. You are soon going to
face a little bit of food crisis as well. So and this is a massive opportunity for Islamic trade finance. Any Islamic banker who's aware of this geopolitical situation would know this news. What's happening in Central Asia? And it will start calling banks in UK, banks in this country, I need to tie up with you to capture this opportunity. I need to start doing Islamic trade finance on that. Massive opportunity to promote. We were talking about projection. This is the reason why those numbers are not met. This is why we are not 5 trillion 2020. We are missing out on our opportunity because we are just so narrow focused. We don't even know what's happening. Our box is so small. One thing is thinking out of the box. The other thing is having a box, not going out of it, and the box itself is too small. So this double jeopardy over here. So this is so important, folks, that you look at Islamic finance in a collective way from a geopolitical perspective, from a global perspective, from a national priority perspective, from a technology perspective, and from climate change perspective. Pakistan is one of the countries that is facing climate change big time. Floods is one example. So if we as financial experts in Islamic finance, somebody, I think Dar Sahab or somebody else was talking about the uniqueness that we couldn't create, the unique value proposition, I call it the unique USP. This is it. This is the time. Consider these 5 or 6 areas, include them into your product creation, include them into your operations, include them into your service, create an edge for yourself and create that unique USP locally and then regionally and internationally. This is it. It's a third time lucky opportunity. Why third time? First opportunity for Islamic finance to prove itself was when it was rejuvenated in the 60s and 70s. Pakistan led the way. Second opportunity Allah gave to Islamic finance to again prove its value was the 2007-2009 crisis. People were looking to an alternate system. Third opportunity is this post-COVID world. People are again looking. One of the catastrophes that COVID did, and it's still showing effect, was it disrupted economies as well. Human cost was there, medical, but economies were disrupted too. Supply chain is still an issue. In Oman, it is the first time in Oman where if you want to buy a car, you have to book it at least 9 months in advance. This has never happened before. Why? Because the supply chain is at the back end is disrupted. Cars are coming at a lag. In Oman, it was just walk in, get the keys, pay and get the car. 1 hour. This is Oman, buying a car. Of course, in Pakistan, people are used to this, but that's not the natural way. But this is happening in Oman. First time you are pre-booking cars 6, 9, even a year in advance, depending on the model. So, yes, sir, please, I'm finishing. So, this is the sir, please, not me. This is the sir, please. So one of the things that you're going to very quickly, adopting fintech, you have to understand that fintech is natural match to Islamic finance because whatever modes fintech has used are classic risk-sharing, mudaraba, musharaka modes. You call it angel investing, crowdfunding, P2P lending, whatever nomenclature you call it, at the end, it is mudaraba, musharaka. You can Google about it because I'm pressing for time. Innovation versus renovation. Bankers, you need to know this difference. When you're adopting technology or digitization, you need to know, why am I doing it? Am I adopting it to renovate myself or products, or am I adopting it for innovation? So fintech should lead to innovation, not necessarily renovation. What is it? I mean, we'll talk about it later. I'm having a session in Barry University tomorrow. Maybe we can talk about that tomorrow. Cyber securities, guys. Digitization is very funky, but guess what? It comes with the dark side, cyber security. Man, oh man, banks are the most vulnerable industry that has a price to pay for cybersecurity. Look at this for a number. Look at this. On average, the cost of cybercrime for financial sector is 40 times higher than any other industry. Man, oh man. So digitization, this is one thing that you have to be very, very wary of, because, and there is a 6C, now you can also have cyber credit risks. What is it? I mean, you can share the slides. Banks or financial industries who are not cyber hygiene will be at a miss. New terms coming because these are new times. The more digitized you are,
the less cyber hygienic you are, the more chance that you become vulnerable. So the more cyber hygiene you're going to be, folks who are into IT, this is it. This is your future. This is your future. Become an expert in cybersecurity. Become an expert in making industry cyber hygienic. This is the future. Climate change, stupid. Among the top 3 challenges that the world is going to face are climate related. People are already calling it climate Minsky moments. Physical versus transition. Climate change is much more dangerous. It's the mother of all risks because A, we haven't faced it. B, it has 2 types of risk. One is physical, what happened in floods, things getting destroyed, etc., etc. The second is transition, because one risk can simultaneously give birth to another risk. Transit. You transit from one risk to another. Like flood, while it destroyed buildings and hotels, it also going to give a food security risk. So one risk giving birth to another, it's transition risk. So it's very, very important for agri-finance, for example. New Zealand is the first country that now has a full legislation on climate risks. Now, if you are a bank or a financial sector player in New Zealand, you must disclose to the customers that if I do this, if you take this projects, what climate risks are you going to face? It's a legislation now in New Zealand. Political dilemmas, you can read it because humans are so anti-fragile. Anti-fragile means the more you put pressure on it, the more they grow. There's a difference between fragile, robust, and enter. This table seems very solid, but the more I put pressure on it, there will come a time it will break. This is called fragile. But anti-fragile means the more I put pressure on it, the more it becomes stronger. For example, human bodies, gym. Everybody, tries to go to gym. I once did, but never went back. So, yeah. So what happens when you do gym, weightlifting, the more weight you lift, the more you're stronger and your muscles and body become. It should collapse, but it doesn't. Damagh or the mind, the more you use it, the more sharp you become. Humans are very anti-fragile. The more pressure you put on them, the more they grow. Hard work makes you anti-fragile, makes you more lucky. You see, makes you progress. This is anti-fragility. So Islam is very anti-fragile. It makes human anti-fragile. So is Islamic finance. It's such an anti-fragile system. What is it? This is a different topic. Multipolarity, I've explained. This is going to be the cyber hygiene approach. Risk management, guys, is going to change totally. Anybody who's studying risk management, you must now talk about risk management that are cyber in nature. New Zealand example I've just given. It's very, very important now for Pakistan because it led the bandwagon in the 80s. Now it has an opportunity to lead the bandwagon again. It can kickstart the adoption and projection of what I call as Islamic finance version 2.0, which is very alert to multipolarity, to geopolitics, to local politics, to national priority, to youth requirements, to technology and climate finance. All of this combined together, realign, reassess your Maqasid al-Sharia, because Maqasid al-Sharia has to also be realigned or refined further given the modern needs. It'll be now onwards, it'll be planet, people and profit. Anybody who's not doing planet, people and profit approach will be shown the back benches. This is where cyber hygiene comes as well. So banks who are planet, people and profit friendly, 2022 onwards, they will be the banks to go for. And if you are seeking employment in any banks, Islamic, make sure their policy is planet, people and profit friendly. Don't ask them directly, it may piss them off, but you will understand them once you go deeper into it. I thank you very much for that. Thank you, Dr. Maurice Shaukat. We are running quite late, so I'll request our next speaker very quickly. Dr. Saad Azmat, Associate Professor at LUMS. He is also the head of research at LUMS. He is the founding chair at the Center of Islamic Finance. He is a very well-published scholar, also a consultant to the government organization, international banks, etc. So Dr. Saad Azmat.
Thank you for that introduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'll only take 5 minutes and I'll go by the clock. Okay, so I won't leave anything to chance. I know all of you are very hungry, and I've just been told as well that if I don't finish in 5 minutes, I'll be kicked out of my hotel. They're waiting for me to check out. And maybe they're waiting for Maurice to check out as well. He didn't know that. So we will have to rush. What can I say in 5 minutes? What is common between all the participants here? So all the participants that I see on the panel, what is common between all of them? Apart from the fact that they're interested in Islamic finance, all of them are very passionate about Islamic finance, as if they take it as a purpose. And this is something I've witnessed in this early generation of Islamic finance experts, as if they're driven by an idealism. At the core of Islamic finance, while there's a lot of practicality and there's a lot of other motives, there is a deeply inherent idealism at the core of Islamic finance. And as young scholars of the discipline, I would encourage you to keep that idealism. मैंने बहुत देखा, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, एकेडेमिया में स्पेशली जो लोग हैं, वो काफ़ी मायूस हो जाते हैं और अपना आइडियलिज्म लूज करने के दर पे होते हैं. काफ़ी एम्पिरिकल स्टडीज की, कोई फर्क नजर नहीं आया, परेशान हो गए. So one of the advice that I give to all the young scholars is that I would want you to keep this idealism. और उस आइडियलिज्म की बुनियाद पे ऐसी रिसर्च भी करें चाहे उसका कोई दुनिया में वजूद मुमकिन ना हो सकता है 1000 साल के बाद हो. I remember, I'll take you back to 2003. 2003 में जब मैंने पहली दफा इस्लामिक फाइनेंस पे रिसर्च शुरू की, मैं इकोनॉमिक्स का अंडर ग्रेजुएट था. आई वाज स्टडीइंग इन इंग्लैंड. पहली दफा रिबा के बारे में पढ़ा तो आई वेंट बैक, looked at all the economic models, और उन सारों के अंदर मैंने इंटरेस्ट रेट को जीरो करके देखा कि इन इकोनॉमिक मॉडल्स में क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट जीरो होगा. मुझे पता ही नहीं था कि मुराबहा क्या होता है, इजारा क्या होता है, और मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि शायद मेरे पास कोई ऐसी चीज लग गई है जिस पे मैं काम करके. इट वॉज दैट आइडियलिज्म दैट केप्ट ऑन making me stay with the discipline for the next 20 years. So what I would suggest to you is that I would like you to keep that idealism. Secondly, I would like the thirst for pure knowledge should remain. What do I mean by the thirst for pure knowledge? Princeton के अंदर एक सेंटर है, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, जिस यहाँ से आइंस्टाइन जहाँ पे होता था, या सम ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट वर एसोसिएटेड विद दैट सेंटर. आप ना उसकी वेबसाइट पे जाएं और उसके फाउंडिंग जो बंदा इंडिविजुअल था उसका एक मैसेज, उसने एक आर्टिकल लिखा, वो पढ़े. उस आर्टिकल का था, दिस इज अ सेंटर फॉर यूजलेस नॉलेज. हम इस सेंटर में यूजलेस नॉलेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं. और फिर उसने लिखा द यूजफुलनेस ऑफ यूजलेस नॉलेज, कि उस इल्मी तहकीक जो मुसलमानों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ये मेरे अल्फाज हैं उसके नहीं, कि जो डिजायर फॉर नॉलेज है अगर प्योर तरीके से हासिल की जाए तो हो सकता है कई सदियों के बाद उसके असरात आए, लेकिन उसके असरात आते हैं कभी शॉर्ट टर्म में कभी लॉन्ग टर्म में. So I would like you to keep that thirst for pure knowledge alive, no matter what the outcome of it, and not get bogged down by some of the immediate concerns as well, which are extremely important. और तीसरी चीज, मैं एक और इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ. I'll just give two, I've just 1 minute left. I'll be going by the clock. जब बर्नौली ने हाइड्रोडायनामिका लिखी 18th सेंचुरी में, और प्रॉब्ली 19th सेंचुरी, उससे पहले इंसान जो है उड़ने की बहुत कोशिश करते थे और वो बर्ड्स को फॉलो करते थे, हाथ हिला हिला के उड़ते थे, और कोई नहीं उड़ सका. जब बर्नौली ने हाइड्रोडायनामिका में थ्योरी ऑफ फ्लाइंग डिस्कवर की, उसके बाद बहुत जल्दी इंसान उड़ने के काबिल हो गया. So we have to discover, keep our thirst for pure knowledge alive, right? And this is extremely important. Finally, some of the recent developments in financial markets. For example,
ابھی بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں فائنینشیل ٹیکنالوجی کے اندر, کرنسی کے اندر, کرپٹو کرنسی کی. All those innovations are driven by pure ideas. The idea of cryptocurrency is actually driven by the idea of Austrian School of Economics. ان کا ایک آسٹرین اسکول کا ایک تھیوری آف منی تھا, وہاں سے ان کا آئیڈیا نکال کے انہوں انٹرسٹڈ ہوئے. سو آئی وڈ لائک, جو ہم 80s 90s کے اندر پیور ریسرچ کرتے تھے, I would like the academics to keep that research alive. I've ran about 15 more seconds. So thanks a lot, and I hope you enjoy the conference. Thank you for inviting me. Thank you, Dr. Saad Azmat. In the end, I would like Mufti Muhammad Najeeb Khan Sahab to please come and share his concluding thoughts. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جیسے مغیث نے کہا تھا کہ میں زیادہ حائل نہیں بنوں گا, لیکن مطلب اس کی دیوار کافی بڑی تھی, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری تقریر جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. سجاد جی جو ہے نا ایک دفعہ ٹرین میں بیٹھ گئے آخری ڈبے میں. اب جب وہ آخری ڈبے میں ٹرین میں بیٹھے تو وہ جس جگہ ٹرین رکتی تھی وہ پلیٹ فارم سے باہر ہوتی تھی, تو وہاں نہ کوئی چائے نہ کوئی لسی, کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو جب وہ اپنی جگہ پہ پہنچے تو وہ سیدھے اسٹیشن ماسٹر کے پاس پہنچ گئے کہ ایک کمپلین کرنی ہے. کہ جی کی کمپلین کرنی ہے؟ کمپلین یہ کرنی ہے کہ یا تو آخری ڈبہ جو ہے نا درمیان دے وچ ہونا چاہیے, یا گڈی وچ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ جو آخری سیشن ہوتا ہے نا, اور آخری آدمی جو کھانے کے درمیان ہو, تو اب آپ سوچئے کہ اس وقت نقاہت کا کیا عالم ہے چہروں پہ, اور آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کا سب کا خلاصہ بیان کریں. اور اتنے بڑے دانشوران جو کہاں کہاں سے تشریف لائے ہوئے ہیں, اور کتنی گاڑی قسم کی گفتگو کی ہے, اور خالی پیٹ اتنی گاڑی گفتگو کو ختم کرنا کتنا مشکل کام ہے, اور وہ بھی ایک مولوی کے ذریعے, جس کو اگر ممبر مل جائے اور اسپیکر مل جائے تو پھر تو بس آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. خیر, میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا تو زیادہ پرابلم میں نہ آئیں. ہاں, یس, ون تھنگ, very few lessons from this session for academia, for us, for everyone. ایک تو شکر ہے وہ ختم کر دیا. ایک جو اس کا ہمارا جو موضوع تھا وہ انتہائی خطرناک موضوع تھا, کہ میں جو تو اس موضوع کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے جو ہے نا, جو ہمارے سیشن کا تھا جس میں جیو اکنامک پولیٹیکل, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس قسم کے موضوعات کتنے خطرناک ہوتے ہیں, تو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کروں گا. آپ یہ سمجھیں ہم ویسی اسلامک بینکنگ کی گفتگو کر رہے ہیں. تو اس میں the most important thing for this one is, yes, I do agree with the Mughis one thing. شاید میں تو یہ 2.0 کہتا ہے, میں اس کو کہتا ہوں this is the fourth generation of Islamic banking. Our first generation was 80s, second generation was 2000 to 2010, the third generation was 2010 to 20, and yeah, that's the fourth generation. We have our own challenges. The biggest challenge is to identify the dots جن کو آپ نے pull کرنا ہے, fill کرنا ہے dots کو, وہ ایک challenge ہے. And when فیصل گفتگو کر رہے تھے, فیصل نے ڈاکٹر صاحب نے کی, ڈاکٹر صاحب کی تو تحقیق ہی ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری اکیڈیمیا میں کہیں شامل ہونی چاہیے, پارٹ آف دا کریکولم ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کو پراؤڈ بھی فیل ہو اور آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو. فیصل کو میں اور کچھ نہیں کہتا, کیونکہ میں ساتھ رہا ہوں ٹریننگ میں, بہت ساری چیزوں میں ہم نے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی نیت کو قبول کر لیتے ہیں تو اسباب میسر فرماتے ہیں اور قابلیت خود دے دیتے ہیں. اللہ کے یہاں قبولیت شرط ہے, قابلیت شرط نہیں ہے. اور یہ جو فیصل بینک ہے نا, یہ یقین, عزم و ہمت کے سفر کی داستان ہے. اور something which was a useless knowledge, how it will happen, new for regulator, new for banker, new for Sharia scholar, and they did it, and they got it. اور محمد جب بات کر رہے تھے درہم یونیورسٹی سے, اینڈ دیٹ واز اباؤٹ واٹ ایکچولی ساتھ وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے, وہ چیلنج ہے جو آج ہم سب کے ساتھ ہے, بیکاز وی ڈیولپ فرام کریکولم آف دا ماڈرنٹی, جو بنیادی طور پہ اسلام اور ماڈرنٹی کا آج ٹکراؤ ہے. واٹ از دا ورلڈ ویو, انسان کس چیز کا نام ہے, زندگی کس چیز کا نام ہے, واٹس لائف, واٹس ڈیتھ, یہ تو وہ سوالات ہیں جس کے لیے کریٹو نالج چاہیے آج, کیونکہ ماڈرنٹی بالکل الگ آپ کو بتاتی ہے, یہ بالکل الگ بتاتا ہے. اسلام آپ کا تصور کچھ اور رکھتا ہے, ماڈرنٹی کہتی ہے آپ ایک حیوان ناطق ہیں, جانور ہیں, زیادہ بس کچھ نہیں کریں, آپ کے اندر آپ کا امتیاز ناطقیت ہے, یو آر اے ٹاکٹیو اینیمل. آپ جنگل میں رہتے ہیں
تو سروائیول فار دا فٹسٹ, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا سروائیول فار دا فٹسٹ, اس کی نیچے سائیکالوجی ہے. یو آر لیونگ ان اے جنگل, یو ہیو ٹو ڈو لائک دیٹ. وہ قضا قدر کا انکار کرتی ہے, نو قضا نو قضا, یو آر دا ون ہو کریٹ یور ڈیسٹینی. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, یو کریٹ یور ڈیسٹینی, اٹ مینس دیر از نو ڈیزائنر, نو قضا نو قدر, نتھنگ. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے اور میرے لیے چیلنج ہے, اینڈ وی ڈیولپ ود فیصل وین وی ور دیئر ان فار دا لیڈرشپ, اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں, وہ ہے مائنڈ سیٹ کا چیلنج. We are coming from certain background where maximization of wealth the ultimate role of economy. اب آپ اپنی لیڈرشپ ٹریڈس میں ہم نے کیا کہ نہیں ہم ایسا کریں گے, ہم ایک لیڈرشپ کورس ڈیولپ کریں گے جس کے اندر اسلامک بینکنگ کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. It's based on beliefs, it's based on action, knowledge, skills, attitude, behavior and accountability. And these are the traits on which we will work on it. خیر, یہ الحمدللہ again this is the message. یس, یہ ڈیفینیشن ہونا بہت ضروری ہے, کریٹو ہونا چاہیے. اقتصاد کی کیا تعریف ہے, فلاح کسے کہتے ہیں, صلاح کسے کہتے ہیں, برکت کسے کہتے ہیں, انفاق کسے کہتے ہیں. ماڈرنٹی ان میں سے بعض چیزوں کو مانتی ہی نہیں ہے, آپ کے سسٹم میں ہی نہیں ہے, بکس میں نہیں ہے, کریکولم میں نہیں ہے. تو جب آپ پہلی مرتبہ کہیں بیٹھ کے سنتے ہیں تو بولتے ہیں یہ کیا چیز ہے بھائی, بیکاز دے ڈونٹ بلیو اٹ. تو یس, مغیث سیڈ دا ویری گڈ تھنگ اینڈ ہی کم اپ ود کچھ اس نے ہماری عادات کے اندر بتایا کہ ہم ماشاءاللہ بحیثیت قوم ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, اور کچھ صفات ہمارے اندر جو ہیں خدا داد ہیں. ہمارے شیخ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستانی, ہر پاکستانی جب پیدا ہوتا ہے نا, دو صفات تو ہیں اس کے اندر. مفتی زین العابدین صاحب وہ فرماتے تھے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ حکیم اجمل خان ہوتا ہے, اور ہر پاکستانی مفتی کفایت اللہ ہوتا ہے. تو کھانسی آ جائے تو آپ کو کوئی نہ کوئی نسخہ بتا دے گا. آپ کو پتا نا کووڈ گزرا, تو کووڈ میں جو ہے نا باورچی خانے سے مسالے ختم ہو گئے تھے, کبھی دال چینی ختم, کبھی لونگ ختم, سب کچھ ختم, کیونکہ ہر آدمی علاج بتا رہا تھا, اور اسی طرح ہر آدمی فتویٰ بتا تھا. لیکن الحمدللہ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ 75 سال پورے ہونے کے بعد دو صفات اور پیدا ہو گئی ہیں کہ ہر آدمی جو ہے ماشاءاللہ آڈیٹر ہے, اور ہر آدمی پولیٹیشین ہے. آپ سبزی والے سے پاکستان کی فسکل پالیسی ڈسکس کر لیں کہ ڈالر ریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو آلو پیاز کا بھاؤ نہیں پتا ہوگا, لیکن فسکل پالیسی وہ آپ سے ضرور بتائے گا کہ یہ کیا ہونی چاہیے, فسکل پالیسی اس وقت کیا ہونا چاہیے آپ کا ریٹ. تو یہ تو مزاج ہے ہمارا, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, یقیناً کرنا چاہیے. اور یس, جو ہماری چیلنج ہے وہ ٹیکنالوجی. ہم شریعہ اسکالرس کے لیے چیلنج اس وقت ٹیکنالوجی ہے. ٹو انڈرسٹینڈ بلاک چین, ٹو انڈرسٹینڈ اسمارٹ کانٹریکٹس, to understand how trade-based models will work in these smart contracts, this is the challenge. And how this from the blockchain آپ کے لیے کتنا اچھا کام کر سکتی ہے, بہت ضروری چیز ہے. I was in a meeting last time, اور کسی نے مجھے رائے دی, اللہ کے واسطے جو آپ کے مین اسکرپٹس ہیں ان کو بلاک چین میں جا کے سیو کر دیں, ورنہ کل کوئی ترمیم کر دے گا قرآن میں یا کتابوں میں یا بخاری میں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جسٹ سیو اٹ. جتنی لائبریریز ہیں ان کو بلاک چین میں جا کے سیو کر دیں تاکہ چیزیں سیو ہو جائیں. آگے چل کے جو دنیا آنے والی ہے اس کے اندر چیزوں میں ترمیم نہ ہو. تو بلاک چین, سو مینی تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ بلاک چین از اے چیلنج فار می. واٹ دس, کیا چیز کیا ہے وہ. ہم تو ٹیکنالوجی کے اندر ایک ہی چیز جانتے ہیں, کرپٹو کرنسی. ہم سے ایک ہی سوال ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا, مفتی صاحب یہ بتائیے کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام ہے, اور کوئی سوال نہیں. ٹیکنالوجی کا اور بھی کوئی فائدہ ہے, نو. تو دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ اینڈ ویری امپورٹنٹ رول فار شریعہ اسکالرز چیلنج. In the end, when the Saad came up, yes, one thing was very good, but Mughis was saying, what these three peeps, planet, pupil, اور خاص طور پہ prophet. ہم planet کو ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا ہے. DHA کو یہ سمجھانا مشکل ہو رہا ہے کہ بھائی چھت جو ہے نا 12 فٹ سے اوپر کر لو, گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, کلائمیٹ پرابلم ہے, چھتیں اونچی رکھو. ہماری کلائمیٹ اسی طرح تھی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا, if you been حیدرآباد, آپ نے حیدرآباد کے وہ روشن دان دیکھیں جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہوتے تھے, بیکاز اٹ واز حیدرآباد آن دا سی بریز, میرپور خاص تک سی بریز جاتی ہے, تو سب روشن دان سی بریز پہ رکھتے تھے. تو اور چھتیں 14 سے 16 فٹ پہ رکھتے تھے تاکہ یہ کلائمیٹ ایشوز ہی نہ آئیں. تو بٹ دس از واٹ دا چیلنج, پروڈکٹس میں بھی آئیں گے چیلنج, لیکن کلائمیٹ ایشوز کنونشنل فائنینس نے پیدا کیے ہیں, اسلامک فائنینس نے نہیں پیدا کیے. سعد کم اپ ود اے ویری گڈ تھنگ. مشکل چیز بولی ہے کہ اگر کسی کے پاس جا کے آپ کسی چیئرمین کو, BOD کو بولیں کہ ہم سینٹر فار یوزلیس نالج پیدا کرنا چاہتے ہیں,
آپ بتائیے اس کے اندر کوئی فنڈ کر دیں, میزان بینک کے پاس پہنچ جائیں کہ سر سینٹر فار یوزلیس نالج کے لیے کچھ آپ فنڈ کر دیں. تو میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ یہ کافی ہو رہی ہے, جو ہے وہی کافی ہے میرے خیال میں. ہاں, اور اس بار میرے خیال میں آپ فرانہ وہیں چلے جائیں. تو اس لیے مشکل کام ہے, لیکن اصل بات یہ ہے آج کی دنیا نے میٹافر ثابت کر دیا نا. آئی واز وزٹنگ ان ٹرکی لاسٹ ٹائم, آئی وینٹ ٹو ون اسلامک اسکول, آئی وینٹ دیئر, اور انہوں نے وہ ہم کو اپنی میٹافر ٹیکنالوجی لیب میں لے گئے. میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ انہوں نے کہا وی انٹیگریٹڈ میٹافر ان ایوری تھنگ. میں نے کہا واٹ ڈز اٹ مین؟ کہنے جب اسلامک اسٹڈیز والا حج پڑھاتا ہے نا تو وہ میٹافرک ٹیکنالوجی لیب میں لاتا ہے, سب کو پہناتا ہے اور پھر حج کراتا ہے. وہ ہر آدمی طواف کرتا ہے, ہر بچہ طواف کر رہا ہوتا ہے, پھر حتیم میں جاتا ہے, پھر حتیم میں کھڑا ہوتا ہے, پھر حجر اسود کو ہاتھ لگاتا ہے. دے اسٹارٹ فیلنگ ان دا میٹافر ورلڈ. تو ہو سکتا ہے 5-6 سال بعد جو ہے یہ کانفرنس کہیں میٹافر میں ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی میٹافر میں بھی بیریا ٹاؤن بن جائے, لوگ سنا ہے زمینیں خرید رہے ہیں میٹافر میں. بٹ دا تھنگ از ہاؤ پیپل آر انٹیگریٹڈ دا تھنگس. دیر واز خیالی دنیا تھی نا میٹافر, واٹ اٹ از, واٹ میٹا واٹ فر, دیٹ واٹ اٹ از. بٹ دا تھنگ از کہ اب آپ کو, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیسٹ ہو گئے ایک چیز میں آ کے. ہمارے پڑوس میں جب حکومت آئی اور انہوں نے مانگا کوئی نظام ہے, کوئی کتابیں ہیں, ہم اپنی یونیورسٹیاں بنانا چاہتے ہیں, تو ہم نے کہا نظام تو کوئی نہیں ہے, ہم نے تو اسی کو صحیح کیا تھا, اسی کو سوٹ کو کوئی شیروانی وغیرہ بنا کے ہم نے سیٹ کر لیا تھا اور اسی کو ہم پہن رہے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ نظام بنا ہوا ہوتا تو آپ پیش کر دیتے. بیکاز یہ چیز جو ہے نا, یہ چیلنج, یہ اکیڈیمیا کا چیلنج ہے, اینڈ دیٹ از اے چیلنج فار اکیڈیمیا. آپ اگلے 10 سال کے چیلنجز رکھیں اور اس پہ ریسرچ کریں اور نظام بنا کے دے دیں, سسٹم دے دیں. یہ تو اس وقت سسٹم جو ہے یہ کریکٹو اسٹریٹجی پہ, دس از ناٹ کریٹو اسٹریٹجی. فار کریٹو اسٹریٹجی, فار آئیڈیلزم, یو نیڈ اکیڈیمیا آن بورڈ. تو ہم اس کو کر لیں, اینڈ ظاہر سی بات ہے اس پہ ٹرسٹ کریں, اور اللہ کی ذات علی سے امید ہے. آپ جب نیت کر لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نیت قبول ہو جاتی ہے, اللہ اسباب بھی میسر فرما دیتے ہیں. تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی کانفرنسز میں جو چیزیں دقت ہوتی ہیں, اللہ اس کو جو حقیقت کی شکل عطا فرمائے, اللہ ہمیں اسباب بھی میسر فرمائے, اور IBM جس طرح چل رہا ہے ماشاءاللہ اسی طریقے سے جمع ہونے کے مواقع ہم کو فراہم کرتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. شکریہ مفتی صاحب. ٹھیک ہے, may I call Professor Dr. شجاعت مبارک on the stage. IOBM کی بھی ایک چھوٹی سی سنت ہے, ایک مومنٹو ہے جو سارے اپنے پارٹیسپینٹس کو ہم دیتے ہیں. سو I'll request Dr. شجاعت مبارک to hand over the memento. So سب سے پہلے درخواست کروں گا مفتی نجیب صاحب سے. فیصل شیخ صاحب. مغیث شوکت صاحب. Thank you very much. Thank you, audience, for your patience.
So finally, this session is concluded. Lunch is served in 316, जहाँ पे चाय थी. So please join us.